and TOEFL Training Center. You are come here to IELTS and TOEFL Writing and Speaking Task Development class. It's a Lingua Forum Essays, Dream Tech Publications, video number 61. IELTS International English as Level Testing System and TOEFL Test on English as a Foreign Language. So writing and speaking tasks are given, whether it's in academic or in general. So you have to write for almost 250 words, and speaking 2 minutes continuously you have to speak. Suppose if you get a topic like this, the type of questions may be agree or disagree questions. A topic is given and you have to say whether you agree with the point or you don't agree with the point. If you are agreeing with the point, you have to say the reasons why do you agree. If you don't agree, you have to say why you are disagreeing with the topic. See the topic here. Imagine, they are asking you to be hypothetical. Imagine, you are imagining that someone has given you some money as a gift. Okay, your uncle gives you 50,000 rupees as a gift. With the money, you could either buy an attractive piece of jewelry. Either you can buy a piece of jewelry, 2.5 sovereign of a ring or a chain, or go to a concert. Concert, what is the concert means, man? It's the music program, an orchestra. So your uncle gives you 50,000 rupees. With the money, either you can buy a piece of jewelry or you can go to a musical program. Which do you think is better to use the money? Where do you invest? On money, on jewelry, or in an orchestra? Maybe 50,000 is too much. You can say 20,000 rupees. You can use specific examples and reasons to support your opinion. So you have to say whatever, whether if you go for buying jewelry, you have to say why you prefer jewelry rather than going in for a concert. Or if you want to go in for a concert, then why concert is more important than buying a piece of jewelry. So here you see how he starts. He starts the essay using because. Because. Entire essay starts with a verb, with a conjunction because. Because a few personal adornments. Adornments means what? Adornments. Something which is in your body which attracts. It's a piece of jewels or jewelry. Personal jewelries. So because of few personal adornments go a long way, it probably would be better to spend the money on tickets to a concert. So going for an orchestra is best. That's what he says. A good concert is a rare event. Michael Jackson, of course he is dead. Suppose if he is alive, if he comes here, attending Michael Jackson's musical program is something rare, very rare, once in a lifetime, and worth attending. It is worth attending, both because it is something that will never happen again. It is not going to happen again. The concert's uniqueness makes it precious. So more than jewelry. Jewelry you can buy any time, but one living legend coming and performing, and you are going and sitting in the hall and watching the program is a rare event. So this man, this woman or man, writer goes in for going for an orchestra or a concert is much better than buying piece of jewelry with a given amount of money. So this is what you say. He says in the introduction part, you can go in for buying jewelry is also better than going for orchestra. So you have to say the reasons why so. Coming here to the paragraph, why? What's the reason? Why he says going to an orchestra or a concert is much better than buying a jewelry. To begin with, a concert is an interactive. Interactive means what? Interactive. Interactive event. What do you mean by that? The players or the musicians, they play music to attract the audience. The audience applaud. They expect from the performers. Performers, they try to please the audience. So this is interactive, both interlinked between the audience and the musical performers. The audience responds to orchestra. Audience responds to orchestra and the musicians respond to the
audience. So it's a vice versa. What do you mean by vice versa? Both simultaneously happening. They for them, they for them. Also, one learns much from watching and hearing the performance. One learns much. Can you learn something from an orchestra? Can you learn something from a concert? This is what he says. We learn what happens in the basis at a particular point in overture. The music, suddenly it rises up, suddenly it goes down. Melodious, something it is in rap. So it goes up and down. So you learn the musical, the changing of the tunes. Will the violins succeed in playing an especially a difficult passage? How a violin, he does that. Music. Questions like these occur to the audience. The audience will be thinking what this particular music, drums, guitar, violin, sitar, how they are doing that particular sounds, how it comes. At a concert can only be answered if one is there in the audience. So only if you're there in the audience listening and watching, you can understand all those things. A concert is more than merely a performance of music. It is more than a performance of music. It is also, in a sense, a spectator sport. It is like a sport that must be witnessed in person in real time for maximum enjoyment. So maximum enjoyment, you have to be there. You can see some of the audience dancing. You can see the faces of some other, how they enjoy the feast, that is the music which they listen. Now coming to the next paragraph, he says, on the other hand, he says, so he says all about the importance of music, importance of the audience, importance of the spectators, or the importance of the, performers. Now coming here, he wants to say why he doesn't want to buy jewelry. What are the negative things of jewelry? What makes him to go in for concert than for jewelry? So he says the minus points of all those buying piece of jewelry. On the other hand, can pinning a flashy, pinning means you pin something, a piece of jewelry, maybe a ring or a pin, on one's clothing, compare with a worthwhile concert. Can a piece of metal, maybe gold, a diamond, a platinum, can it be worthwhile compared to a concert? It cannot. The jewelry just sits there. The jewelry just sits there in one part of your body. It is passive inactive. What do you mean by the passive inactive? Passive means it doesn't do any work. Inactive means the jewelry doesn't play any part. It is not active. And ultimately boring. The piece of metal is just a boring thing unless one happens to be captivated. Unless this necklace or the jewelry, whatever you are wearing, attracts others, it is of no use. Captivating means attracting, like a bird or a small child by sparkling objects. So because of the sparkling, you get special attention. If not, then it's useless. How much more pleasure one receives from a concert. So concert, how much enjoyment they get. A steady stream of sounds. Stream means what? Water passage, isn't it? A small river going off. So stream of sounds means the sounds keep coming. And sites that may occupy 2 hours. So usually concerts are minimum of 2 hours. Leave memories. So you get memories. Memorable event that will last a lifetime. So lifetime, you can say, I attended his or her concert. So he also says the jewelry, by contrast, he says the jewelry by contrast will be warm for a while. For a while it's okay, then probably put away and never worn again. Once in a while you put and throw it away. But concert, it is a life memorable event. That's what he says. Finally, he comes to a conclusion. Fine jewelry, very good jewelry, of course, can be impressive. Impressive means what? Impresses others. It gives a good,
good impression on others, and a good investment. Of course, buying jewelry is a good investment. The price of gold goes up. Certain works of jewelry rank among the greatest works of craftsmanship. So buying a ring or a chain, it shows the craftsmanship of the goldsmith, right? Okay. Most jewelry, however, is only cheap adornment. So most of the jewelry are just cheap adornment. A ticket to a concert is probably a far better use of money. So he finally comes to the conclusion in one sentence. What is that? A ticket to a concert is probably far better use of money. The money can be better used for concert. Able to understand? Are you clear about it? So the topic here is, with the amount of money, if it's given to you, what do? Options are two. Either you go for a concert or buy a piece of jewelry. In your case, what would you do? It's not necessary that you go in for the topic. You can go against the topic. No, buying jewelry is better than going to a concert. Then you have to say all the importance of the jewelry and all the negative things or inferior things compared to buying a jewelry that is going to concert. You have to say either this or that, right? Let us start. Shall we start? Yes, sir. Gentlemen, what's your name? My name is Sudentao. Okay. So which country are you planning to go? I was planning for Australia. Okay. Suppose if you get a topic like this, with a given amount of money, what do you do? If someone gave me like a 50,000, I think I will go for a live concert. I know this is not a proper like a 10,000 or any 5,000 sum to me. I think I will go for a live concert. I know this is not a good way for I think it's not a good in my parents' view. Maybe they will disagree with me. I think, see, they maybe want me to buy a gold as a rather than a live concert. But for me, as a music is a very good. When you watch those live concert, you'll enjoy and you will feel peace, and like there are so many enjoyments is there. But as I go for this gold, means it will be help me when I need most. Means when there was no money, when I was totally broke, that time I can keep those gold in a gold shop and I can lend some money from them. So I think for me music is a important thing, and I think this is the very memorable thing, and I know those things I'm not going to see again and again. So I think I will go for this live. I request you, gentlemen, to come forward. So introduce your name, your qualification, and which country are you going to go, then start the presentation. My name is R. Lakshmi Narayanan. I am planning to go to UK. I did my master degree, ME in computer science engineering. Today my topic is imagine that someone has given you some money as a gift. With the money you could either buy an attractive piece of jewelers or go to a concert. There are two things participate in this. First one is a jeweler, and another one thing is a concert. In this jewelry is like a kind of investing. Getting a jewelry is a kind of investing money in that, and we can get back in the future the good earnings, good returns. And going for a concert means it's like enjoyment things, and it will be relaxed for human beings, and a lot of things involved in this interactive that participators and audience, everything is involved in that. And briefly we see means first of all that personal adornments go for a long way. Instead of that we are discussing that concert is more it will give a more relaxations for the human beings to participate in orchestra and music parties and dancing parties. Everything will be involved in 2 hours parties concert. That will be more relaxed, and it will be, you can learn many things from there. And another thing is jewelers. It's a small piece of jewelers. It will be anchored in our neck or in our hand. Just it will be look
by other people. So they'll not see much attractive. They will forget after sometimes. But like this concert orchestra, they won't forget. That will be remind anytime, and while the time of reminding, our mind will be relaxed. And if you go for jewelers, means it's not it just it's a money, and it's a piece of jewelers. It's a solid material. That's it. So thank you, sir. Good, sir. Miss Ramya, I request you to come. Okay, being a girl, what would be your option? Definitely, I think so. It's a jewelry, isn't it? Let us see. Introduce yourself and Hi, start. my name is Ramya. I have completed ME degree. Okay. For me, if I get some money, definitely I will go to a concert because concert is refresh our minds. If I buy a jewelry, that will make a beauty for outside of our mind. But if we go to concert, that will make a refresh of our minds. That will be a relax to our mind. So my point of view, definitely I will go to concert. Good, good. Dear friends, I.E.L.T.S International English Level Testing System சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தில் உங்களுடைய பேச்சுத்திறன், எழுத்துத்திறன், கேட்கும் திறன், வாசிக்கக்கூடிய திறனை சோதித்தல் TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இதில் ரைட்டிங் எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, இந்த வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது. லிங்குவா ஃபோரம் கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 61க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ IELTS டாஸ்க் 2 எழுதும் பொழுது 250 வார்த்தைகள் எழுத வேண்டும். இந்த ஒரு தலைப்பை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் நீங்கள் குறைந்தது 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் சரியான உதாரணங்களுடன் விளக்கத்துடன் பாடி லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பிரஷன் என்று சொல்லக்கூடிய உடல் கூறும் பாஷைகள் மூலமாகவும் நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ தலைப்பு பாருங்கள். இமேஜின் என்றால் கற்பனை பண்ணிப்பார். that someone has given you some money as a gift. யாரோ ஒருவர் மாமாவோ தாத்தாவோ தந்தையாரோ பரிசாக உங்களுக்கு ஒரு 20,000 ரூபாய் அல்லது 30,000 ரூபாய் பணத்தை பரிசாக கொடுக்கிறார்கள். வித் த மணி, அந்த பணத்தில் யூ குட் எய்தர் என்றால் என்ன? எய்தர் என்றாலே இது அல்லது அது என்று வருகிறது. எய்தர் ஆர் வர வேண்டும். எய்தர் பை an attractive piece of jewelry, ஒரு அழகான ஒரு பவுன் மோதிரமோ செயினோ ஏதோ ஒன்று வாங்கலாம். ஆர் போட்டு விட்டாய், எய்தர் வந்து விட்டால் ஆர், அப்போ ரெண்டெண்ணம் சாய்ஸ். அல்லது கோ டு ஏ கான்சர்ட் என்றால் என்ன? ஒரு இசை கச்சேரிக்கு செல்ல வேண்டுமா அல்லது ஒரு நகை வாங்கலாமா? which do you think is better use of money? இந்த பணத்தின் மூலமாக எதில் நீ கொள்முதல் பண்ணுவாய்? ஒரு கச்சேரிக்கு செல்வாயா, இசை கச்சேரிக்கு, அல்லது அந்த பணத்தை வைத்து ஒரு தங்க மோதிரமோ நகையோ வாங்கி கொள்வாயா? யூஸ் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் சொல்ல வேண்டும். அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்கள் சொல்லணும், காரியங்களை சொல்ல வேண்டும். டு சப்போர்ட் யுவர் ஒப்பீனியன், உன்னுடைய எண்ணத்தை சொல்லும் பொழுது இதை சொல்ல வேண்டும். ஸோ இந்த மாதிரி தலைப்பை கொடுத்து உங்களுடைய பேசும் திறமை, ஆங்கில திறமையை எழுத்து மூலமாகவும் பேச்சு மூலமாகவும் சோதிக்கும் பொழுது நீங்கள் சரியாக முறைப்படி பேச வேண்டும். அந்த தலைப்பாகவே நீங்கள் மாறிவிடுகிறீர்கள். ஏதோ ஒரு தலைப்பின் ஆதரவாக அல்லது எதிராக செல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே இந்த எழுத்தாளர் எங்கே செல்கிறார் என்று பாருங்கள். பிகாஸை வைத்து ஒரு வாக்கியம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் வந்து பிகாஸை வச்சு சென்டென்ஸ் ஆரம்பிக்க முடியுமா என்ற மிகப்பெரிய கேள்வியை எழுப்பினார்கள். ஸோ அண்ணாதுரை is a person, because is a conjunction என்று சொல்லி ஆரம்பித்தார். அதே போன்று பிகாஸை வைத்து ஒரு வாக்கியம் ஆரம்பிக்கிறது ஒரு கட்டுரை. பிகாஸ் என்றால் ஆகையால், பிகாஸ் a few personal adornments என்றால் என்ன? உடம்புல அலங்கரிக்கக்கூடிய நகைகள், அலங்கார பொருட்களை அடோன்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அலங்கார பொருட்கள். அடோர் என்றால் என்ன? ஆராதனை பண்ணுவது. அடோன்மெண்ட்ஸ், பர்சனல் அடோன்மெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? தனிப்பட்ட முறையிலே பொருட்களை உங்களை அலங்காரப்படுத்துகிறது. அலங்கார பொருட்கள். go long way. It probably would be better to spend the money on tickets to a concert. ஒரு அலங்கார பொருளை வாங்குவதற்கு பதிலாக கான்சர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இசை கச்சேரிக்கு செல்லலாம் என்று சொல்கிறார் இந்த எழுத்தாளர். a good concert, ஒரு நல்ல இசை கச்சேரி என்பதே இஸ் a rare என்றால் என்ன? மிக அரிதான ஒன்று. ஈவெண்ட் என்றால் என்ன? நிகழ்வு, ஒரு அரிதான நிகழ்வு. and worth என்றால் என்ன? தகுதி வாய்ந்த,
attending, both because it is something that will never happen again. இந்த இசை கச்சேரி போன்ற ஒரு கச்சேரி இனி நடைபெற வாய்ப்பில்லை. The concert, uniqueness என்றால் என்ன? தனித்தன்மை. uniqueness என்றால் தனித்தன்மை. makes it precious. precious என்றால் என்ன? ஒரு அபூர்வமான ஒரு நிகழ்வாக அது தோன்றுகிறது. ஸோ இவர் என்ன சொல்லுகிறார்? இசை கச்சேரியில் செல்வதுதான் சிறந்தது ஒரு துண்டு நகை வாங்குவதற்கு பதிலாக. அடுத்ததாக என்ன சொல்கிறார்? to begin with, அடுத்த பத்தியிலே to begin with என்று கமா போட்டுட்டு concert, இசை கச்சேரி, அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். is an interactive. interactive என்றால் என்ன? interactive. interactive என்றால் active என்றால் நல்ல செயல்பாடுடன் இருக்கக்கூடிய, passive என்றால் அமைதியாக இருக்கக்கூடிய, ஆக்டிவ்னா சுறுசுறுப்பு. இன்டராக்டிவ் என்றால் என்ன? ரெண்டு பேர்த்துக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது. இன்டராக்டிவ் ஈவெண்ட். ஈவெண்ட் என்றால் நிகழ்வு. இங்கே இசை கச்சேரி செய்பவர்களும் அந்த பாடல்களை கேட்கக்கூடியவர்களும் இசையை கேட்கக்கூடியவர்களுக்கும் இரண்டு பேருக்கும் இரண்டர கலந்து கொள்கிறார்கள். த ஆடியன்ஸ். ஆடியன்ஸ் என்றால் என்ன? ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? ஆடியன்ஸ் என்றால் அந்த இசையை கேட்கக்கூடியவர்கள். ரெஸ்பான்ஸ். ரெஸ்பான்ஸ் என்றால் என்ன? அவர்கள் பதில் அளிக்கிறார்கள் அல்லது அதற்கு அந்த தன்மையை காண்பிக்கிறார்கள். டு ஆர்கெஸ்ட்ரா அண்ட் வைஸ் வர்சா. வைஸ் வர்சா என்றால் என்ன? அருமையான பிரெஞ்சு வார்த்தை வைஸ் வர்சா. இப்போ வைஸ் வர்சா என்றால் என்ன? இவர் ஒன்று செய்கிறார், அவர் ஒன்று செய்கிறார். இவர் ஒன்று சொல்கிறார், அவர் செய்கிறார். அவர் சொல்கிறார், இவர் செய்கிறார். அப்ப ரெண்டும் இரண்டர கலந்து இருக்கிறது. ஒன்றை சார்ந்து இன்னொன்று இருக்கும் பொழுது அதை வைஸ் வர்சா என்று சொல்கிறீர்கள். Also, one learns music from watching and hearing the performance. அந்த நிகழ்வை கேட்கும் பொழுது ஒருவர் அறிந்து கொள்கிறார், கற்றுக்கொள்கிறார். என்ன கற்றுக்கொள்கிறார்? What happens in the basses at a particular point in a overture. overture என்றால் என்ன? அந்த இசை மாறும் பொழுது, அந்த சத்தங்கள் மாறும் பொழுது, அந்த ஸ்லோகங்கள், அந்த சலனங்கள் எல்லாம் மாறும் பொழுது எந்த இசையை பயன்படுத்துகிறார்கள்? will the violin. violin என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், violin succeed in playing an especially difficult passage. இந்த வயலின் ஒரு மிக முக்கியமான கட்டத்திலே அந்த வயலின் நன்றாக இசையை கொண்டு போக முடியுமா? questions like these occur to the audience. அந்த பார்வையாளர்கள் மத்தியிலே இந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும் at a concert and can only be answered if one is there in the audience. so நீங்கள் அந்த இசை கச்சேரியிலே அங்கே நேரடியாக இருந்தீர்கள் என்றால் தான் இதை அறிந்து கொள்வீர்கள். listening. listening என்றால் கேட்பது. and watching, கவனிப்பது. காது கொடுத்து கேட்பதும் கண்களால் பார்ப்பதும். a concert is more than merely a performance of music. அது இசை கச்சேரி மட்டுமல்ல. it is also in a sense, அதை என்னவென்று சொல்லலாம், a spectator sport. பிரமாதமான ஒரு ஸ்போர்ட் என்றால் என்ன? ஒரு விளையாட்டு போன்று. that must be witnessed in person. அதை நேரடியாகத்தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். in real time for maximum enjoyment. அருமையாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு இசை கச்சேரிக்கு நேரடியாக நீங்கள் செல்ல வேண்டும். ஆடுபவர்கள் ஆடுவார்கள், பாடுபவர்கள் பாடுவார்கள். ஸோ அந்த மெய் மறந்து ரசித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ரசித்து கொண்டிருப்பார்கள். அவை அனைத்தையும் நேரடியாக நீங்கள் பார்ப்பது ஒரு மகா மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது. அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள். ஆன் த அதர் ஹேண்ட். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் என்றால் தமிழிலே மற்றொரு கையிலே. ஒரு கையிலே இது என்ன சொல்கிறார்? இசை கச்சேரி சிறந்தது. மற்றொரு கையிலே என்று சொல்லும் பொழுது அந்த எதிர்மறைக்கு செல்கிறார். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் என்று சொன்னால் ஒன்னுடைய டிசிமிலாரிட்டி. சிமிலாரிட்டி என்றால் ஒன்றுக்கொன்று ஒற்றுமை. அதனுடைய வேறுபாடுகளை சொல்லும் பொழுது அந்த அதர் ஹேண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். கேன் பின்னிங். பின்னிங் என்றால் என்ன? வைத்து இருப்பது, உடம்புலை சூட்டுவது. a flashy piece of jewelry. jewelry என்றால் நகைகள். on one's clothing. உடைகள் மேலிலே ஒரு தங்க ஏதாவது ஒரு தங்க மாதிரி பொருட்களை வைத்துக் கொண்டால். compare with the worthwhile concert. worthwhile என்றால் என்ன? தகுதி வாய்ந்த மியூசிக் ஆர்கெஸ்ட்ரா. நகையா ஆர்கெஸ்ட்ராவா? it cannot. the jewelry just sits there. அந்த நகை பார்த்தீர்களா உடம்புல கையில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. it is passive inactive. ஆக்டிவ்னா சுறுசுறுப்பு, பாசிவ்னா எந்த வேலையும் செய்வதில்லை அந்த நகை. அது ஒரு இரும்பை போன்று ஒரு சாதாரண உலோகம். அது inactive, எந்த செயல்பாடும் செய்வதில்லை. and ultimately boring. முடிவாக அது போர் அடித்து விடுகிறது. unless one happens to be captivated. captivated என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. கவர்ந்திழுக்கப்படுகிறார். நீங்கள் அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நகையை பார்த்து மற்றவர்கள் மெய் மறக்கிறார்கள்.
என்று சொல்லும் பொழுது like a bird or small child, ஒரு பறவையை பார்க்கிறீர்கள், புறாவை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் மெய் மறந்திருக்கிறீர்கள், குழந்தையை பார்க்கும் பொழுது மெய் மறக்கிறீர்கள், அதை போன்று அந்த நகை இருந்தால் பரவாயில்லை என்று சொல்கிறார். பை sparkling object. Sparkling என்றால் மின்னக்கூடிய. How much more pleasure one receives from a concert. இசை கச்சேரி மூலம் எவ்வளவு இன்பத்தை பார்ப்போம், கேட்போம். A steady stream of sound. Stream என்றால் என்ன? ஓடை. Sounds என்றால் சத்தங்கள். ஓடையை போன்று சத்தங்கள். ஓடையிலே தண்ணீர் வந்து கொண்டிருப்பதை போல சத்தங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. And sights that may occupy 2 hours. கண்ணால் காண்பதில் விருந்து, காதால் கேட்பது ஒரு விருந்து. இது 2 மணி நேரமாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. Leave memories that will last a lifetime. வாழ்க்கை முழுவதுமாக இந்த அனுபவம் நமக்கு எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கும். The jewelry, நகை by contrast. Contrast என்றால் என்ன? அதற்கு எதிர்மறையாக, இந்த நகை எதிர்மறையாக will be warm for a while. போட்ட கொஞ்ச நேரத்திற்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். Then probably put away and never worn again. மறுபடியும் அது அந்த இன்பத்தை கொடுக்காது, ஒரு முறைதான், அந்த கொஞ்ச நேரம்தான். ஸோ இறுதியாக அவர் என்ன சொல்கிறார்? ஃபைன் ஜுவல்லரி, அருமையான நகை. அஃப்கோர்ஸ் உண்மையில் கேன் பி இம்ப்ரெசிவ். எக்ஸ்பிரசிவ் என்றால் இம்ப்ரெசிவ்னா என்ன? எக்ஸ்பிரசிவ்னா என்ன? எக்ஸ்பிரசிவ்னா நீங்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை. இம்ப்ரெசிவ்னா மற்றவர்களை உள்ளே சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய தன்மை. இம்ப்ரெஸ் அண்ட் எ குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அது ஒரு நல்ல ஒரு கொள்முதல். நகையிலே கொள்முதல் பண்ணுவது ஒரு நல்ல ஒரு கொள்முதல் தான், இல்லை என்று சொல்வதற்கில்லை. certain works of jewelry, அந்த நகைக்கு நீங்கள் கொள்முதல் செய்யும் பொழுது rank among the greatest works of craftsmanship. craftsmanship என்றால் என்ன? ஒரு டாலர் வாங்குகிறீர்கள், அந்த டாலரிலே அந்த தங்கம் பொன் வேலை செய்யக்கூடியவர் கலைநயத்துடன் செய்கிறார். craftsmanshipனா கலைநயத்துடன் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு கலைஞன். Most jewelry, however, is only cheap adornment. அநேக நகைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு உடம்புல அலங்கார பொருட்கள் தானே ஒழிய. A ticket to a concert, இசை கச்சேரிக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சீட் என்பது is probably far better use of money. far better என்று சொல்கிறார். farனா தொலை, better என்றால் என்ன? சிறந்த. இதை விட ரொம்ப தூரம் மிக பிரமாதமாக இருக்கிறது பணத்தை யூஸ் ஆஃப் மணி, இந்த பணத்தின் மூலமாக டிக்கெட் வாங்குவது சிறந்தது என்று சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, பணம் உங்களிடம் இருந்தால் நகைக்கு கொள்முதல் செய்வீர்களா, பாட்டு கச்சேரிக்கு கொள்முதல் செய்வீர்களா என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? இது இசை கச்சேரிக்கு செல்வது தான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். நீங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டாகவும் போகலாம். உதாரணத்திற்கு நகைகள் வாங்கலாம், நகை வாங்குவது சிறந்தது, நல்ல கொள்முதல், ஆபத்து காலங்களிலே உதவும். இசை கச்சேரி டிவியில் பார்க்கலாம், ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம், இன்டர்நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். எதற்காக பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டும்? 5 பைசா செலவில்லாமல் இசை கச்சேரிகளை டிவியிலும் சிடியிலும் இன்டர்நெட்டில் டவுன்லோடும் பண்ணி பார்க்க வசதி இருக்கும் பொழுது எதற்காக 20,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் செலவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அப்படியும் சொல்லலாம், அப்படியும் பேசலாம். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A.S. American IELTS and TOEFL Writing and Speaking Skill Development class. Lingua Forum. It is the essays taken from here. Dream Tech publication, video number 62. International English as level testing system. TOEFL, test on English as foreign language. So in IELTS and TOEFL, you have reading, writing, listening, and speaking. In IELTS task 2, you have to write an essay of nearly 250 words, and on speaking task they may ask you on a topic, you have to speak for 2 minutes continuously. So agree or disagree questions. So these type of questions come. See here the topic, what do you understand from this topic? You have to be very clear on what the topic is all about, and you speak on the topic. Don't deviate, don't go away. So here the topic is, do you prefer means selecting either one. Do you prefer to get up early in the day to begin work? Early in the morning, 5 o'clock you get up, 6 o'clock you finish all the morning duties. Then after that you take a breakfast, lunch and go to office. Or would you rather get up later in the day, maybe getting up at 10 o'clock or 9 o'clock or 10 o'clock, and work until late in the evening, and you work up to 12 o'clock or 1 o'clock, night 1 o'clock. So you have to choose either one, getting up early
getting up early and going to bed early, or getting up late and sleeping late at night and working in the night time? Which is better? So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. So you have to use specific reasons and specific examples to explain your answer. Hope you are able to understand the topic. The topic is getting up early, going to your office and coming back, then you take rest 9 o'clock or 10 o'clock, you go to bed. Then there's one other type of people who work, getting up at around 10 o'clock or 11 o'clock, then you start doing your work in the night times, you work and go to bed late at night. Which do you think is better? So use specific examples and reasons to explain your answer. So here the topic starts. A regular means continuously, 9 to 5 schedule. 9 to 5 means what? 9 o'clock the office, 5 o'clock the office gets over, right? So 5 hours, for 8 hours work. 9 to 5 is schedule, is 8 hours daytime work, is beneficial. The writer says 9 to 5, the daytime work is better because it requires one to work regular hours. Regular hours means that regular timings, and thus maintain a certain standard level of productivity. So productivity, daily people go for work morning 9 to 5, most of the people, and they do all the office work, either service or on the manufacture side they work, on agriculture side they work. So for creative work, but for creative work, what do you mean by creative work? A writer, musician, a scripture, a director of a movie. For creative work such as writing, however, there is much to be said for rising late in the morning. So for creative workers, they get up late in the morning and working far into the night. So these type of writers, musicians, artists, they sleep late in the night and get up late in the morning. So the late hours offers numerous advantages. So he says this late hour working brings a lot of advantages for this kind of work. So for creative work, it is always nighttime is best. That's what he says. And so it comes as no surprise that late evening and very early morning are the most productive times of day for creative effort. So he says that for creative artists, it is always early morning and the late evenings are the best. Early morning, some 3 o'clock or 4 o'clock in the morning, and late evenings up to night, full night, they are working. These are the times which they creatively can do. So now we can understand here what he says. He goes for 9 to 5 schedule or late night work. He just goes in for 2. For regular productive work, it is 9 to 5 is fine, but for writers and creators, it is always late night work is best. Then after that we shall see what he says. Human activity diminishes late at night. You agree with this point? Human activity diminishes means reduce late at night. Yes, as you keep on working, night time slowly you find your body feels so tired, so you are unable to work at late at night as people relax and prepare for bed. So the night time is the time where our body is ready to go for sleep. So we prepare ourselves to go to bed. Therefore, there are fewer telephone calls. In the night times you don't have much calls. In the daytime you get a lot of calls, office calls, but night you don't get and other distraction. There's no distractions. There's no traffic sound in the night time. So one's concentration, so nothing there to disturb one's concentration. So night time is very peaceful for the people to sleep. If one is writing a report or article, suppose if he is a writer, I have to submit my report tomorrow, or I'm a college student preparing my project. So nighttime writing a report or an article, that requires intense concern. So nighttime I have to concentrate fully without any disturbances, phone disturbance or my family member disturbances or traffic disturbance. So it's a night time where I can concentrate intensely. For example, the hours between 11 p.m. and 3 a.m. Night 11
o'clock to early morning 3 o'clock, night 11 o'clock to early morning 3 o'clock. There is no disturbance at all, completely quiet. So I am able to concentrate completely, intensely when I want to make a report. Intensely a writer wants to write a something, a story or something. A director want to take the shots next day, so night time. A musician, you want to make write lyrics, then night time. This is 11 o'clock to 3 p.m. So calm and quiet. Perhaps the best time for such work, for such type of work, because distractions are at a minimum. There's no distractions at all during the night time. So my dear friends, come and share. At the same time, one may be able to work at one's best without disturbing anyone else at this time of night. So at this time of night, what time of night? Late 11 o'clock, night 11 o'clock to early morning 3 o'clock, he can do the work at his best because there's no disturbance at all. When everyone around you is asleep, everybody around you is asleep, only you are waken up. You are now full alert. You can see everybody are sleeping. That's the time you can work well. There's no conflict between their rest and your quiet. Okay, their rest and your quiet, concentrated effort. So they are sleeping, resting, and you are working. They can sleep, you can work, and everyone is happy. They are sleeping, you are working. When everybody are sleeping, you are working, and there is no disturbance at all. So next, coming here, then there's the peculiar creative environment that the night time offers. See, peculiar means different, creative environment that the night time offers. Night time offers some creative environment, some creative things night time offers. What is that? Ideas often arrive around midnight. New ideas will come for some people who work in the midnight, the creators. New ideas. When everything is quiet, suddenly some idea struck him. Almost everyone has seen a cartoon of a writer gazing up at the moon at night. What do you mean by gazing? Looking up at the moon. Looking at the moon, and he starts writing poems. He starts writing stories looking at the moon in the night time, trying to think of some good idea. So he's keep on looking at the sky, looking at the moon, trying to find out a new idea. There's much truth in the image. There's much truth in the image. For some reasons, creative ability seems to emerge in many people at night. So creative ability emerge in many people at night. So creative ability comes at the night time, so much more easily than during the day. More than the day, it is the night time people get new ideas. Perhaps the darkness stimulates one's imagination. So daytime, when the light doesn't stimulate one's imagination, but for poets, creators, it is the night which stimulates. Which stimulates means what? Encourages them to go for imagination. Somehow, in any event, the late hours means late night work, provide an especially fertile means good, for creative work. So he says all the creators, it is always the night time is the best, and one should try to take advantages of this late night effect whenever possible. So gentlemen, so he says the topic here is so simple: working in the daytime, that is regular time 9 to 5, or late night working around night 11 o'clock to early morning 3 o'clock, and 3 or 4 o'clock you go to bed. Which is best? And he says for ordinary people who are doing the regular works, it is always regular time is good, because night time their body diminishes, the productivity capacity diminishes. But for creators like musicians, artists, dramatists, directors, for them, actors, it is always the night time is very good. They look at the sky, see the moon, and they start writing various poems, lyrics. So this is what the topic is all about. Hope you are able to understand. Now let us go in for a presentation. Suppose if we get a task like this in speaking, what are you going to speak? So let us. What's your name?
My name is Jubia. So, which country are you planning to go? I'm planning to go to New Zealand. What is your profession? I'm a nurse. Nurse. You are taking academic or general? In the academic. Okay, you're going for further study. So, when is your examination? My speaking exam is on tomorrow. Speaking exam tomorrow. Tomorrow she has to speak. Suppose if you get a topic, where's your examination? In Kerala. In Kottayam. Kerala, Kottayam, you have to go. Okay, here is Chennai, and today you have to leave by train to Kerala and write your exams. Suppose if you get a topic like this, in your, if they give you a topic like this and ask you to speak for 2 minutes, how do you speak? Yes. Here it is said that what we will prefer to work in the daytime or in the night time. I will say that I will work in the daytime, because as we know that as we are living in a good environment, daytime is a perfect way that we can work effectively with a healthy, good sleep in the night. So I would say that daytime is best, because as it known that early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So to become a healthy, I would say that we have to work at the daytime itself. And also if we see an example, if we work or if we have done anything at the late nights, and when we get up at the next morning, the whole day will be like we will not be very active or active. So it is better that if we sleep early in the night and we get up early in the morning and we work at the daytime, it will be better, because our routine or daily routine is like we sleeping at the night and daytime we are working. So it depends on the routine. For some of the writers and the poets, they may be doing the work in the night time, but for an ordinary person, I would say that it's better they will be preferring the daytime. Thank you. A good question. All the best for your exam, for your speaking task tomorrow. Yes, madam, I request you to come forward. Your name? Ramya. Ramya, could you tell about this topic? What is your idea? How do you speak if you get a question like this? If I would get a question like this, whether to prefer early morning or late night, the working schedule for me, I would say I would prefer it would be an early morning work, because any human being, if they get up early morning around 5 or 6, the entire day will be a brisky one for them. So their mind will be very fresh, and they can take up their task very easily, and they'll be enthusiastic in whatever they do. So the entire day it reflects. And even if one day if you skip your sleep or something, the next day it reflects. The other day we can see them very dull and gloomy. So according to me, the early morning work should be the better option for any human being. They can show their full potential for the full extent of the day. And it's true that in case of any creative artists, it's fine, they can peacefully work at nights, and they might prefer working at a night time. Maybe when others are at rest or something, they can take up the work and they can do it without any noise or any other disturbance. They can take up the work. But for an ordinary man who is doing his normal chores, it would be a better option to work in the morning. Thank you. Dear friends, I.E.L.T.S and TOEFL International சர்வதேச ஆங்கில பரீட்சை எழுத்து பயிற்சி, பேச்சு பயிற்சி, வாசிக்கும் கேட்கக்கூடிய திறன்களை பிரிட்டிஷ் ஓரியன்ட், அமெரிக்கன் ஓரியன்ட், இந்த பேச்சும் எழுத்துவதும் இந்த லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் வீடியோ நம்பர் 62க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த மாதிரி கேள்விகள், ஏனால் எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். பேசும் பொழுது 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி, அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்ற தலைப்பிலே, டு யூ ப்ரிஃபர் டு கெட் அப் இயர்லி இன் த டே டு பிகின் ஒர்க், காலையிலே நேரத்தில் எழுந்து வேலை செய்ய விரும்புகிறாயா, ஆர் வுட் யூ ரேதர் கெட் அப் லேட்டர் இன் த டே? லேட்டர் இந்த டேனா எனக்கு மதியானம் 2 மணிக்கு 3 மணிக்கு எழுந்திருத்து அன்டில் லேட் இந்த ஈவினிங்
இரவெல்லாம் வேலை செய்து காலையில் 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு தூங்க போவது உனக்கு பிடிக்குமா? அதாவது பகலிலே வேலை செய்ய பிடிக்குமா, இரவிலே வேலை செய்ய பிடிக்குமா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர்ஸ். ஸோ பகலில் வேலை செய்ய வேண்டுமென்றால், விருப்பப்பட்டால் என்றால் அதற்குள் காரணத்தையும், லேட்டாக வேலை செய்வதனால் உள்ள பலன்களையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஸோ இந்த மாதிரி தலைப்பில் வருகிற பொழுது இந்த கட்டுரையாளர் எதை எடுத்துக்கொள்கிறார் என்றால், லேட்டாக வேலை செய்வது சிறந்தது என்று சொல்கிறார். உதாரணத்திற்கு ரெகுலர் என்றால் என்ன? சராசரியாக விவசாயிகள் காலையில் எழுகிறார்கள், சூரியன் உதயத்திற்கு முன், சூரியன் மறைவதற்கு முன் வேலையை முடித்துக் கொள்கிறார்கள். அது 9 to 5 ஸ்கெட்யூல் என்றால் என்ன? அந்த டைம் டேபிள் அட்டவணை இஸ் பெனிஃபிஷியல். காலையில் 9 to 5 வந்து பரவாயில்லை, நன்றாக இருக்கிறது. பிகாஸ் இட் ரிக்வயர்ஸ் ஒன் டு ஒர்க் ரெகுலர் ஹவர்ஸ்னா அந்த காலையில் 9 to 5 8 மணி நேர வேலை என்று சொல்வார்கள் பகலிலே. and thus maintain a certain standard level of ப்ரொடக்டிவிட்டி என்றால் என்ன? உற்பத்தி. ஒரு டாக்டராக, இன்ஜினியராக அல்லது ஒரு தொழிலாளியாக, விவசாயியாக அவர்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த உற்பத்தி நேரம் என்று சொல்கிறோம். ஃபார் கிரியேட்டிவ் ஒர்க். ஆனால் கிரியேட்டிவ் ஒர்க் என்றால் என்ன? மிக மிக முக்கியம். இந்த எழுத்தாளர், இந்த பாடகர்கள், இந்த நடிகர்கள், இந்த இசை சக்கரவர்த்திகள், இவர்களெல்லாம் கிரியேட்டிவ் ஒர்க் என்றால் என்ன? ஆக்கப்பூர்வமான புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கக்கூடிய வேலைகளை செய்கிறார்கள். such as writing, எழுதுவது. however there is much to be said for rising late in the morning. so இவர்களெல்லாம் இரவிலே அதிகமாக கற்பனை வளங்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் இரவிலே தாமதமாக தூங்குகிறார்கள். and working far into the night. இந்த மாதிரி கலைநய மிக்கவர்கள், கலைஞர்கள் இரவெல்லாம் வேலை செய்கிறார்கள். so the late hours offers numerous advantages for this kind of work. இந்த மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனை திறமைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் இரவிலே அதிகமாக வேலை செய்கிறார்கள். and so it comes as no surprise that the late evening and very early morning are the most productive time for creative effort. சிந்தனை வளங்கள் உடையவர்கள், இவர்களுக்கு இரவு நேரம் தான் உகந்த நேரம் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். இனி அடுத்ததாக, human activity diminishes late at night. உண்மைதான். மனிதனுடைய உடல் அமைப்பு அப்படி இருக்கிறது. பகலிலே நன்றாக வேலை செய்வான். நேரம் இரவு நெருங்க அவனுடைய உடல் கொஞ்சம் சோர்வடைந்து விடுகிறது. அவன் படுக்கைக்கு தயாராகிறான். உடம்பு அமைதியை விரும்புகிறது, ஓய்வை விரும்புகிறது. as people relax and prepare for bed, therefore there are fewer telephone calls. அப்ப இரவிலே என்ன ஆகிவிடுகிறது? மனிதர்கள் தூங்க போகும் பொழுதே அவர்கள் தொலைபேசி வராது, மற்றவர்கள் தொலைபேசியில் அழைக்க மாட்டார்கள், தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்று. and other distractions to disrupt. other distractions என்றால் என்ன? இந்த டிராஃபிக் சத்தமோ, one's கான்சன்ட்ரேஷன், ஒருவருடைய கவனத்தை திசை திருப்பக்கூடிய எந்த விதமான தொந்தரவுகளும் இரவு நேரத்திலே இல்லை. if one is writing a report or article, இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியிலே ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு அருமையான ஒரு ரிப்போர்ட் எழுத வேண்டும், நாளைக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், நீங்கள் ரிப்போர்ட் எழுத வேண்டும். பகலிலே பல தொந்தரவுகள், குடும்ப பிரச்சனைகள், டெலிஃபோன், நண்பர்கள், டிராஃபிக் சத்தம், பல வேலைகள் இருக்கிறது, குழந்தைகளினுடைய தொந்தரவு. இரவு நேரத்திலே அமைதியாக இருக்கிறது, எந்த தொந்தரவும் இல்லாத பொழுது இந்த அலுவலக ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அருமையாக எழுதுகிறீர்கள். ஸோ இன்டென்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே கவனம் தேவைப்படுகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு the hours between 11 PM and 3 AM, இரவு 11 மணியிலிருந்து காலை 3 மணி வரைக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லை, அமைதியாக இருக்கிறது. ஆர் பெர்ஹாப்ஸ் த பெஸ்ட் டைம் ஃபார் சச் ஒர்க். அந்த நேரத்தில் தான் சிறந்த நேரம் வேலை செய்வதற்கு. டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் அட் எ மினிமம். தொந்தரவுகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது, குறைந்த அளவிலே இருக்கிறது. அடுத்ததாக பாருங்க, at the same time, அதே நேரத்திலே one may be able to work at one's best without disturbing anyone else at this time of night. இந்த நேரத்திலே, இரவு நேரத்திலே தான் மற்றவர்களை தொந்தரவு செய்யாமல் வேலை செய்ய முடிகிறது. when everyone around you is asleep, உன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவரும் தூங்கிவிட்டார்கள். there is no conflict என்றால் என்ன? சண்டை. between their rest and your quiet. அவர்கள் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், நீ அமைதியாக இருக்கிறாய். அவர்கள் ஓய்வுக்கும் உன்னுடைய அமைதிக்கும் சண்டையே இல்லை, பிரச்சனையே இல்லை, அமைதியாக இருக்கிறாய். ஸோ இந்த நேரத்தில் கான்சன்ட்ரேட்டட் எஃபர்ட், உன்னால
தீவிர கவனம் செலுத்த முடியும். They can sleep, அவர்கள் தூங்கட்டும். You can work, நீ வேலை செய்யலாம். And everyone is happy, அவர்கள் நாம் அனைவரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். ஸோ ஆக்கப்பூர்வ சிந்தனை உடையவர்கள், சிந்தனை வளம் மிக்கவர்கள் இரவிலே நன்றாக கவனம் செய்து அமைதியாக தங்கள் வேலையை செய்கிறார்கள், மற்றவர்கள் ஓய்வெடுக்கிறார்கள். ஸோ இரண்டு நபர்களுக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது. Then there is the peculiar. Peculiar என்றால் என்ன தமிழிலே? வித்தியாசமான, கிரியேட்டிவ் என்விரான்மெண்ட், வித்தியாசமான ஆக்கப்பூர்வமான சூழ்நிலைகள் that the night time offers. இரவு வழங்குகிறது. பகல் என்ன வழங்குகிறது? சூரியனை வழங்குகிறது, வெளிச்சத்தை வழங்குகிறது. இரவு என்ன வழங்குகிறது? நிலாவை வழங்குகிறது. இரவு என்ன வழங்குகிறது? இருட்டை வழங்குகிறது. ஸோ பகல் வெளிச்சமும் சூரியனும், இரவிலே நிலவும் இருட்டும், பகலிலே சத்தமும் தொந்தரவுகளும், இரவிலே அமைதியும் காற்றும், அமைதியான காற்றும் வழங்குகிறது. ஸோ ஐடியாஸ் ஆஃபன் arrive around midnight. இரவு நேரத்திலே, நடு இரவிலே பல சிந்தனைகள், புதிய புதிய சிந்தனைகள், புதிய புதிய கருத்துக்கள் வருகிறது. ஆல்மோஸ்ட் everyone has seen a cartoon of a writer gazing up at the moon at night. அனைவரும் பார்த்திருப்பீர்கள். ஒரு எழுத்தாளன் வானிலே நிலவை பார்த்து கொண்டு இரவிலே ஒரு வரைகிறான், ஒரு எழுதி கொண்டிருக்கிறான் ஒரு கதையை. ஒரு எழுத்தாளன் எப்பொழுதுமே மாட முட்டத்திலே நிலவை பார்த்து கொண்டு எழுதுவது போல நாம் நிறைய படங்களை பார்த்திருக்கிறோம். ட்ரைங் டு திங்க் ஆஃப் சம் குட் ஐடியா. எதை நினைத்து கொண்டிருக்கிறான்? ஏதாவது புதிய கருத்துக்கள் கிடைக்குமா? there is much truth in the image. அந்த ஓவியம் நிறைய உண்மைகள் இருக்கிறது. for some reasons creative ability seems to emerge in the many people at night. ஆக்கப்பூர்வமான புதிய புதிய சிந்தனைகள் இரவிலே வருகிறது. ஃபேஷன் டிசைனர், வேற என்ன சொல்லலாம்? நிறைய சொல்லலாம். சினிமா டைரக்டர், மியூசிஷியன், அடுத்ததாக என்ன சொல்லலாம்? கதை வசனகர்த்தா. ஸோ ஆல் தீஸ் கிரியேட்டிவ் திங்ஸ் கம்ஸ் அட் த மிட் நைட். இரவு நேரத்திலே வருகிறது. மச் மோர் ஈஸிலி தென் டூரிங் த டே. பகல் நேரத்தை விட இரவு நேரம் காந்தமாக புதிய ஐடியாக்களை உன்னுடைய மனது கிரகிக்கிறது. So perhaps the darkness stimulates என்றால் என்ன? தூண்டி விடுகிறது. இரவு தூண்டி விடுகிறது. கவிதைகளையும் பாடல்களையும் ஞானத்தையும் கருத்துக்களையும். one's imagination, உன்னுடைய கற்பனையை பெருக்குகிறது, உன்னுடைய கற்பனை சிந்தனைகளை பெருக்குகிறது. somehow in any event the late hours provide an especially fertile என்றால் என்ன? fertile land என்று சொல்கிறோம். நல்ல வளமான. so fertile time, நல்ல அருமையான வளமான நேரம் for creative work, ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளுக்கு. and one should try to take advantage of this late night effect. இந்த இரவு நேர முயற்சியை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். whenever possible, எப்பொழுதெல்லாம் முடியுமோ அப்பொழுதெல்லாம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தலைப்பு என்ன சொல்லியிருக்கிறது? பகல் நேரத்திலே அனைவரும் போல காலையில் எழுந்து 9 மணி டு 5 மணி வரைக்கும் ஆஃபீஸ் வேலை பார்த்து ஓய்வெடுத்து கொள்ளலாமா? இல்லை, இரவு நேரத்திலே வேலை செய்து கொள்ளலாமா? ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இன்றைக்கு. கால் சென்டர் வேலை. இன்றைக்கு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்காக வேலை செய்கிறீர்கள். இரவு நேரம், பகல் நேரம், எந்த நேரத்திலும் டாக்டராக இருக்கிறீர்கள், நர்ஸாக இருக்கிறீர்கள். நர்ஸ் எந்த நேரத்திலும் வேலை செய்ய வேண்டும். ஸோ எந்த நேரம் உகந்தது என்று பார்க்கும் பொழுது பகலிலே விவசாயிகளுக்கும் சாதாரண வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கும், பகலிலே கற்பனை வளம் மிக்கவர்கள், சிந்தனை வளம் மிக்கவர்கள், புதிய புதிய ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு நைட் டைம் ஒர்க் தான் சிறந்தது. வெளிநாடுகள் எல்லாம் நைட் லைஃப் ஆஃப் ஏ சிட்டி, சென்னையினுடைய நைட் லைஃப் எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்பார்கள். இரவு நேரத்தில் எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள். மது அருந்து கொண்டு அப்படியே நைட் டைமில் அப்படியே மனதை செலுத்தி கொண்டு இருப்பார்கள். மது எதை சொல்லுவோம்? பிராண்டி விஸ்கியை குடித்து கொண்டு ஐடியாஸ் வருகிறதா என்று பார்ப்பார்கள் கலைஞர்களும் கவிஞர்களும். ஸோ நண்பர்களே, இது அருமையான தலைப்பு. இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளை பற்றியும் நான் பார்ப்போம். இனி அடுத்த வீடியோவில் American IELTS and TOEFL Writing and Speaking Skill Development Center. So International English as Level Testing System and TOEFL Test on English as Foreign Language. We have come here for writing and speaking. We have taken these essays from Lingua Forum, Dream Tech Publications, video number 33. So 250 words, and when you are speaking, you have to speak for nearly 2 to 3 minutes. You have to speak, right? Suppose if you get a question like this, whether agreeing or disagreeing questions on a topic. What's the topic here? Which would you rather work? Which would you rather work? Rather means what? What would be of preference? Which would you rather work? For a large company
or a small company. So according to your mind goes, which is a large company and which is a small company? Shall we say all the MNC companies are large companies? Shall we keep it like that? All the MNC companies are large companies. Small companies means the national companies, which is in India or which is in the state where you live in, either in Kerala or Tamil Nadu. Shall we say it as a small company, multinational company, or small company? Like that we shall have, because clear cut we cannot say what is a large company or what is a small company. Large company is multinational companies where they have branches all around the world. Small company is a company which is in a boundary, in a state or a national boundary. That is called small company. Which do you think is better, this or that? Which do you prefer? Use specific examples and reasons to explain your answer. So when you say large company is good compared to small company, or small company is better than the large company, then you have to use reasons and examples to state your answer, right? See the introduction part. Many people, majority, that's what he goes for. He doesn't say some people, he goes for many people. So he says many people find working for a small company. He says many people, this writer's opinion, this is not a final statement, it's a writer's opinion. Many people find working for a small company more congenial. Congenial means what? Comfortable, good, than working for a large company. So this writer, he assumes and he thinks that working for a small company is much good, better than working for a large company. Small firms, that is small companies, firms also you can use it for companies, small firms do have advantages. He says small companies they have advantages. They may offer a more comfortable and informal working. He says the small companies provides you comfortability and informal working environment. What is formal working environment and what is informal working environment? Informal means something like your family, something like your own business, something is your own company. You feel that informality. But in a big company, everything is systemized. It is like formality, many formalities you have to follow. So he says, small company, not only congenial, it is also more comfortability is there, and the working environment is informal, he says. Then, on the whole, finally he says, on the whole, however, see, however, the word he has put, contrasting word, big companies, he says, big companies have a decisive advantage. Decisive means what? Confirm advantage as a place to work. So he has come for the 4 lines stating about all the good things about small company, and in the final line, final sentence, he says, of course, true that working in a big company has its own advantage. So what does the speaker tries to say? Could you tell me? Don't you think he is confused? He doesn't stand for either this or that. He says small companies are fine, good, and he also says big company has decisive advantage. So I think he is confused, isn't it? Either you have to go for this or that. He says good thing about the one side and the good thing of the other side also. So he is not decisive, isn't it? So you as your writer, you should not be confused. You should say this or that. Anyway, still let us see what does the writer tries to say, and let us see whether he is sticking on to one thing or is confused with the idea of working in big or a small company. So coming here, first, what is the first point he says? The sheer size. What do you mean by sheer size? The big size of a large company. Large company, what is the sheer size of a large company? So maybe the building is big, maybe it has a lot of branches, sophisticated instruments to produce, and high learned personnel, or the people, staff, well knowledgeable person. You have research and development wing. So you can say that is a large company, the sheer size of a large company. These are the
specialities of a large company with huge capital, with huge market, which has the stocks, the price of the shares of the company is good, and the directors, the managing directors, the board members are well reputed people. You can say all those things as the sheer size of a large company usually protects it from fluctuations in the economy. What does that mean? In the economy, business may run under loss or a sometimes break-even point, no profit, no loss, sometimes loss because of economical fluctuation. What do you mean by economical fluctuation? Sometimes drought, no rain, people don't have money, or the tax and the government expenses and all those things. The economy may go in for a recession. Recession means what? Economically down, no job opportunities, no investments, people don't have money to buy and do certain things. So that is called in a recession, that is. So big companies are well protected. Just like in a cold, you have a sweater to protect the cold. These big companies have, what do they have? Assets, they have well advanced technologies, so they can cope up, they can adjust during the times of recession. So in a recession, a big firm, a big company is more likely to survive. So big company able to survive. Small companies, they may close down because of the loss. They are unable to financially manage the company, financially able to give wages or salary to their employees. So big firms are well protected even during the times of recession. Then a little firm. Now coming here on the big firms, big companies, workers are thus more likely to keep their job. So what do you mean by layoff? You know, layoff. Companies, when they are unable to give salary, they dismiss the employees where the employees has not done the mistake. Because the firm is unable to give salary, they remove the employees. That is called layoff. The laborers have not done any mistake. The employees have not done any mistake, but still the company wants to send them off because they are unable to give the salary. That is called layoff. No mistake of the employees. They are removed from the company by paying a certain amount of money. That is called layoff. So here big firms, they are more likely to keep the employees may able to keep their job because it is well protected of financial fluctuations. For example, recent example in Chennai, what is the company's name? Nokia. It was recruiting, it was having 30,000 employees. How many? Early ones, they used to produce 1 crore 40 lakh cell phones. All around the world it was famous from the place Chennai. Now what happened? 3,400 crores they have to pay as a tax, 2,004 they have to pay as a tax to the state government and central government. They are unable to pay. They sold the Nokia firm to Microsoft. Microsoft finally told, no, we are not going to purchase. So they closed, the employees were laid off. Finally they have only 900 employees. Even those 900 employees, they are going to send them out, and by November 1st they are going to close the company. It is called Nokia. Such a big multinational company, they are not able to survive, stand. So the economic downturn, what do you mean by economic downturn? Suddenly, like in America, recession happened where a lot of people lost their job. Many firms have been shut down and many companies have closed down. That is called economic downturn. Suppose it happened. That merely causes inconvenience to a large company. Just an inconvenience, that's all. May put small firms out of business completely. So economic downturn, it is just an inconvenience, that's all, for big company. But small companies were put out of the business. They were thrown out of the economy. They are unable to survive. So there is therefore a certain security in working for a large company. So working for a large company, there is a security. Could you tell me some big companies? Infosys, Wipro, TCS,
CDS. Okay, you are telling all software company, any hardware, any company other than software. Ford. Okay, Ford is a multinational company. BMW. Then any other? Tata Motors. Okay, Maruti, Sony. So big firms are there. So size means security. Big size means security, both for the company altogether and for the individual employee. So first and foremost, what a employee expect? He expects security, financial security. Only when the security is there, he can work. So small companies, they cannot give you security. Big companies, they can provide you security. Because of what? Because of the assets it has, because of research and development, because it has the branches. In India, the company may run under loss, but in London, it may run under profit. So they can compensate the losses and profits. So next, coming here, that's the first point. He says about the economy and says that big companies are better. Now he comes to the second point in second paragraph. It's of course third paragraph, but you leave the introduction part. You say coming to the second paragraph to say about the advantages of a big company. Second, a big company is likely, big company, what does it do? Big company, a big company is likely to offer employees more benefits. What are the more benefits the big company is giving than a small company? What are the benefits? Can you say me? Because the big firm can better afford to pay for them. So a lot of benefits, perks and incentives. And perks, what do you mean by perks? Housing allowance, petrol allowance, car allowance. Incentives means what? The more salary, more the time you work, the better the salary. And increments, that's what it's called. So the big companies can afford to give all those things. Coming here, the insurance coverage is very important, isn't it? Insurance, health insurance, medical insurance. So the insurance coverage that may be unaffordable. Unaffordable means not able to provide. By a small company cannot afford health insurance or medical expenses of the employees. For a small firm is within the means of a large company. Okay. So working conditions. So he comes here. So he says the benefits. Then he says about the insurance and medical expenses. Then he comes the working condition of big company and a small company. So in all those things you can find big companies are edging better, more than what the small company can do. So coming here, working condition may also be safer. Working condition is safer at a large company. Why? Because a big company, what does a big company do? Does a big company is apt means correct, to have a union to help. Union, what do you mean by union? You have the laborers union, the employees form a union and they demand certain things. So management cannot take a decision. In small companies you don't have a union, strong union. Big companies, they have a union where the employees demand their rights. So big company has a union to help protect workers. The unions help and protect workers safety on the job. For the job security and everything, the union takes care for the big company. A small company, by contrast means what? Again, it is just opposite. May have no union at all. There is no union at all in a small company. So economic area we have seen. Then we are coming closer, focusing on the benefits, insurance, pay, incentives, then working condition, then coming here for the job security, where the big company can provide but the small company cannot provide. But unfortunately, what happens in India, nearly 80% of goods are produced by small firms, small companies. Now coming here, in short, so he comes to a conclusion stating that in short, so he is just summarizing, in short, no company is an ideal place to work. My God, what does he say? He says some large companies are undesirable place to work. So he says this also, large companies, undesirable place to work means what?
Some large companies are not fit to work. That's what he says to a conclusion. Whereas, in opposite, some small firms offer numerous benefits. Only now in the final conclusion he says small company or small firms offer what? Numerous number of benefits. What are the number of benefits it provides? All things considering all things, however, big firms would appear to come out ahead. Ahead means what? Still he is not telling. Small firms provide a lot of benefits, but he is not stating what it is. Then finally he says, in contrast he says, the big firms stands ahead means what? It is better. Ahead means it is better, standing up. They may be huge, they may be huge and faceless, and they have impersonal environment. So he says big companies may have impersonal environment. Personal means what? For informal. Personal means formal. Some impersonal means it is formal. Personal means it is informal. So big companies may have all those formalities, but large companies offer a security. The large companies provide, even though there is what is that? There's no informal environment there in big company, but the big company provides you security, which is that much important. That is hard to find among smaller companies. So finally, in this, he says good about the big companies, he says good about the small companies, but he's not ready to say what are the good things the small company is ready to offer. Then he says all about the economical conditions where the big companies can stand. Then he comes for the small things, not small things, of course, very important things like incentives, bonus, perks, then job security. Then he comes to the union. Then finally, in conclusion, also he comes once again stating that big company and small company both offer good things, but still the big companies are ahead when you go in for comparison. And finally, he comes to the position of saying that even though it is the environment may be formal, but still it provides you security over there. So big companies are better. That's what he says. Now let us go in for a speaking task. If you get a topic like this, now what's your exercises? You have to write on your own whether you stand for a big company or a small company with your own examples and reasons. This is the model you have seen. Now you have to write on your own, and you have to speak about this topic, whether big or small. It is a agree or disagree question. If you get in a speaking task like this, how are you going to speak for continuously for 2 minutes? So now let us tomorrow. I request Koshi to come forward. So Koshi, what's your qualification? I'm a nurse, and You are a nurse, okay. Yeah. And now hospitals also is changing into companies, you can say, isn't it? The gone were the days it is called as service oriented. Now it is run in a company oriented, like multinational company. There are hospitals having in different parts of the world. Apollo example is a good company. Many. So if you get a topic, so when are you writing your exams? Tomorrow is my exam. Tomorrow you are speaking task. That's Yeah. what you told me. Suppose if you get a topic like this, which company do you prefer, big or small, and why so? The topic like working in a small company or working in a large company. I will prefer that working in a large company is better than a small company, because in big companies we can assure that they can stay for longer, and we have the good opportunities to migrate to other also. If we work in a small company, if it is not well known, if we go to for any other education or for any other job purpose, if we'll go, they will see our where we have worked earlier. So for that experience, if we have a well-known company, if we have worked in a well-known company,
So it is better to choose a well-known company. And also in a large company, it can give security to us, and also many benefits like the insurance. And and if you'll see that these all uh, things which are these all things that a small company cannot afford, like giving insurance or the other things which like the giving the Why you're not able to speak, isn't it? Okay. Yes, young lady, you can come forward. So you get a topic like this. So what will be your reply? I would definitely prefer a larger company to work with. The reason is, in a larger organization, what happens? We have gotten very good work environment. Uh, what to say? It will be a spacious one, and regarding the health perspective, they have got so many norms to take care of their employees. So that is the first thing by which I would go with that. And the next one will be, in case of any recession, if the multinational companies can resist it to some extent when it comparatively with that of the smaller organizations. So what they can do is they can survive in the job market even in a recessive environment. And in that case, what happens to the employees? Their job will be a secured one to a more extent when compared to that of the smaller companies. And then comes the salary benefits for an employee. So anybody who is employed, definitely the salary will be their main constraint. So if you go in for a multinational company, what happens? They'll get a good salary, and apart from salary, they'll all have their perks, benefits, insurance claims, everything. And apart from that, they'll be offered some additional benefits, like even in some organizations, very bigger ones, we have got some opportunities like working from home. So that is possible there. So they can have a very good balance of their work environment as well as their family life also. So that is taken care of, which is very, very important for an employed guy. And then comes the health and safety factor. So in a multinational organization, what happens? They have got all norms and policies. They have got it very perfect, so that they make the environment healthy and a safe place for the employees' work. Because they have got the head count is very, very high when compared to a smaller organization. So they take care of that also. So for all these reasons, I would definitely prefer working with an multinational organization. Forward. So what's your name? My name is Satya. Which country are you going? US. When are you going? By November. By November. So if you get a topic like this in your TOEFL, Yeah. what are you going to speak? I strongly agreed with this topic. I'll be support big companies better than small to work as a small company for the human being, because big company we are getting a lot of opportunity, and if you're working like of course the small company you will get a lot of freedoms and work environment, and the work from home, everything is there. But the big companies, if you're working if you're informal working available in the small companies, but in the big companies if you're working lot of opportunity, like if you're working in the TCS or like CDS or over here in this company, you will get a lot of opportunity. You will get a chance to go to abroad like US and Canada, like a lot of software companies. And moreover, the benefit is like medical benefits and other benefits are more compared to the small company. If the resistance time will happen for the big companies, and they will manage, but the small companies they cannot manage. So even though unknown reason they will remove the employees without reasons in the small company, because they can't able to pay the salary to the employers. So better I strongly supported the big companies better than small companies. Thank you. Your name is Satya, right? There's no voice modulation. You have to raise up your voice for certain words. You have to focus the word, modulation, intonation, stressing,
just like that a tape you are speaking. There's no life in your what you are speaking. So try to emphasize on important words. Yes, sir, please come. So what's your name? Hey, this is Senthil. Senthil, which country are you planning to go? I'm planning to go to Canada. Okay, fine. If you get a topic like this, what would be your reply? You have to speak for 2 minutes on this topic. The question posed here is rather an interesting question, whether do I prefer to work for a multinational big organization or for small organizations. I would say that it actually depends on the individuals, and we should not take a common consideration that working for big or small companies is better. It purely depends upon the individual. Few examples I can quote here is, I'll first quote the advantages and disadvantages of both, and then let's see which would be preferable for which type of employees. So working in a multinational organization, you can go out and say that you're working for a big company like Microsoft or Oracle or TCS. That brings a lot amount of joy, satisfaction for the individual as well as for the family members. That's the biggest advantage. The disadvantage would be like you will always be interested a similar role. You will not be able to work across multiple areas or work across multiple domains. You will be restricted to a single path throughout or most of your career. For example, you enter into a company like TCS and you enter into a development stream. Throughout your career, you can only be in a development stream until you change your organization or get into something else. That's the biggest disadvantage with multinational organizations. Whereas when you come to a small organization, the advantage would be like you will be able to play any kind of role that you wish to play. For example, you can be a developer for some time and then say, I want to test it, or I want to do the analysis, I want to meet the customers, I want to do a sales. So you can get across the spectrum and then work in all the roles that you prefer, whereby you can get more exposure. So that's the advantage with these small organizations. But the disadvantage would be like it might not be well known, and you might not get the amount of pay or the amount of benefits that the big organizations generally give to their employees. So finally, what you're okay, the conclusion is what I would like to conclude is basically depends upon the individuals, whether they want to get into what is their basically what they think they wanted to achieve. They wanted to master the entire spectrum of the career and then grow, decide in which line they wanted to proceed and then grow, or get into a good multinational organization and then just spend their career in whatever way the organization wishes them to do. Sir, you have not read the question properly. What would you rather? What would you choose? The question is for you, not for the individuals outside commonly. Okay. It's for you. Right, okay. That's the question. Should you to answer that, I would choose for a small organization where I'll. Fine, that would be my option. Fine, sir. Thank you. Gentlemen, which country are you planning to go? London. Okay, what's your name? Kishore. What's your qualification? MCA. What's your profession, like occupation? What do you do? Software engineer. Okay, suppose if you get a question like this in speaking task, what are you going to speak? What are you going to tell? Yes. I always prefer small companies because small companies giving we can think differently because if you want to work more means or we have to learn many things, we can choose small companies because we can learn multiple things like as developing, testing and everything. At the same time, we have to we have to organize some big level team, or we have to work on any big level means we have to choose big level companies, and big companies giving more benefits for employees. They are giving high salaries, insurance, and lot of things like that.
tongue influence. You are writing international examination, all your Malayalam oriented, you know, that influence is there. So you have to change your accent. Please sit down, sit down. Hello. Dear friends, நண்பர்களே, I.E.L.T.S International English Level Testing System சர்வதேச அளவிலே ஆங்கில உங்களுடைய திறனை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை எழுதுவது, பேசுவது, கேட்பது, வாசிப்பது. அதே போன்று TOEFL Test on English as Foreign Language, இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது, பேசுவது, லிங்குவா ஃபாரம் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 63க்கு வந்திருக்கிறோம். 63வது தலைப்பு நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? இப்போ எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது, எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். அல்லது உங்களுக்கு பேசக்கூடிய ஒரு தலைப்பை கொடுத்தால் நீங்கள் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நல்ல சொற்களை பயன்படுத்தி வாக்கிய அமைப்புடன், உதாரணங்களுடன், விளக்கங்களுடன் நீங்கள் பேச வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா போன்ற கேள்வி முறைகளிலே ஒரு தலைப்பு வருகிறது. விச் வுட் யூ ரேதர் ஒர்க் ஃபார்? ரேதர்னா இதை விட அது, அதை விட இது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தேர்ந்தெடுப்பது. Which would you rather work? நீ எதை தேர்ந்தெடுப்பாய்? நீ எதை தேர்ந்தெடுப்பாய்? அப்ப உன்னுடைய எண்ணம் என்ன என்று கேட்கிறார்கள். பொது கருத்தை கேட்பதில்லை. A large company or a small company? large companyனா பெரிய நிறுவனம் அல்லது சிறு நிறுவனம், small company. ஸோ நம்ம பெரிய நிறுவனம், சிறு நிறுவனம் எப்படி நிர்ணயிக்கலாம்? பிரச்சனை. ஸோ பெரிய நிறுவனத்திற்கு ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனி, சர்வதேச நிறுவனங்களை பிக் கம்பெனிஸ், பெரிய கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸ்மால் கம்பெனிஸ்னால் உன் நாட்டிலே அல்லது உன்னுடைய மாநிலத்திலே ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனங்களை ஸ்மால் கம்பெனிஸ் என்று சொல்லிக்கொள்வோம். விச் டூ யூ திங்க் இஸ் பெட்டர்? இந்த பெரிய நிறுவனங்களா, சிறிய நிறுவனங்களா, எது சிறந்தது? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை நீ சொல்ல வேண்டும். அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்களை நீ சொல்ல வேண்டும். டு எக்ஸ்பிளைன் யூர் ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு சரியான உதாரணங்களை சொல்ல வேண்டும். ஸோ பெரிய கம்பெனியா, சிறிய கம்பெனியா, எதை தேர்ந்தெடுப்பாய்? ரொம்ப அருமையான டாபிக். எல்லாம் அனைவரும் வேலை செய்து ஜீவிக்க வேண்டும் அல்லது அனைவரும் ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும். பெரிய நிறுவனமா, சிறிய நிறுவனமா, வேலைக்கு சேர்கிறாயா என்ற தலைப்பிலே முதல் பத்தியிலே என்ன சொல்லியிருக்கிறது? many people find working for a small company more congenial. congenial என்றால் என்ன? சௌகரியமாக இருக்கிறது. அப்ப பெரிய நிறுவனங்களிலே வேலை செய்வது, சிறிய நிறுவனங்களை விட பெரிய நிறுவனங்களில் வேலை செய்வது சௌகரியமாக இருக்கிறது. congenial என்றால் சௌகரியம். then working for a large company, அப்ப சின்ன கம்பெனியில் வேலை செய்வது பெரிய கம்பெனியில் வேலை செய்வதை விட சௌகரியமாக இருக்கிறது என்று நிறைய பேர் நினைக்கிறார்கள். ஸ்மால் ஃபர்ம்ஸ், ஃபர்ம்ஸ்னா என்ன? நிறுவனங்கள். do have advantages. So they may offer a more comfortable and informal working environment. இப்போ நீங்கள் சிறிய நிறுவனங்களில் போய் வேலை செய்யும் பொழுது இன்ஃபார்மல்னா என்ன? பெரிய ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது. சூழ்நிலைகள், ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட், வேலை செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையும் நன்றாக இருக்கும். ஆன் த ஹோல், ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது, ஹவவர், எப்படி எனினும், பிக் கம்பெனிஸ் ஹேவ் எ டிசிசிவ் அட்வான்டேஜ். பெரிய நிறுவனங்கள், டிசிசிவ் என்றால் என்ன? கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பலன்கள் இருக்கிறது. பிளேஸ் டு ஒர்க். அப்போ சிறிய கம்பெனியை விட பெரிய கம்பெனி தான் சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். சிறிய கம்பெனி பல அனுகூலங்கள் இருந்தாலும் பெரிய நிறுவனங்களிலே வேலை செய்வது தான் சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். நீங்கள் சில சமயம் இல்லை சிறு நிறுவனங்கள் தான் சிறந்தது என்று நீங்கள் சொல்லலாம். அடுத்த பேராகிராஃபில் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்று சொல்லி, முதலாவதாக என்று சொல்லி அவர் கட்டுரையை ஆரம்பிக்கிறார். த ஷியர் சைஸ். ஷியர் என்றால் என்ன? பெரிய. ஷியர் என்றால் பெரிய. சைஸ் என்றால் என்ன? அளவு. ஆஃப் எ லார்ஜ் கம்பெனி, பெரிய நிறுவனங்கள் யூஸ்வலி ப்ரொடெக்ட்ஸ் இட் ஃப்ரம் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். ப்ரொடெக்ட்ஸ்னா பாதுகாக்கிறது, ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்னா ஏற்ற இறக்கங்கள். இந்த எக்கானமி, எக்கானமி என்றால் என்ன? பொருளாதாரம். பொருளாதாரத்தில் திடீர்னு மந்தமான நிலை ஏற்படுகிறது. ஆக பெரிய நிறுவனங்கள் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது. பெரிய நிறுவனங்கள்னா உதாரணத்துக்கு TCS எடுத்துக்கோங்க. பெரிய நிறுவனங்கள் எப்படி சொல்லிக்கிறீர்கள்? சர்வதேச அளவில் இருக்கிறது. அதனுடைய
அதனுடைய உற்பத்தி பொருட்கள் பல வகையான பொருட்களிலே உற்பத்தி செய்கிறார்கள். ஸோ அது இந்த பொருளாதார ரீதியிலே பல மாற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது அந்த பொருளாதார மாற்றங்கள் இந்த பெரிய கம்பெனியை பாதிப்படைய வைக்காது. A big firm is more likely to survive than a little firm. சிறு நிறுவனங்களை விட பெரிய நிறுவனங்கள் சமாளித்து இருந்து கொள்ளும். And the big firms workers are there. They are more likely to keep their job. பொருளாதாரத்தில் மந்தநிலை ஏற்படும் பொழுது சிறிய நிறுவனங்களில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களுக்கு வேலை இழந்து விடுவார்கள். ஆனால் பெரிய நிறுவனங்களில் வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு வேலை பாதுகாப்பு இருக்கிறது. ஸோ அடுத்தது the economic downturn, பொருளாதாரத்திலே மந்த நிலை ஏற்படும் பொழுது that merely causes inconvenience to a large company may put smaller firms out of business completely. பொருளாதாரம் மந்தமாக இருக்கும்போது சிறிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் அந்த தங்களுடைய இயக்கத்திலிருந்து நின்று விடுகிறது. பெரிய நிறுவனங்கள் தாக்கு பிடிக்கிறது. There is therefore a certain security in working for a large company. பெரிய நிறுவனங்களில் வேலை செய்வது என்பது ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு. Means security both for the company altogether and for individual employees. ஸோ நீங்கள் பெரிய நிறுவனத்தில் சேர்ந்து கொண்டால் உங்களுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு, நிறுவனத்துக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு, பொருளாதார ஏற்ற இறக்கங்களை அது கிரகித்து கொள்ளும். ஏனால் சர்வதேச நிறுவனங்கள் பெரிய நிறுவனங்களுக்கு பல ஊர்களில் பல நாடுகளில் கிளைகள் இருக்கிறது. இந்தியாவிலே நஷ்டம் என்றால் அமெரிக்காவிலே லாபம் கிடைக்கும். ஸோ பெரிய நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படாது, சிறு நிறுவனங்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படும். ஸோ அடுத்ததாக a big company is likely to offer employees more benefits than a small company. பெரிய நிறுவனங்களிலே வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களுக்கு பல சலுகைகளை வழங்குகிறார்கள். Because the big firm can better affordனா வழங்க முடியும், to pay for them. பெரிய நிறுவனங்கள் தங்களுடைய வேலையாட்களுக்கு பல சலுகைகளை வழங்க முடியும். இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ், காப்பீட்டு, that may be unaffordable. unaffordable செலவு செய்ய முடியாது. For a small firm is with the means of a large company. ஸோ பெரிய நிறுவனங்கள் ஒப்பிடும் பொழுது சிறு நிறுவனங்களுக்கு காப்பீட்டு வசதிகளை செய்ய முடியாது. ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் அந்த போன்ற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் மே ஆல்சோ பி சேஃபர் அட் த லார்ஜ் கம்பெனி. பெரிய நிறுவனங்கள் வேலை செய்யும் பொழுது அந்த வேலை செய்யக்கூடிய அந்த நிலைமை சௌகரியமாக இருக்கும். பிகாஸ் எ பிக் கம்பெனி இஸ் ஆப்ட் டு ஹேவ் எ யூனியன் டு ஹெல்ப் ப்ரொடெக்ட் ஒர்க்கர்ஸ். பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கு அங்கே யூனியன் என்று சொல்லக்கூடிய யூனியன் என்ன சொல்லுவீங்க, அது தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு என்று இருக்கிறது. அவர்கள் வாதிட்டு தொழிலாளர்களுக்கு வேண்டிய உரிமைகளை வாங்கி கொடுப்பார்கள். சிறு நிறுவனங்களிலே அந்த தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு கிடையாது. பை கான்ட்ராஸ்ட் may have no union at all. இறுதியாக in short, no company is an ideal place to work. எந்த கம்பெனிலையும் போய் வேலை செய்ய முடியாது. இருந்தாலும் some large companies are undesirable place to work. பெரிய கம்பெனிலையும் வேலை செய்ய முடியாது சில காரணங்களால. whereas some small firms offer numerable benefits. சிறு நிறுவனங்கள் பல நல்ல விஷயங்களையும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. all things considered, எல்லாவற்றையும் ஆராயும் பொழுது however big firms would appear to come out ahead. என்றால் என்ன, அது மேலோங்கி இருக்கிறது. பெரிய நிறுவனங்கள் வேலை செய்வது சிறந்தது. they may be huge and faceless and they have impersonal environment. impersonal environmentனா என்ன, அங்கே எல்லாமே ஃபார்மாலிட்டியில் நடக்கும் பெரிய நிறுவனங்களில். இருந்தாலும் பட் லார்ஜ் கம்பெனிஸ் ஆஃபர் ஏ செக்யூரிட்டி. பெரிய நிறுவனங்களில் வேலை செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு வேலை பாதுகாப்பு இருக்கிறது. தட் இஸ் ஹார்ட் டு ஃபைண்ட் அமங் ஸ்மாலர் கம்பெனிஸ். சிறு நிறுவனங்களில் அதை பார்க்க முடியாது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரிந்ததா? சிறு நிறுவனங்களா பெரு நிறுவனங்களா, எதில் வேலை செய்ய நீ விரும்புகிறாய்? இங்கே எழுத்தாளர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார், பெரு நிறுவனங்கள் தான் சிறந்தது என்று சொல்லி அதற்கான முதல் பத்தியிலே காரணங்களை சொல்கிறார். இரண்டாவது பத்தியிலே பொருளாதார நிலைமையை சொல்கிறார். மூன்றாவது பத்தியிலே குறிப்பிட்டு காப்பீட்டை பற்றி சொல்லுகிறார். நான்காவது வேலை பாதுகாப்பை பற்றி இறுதியுரையாக சொல்கிறார். ஸோ இந்த மாதிரி அழகான கட்டுரையில் உங்களுடைய ஸ்டைலில் நீங்கள் எழுத வேண்டும், பேச வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Dear friends, welcome to AILTS American IELTS and TOEFL Training Center. So it's here, writing and speaking skill development course. Here we are conducting, we have taken the essays from Lingua Forum and Dream Tech Publications. We have come here to the video number 64. So in writing task, almost 250 to 260 words. You have to write, and speaking task, almost 2 minutes you have to speak. So if you get a question type like this, agree or disagree questions. For example, see the topic here, some people
not many people, some people, he says, like to try new activities, even if doing so risky. So some people like to try new activities, even if doing so risky. Other people prefer to do things they already know how to do. So these two options are there. What are the two things are there? So people like to try new activities. What are the new activities are? People generally, they like to do new activities, even if doing so is risky. So people are doing their normal work, at the same time they try to take some risky new things. Other people, he says, some other people prefer to do things they already know how to do. They are not ready to take risk. Whatever they are specialized at, they want to do the same thing. There are some people who take risks. So which do you think is better? Which do you think is better? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So you have to read the question properly. What is it given? People try to do new activities and try to take risk. But some people prefer to do what they are specialist at. So what is your choice? So what do you prefer and what do you do? So if you get a question like this, the writer has written, what has he written? See here, for a living, it pays to concentrate on what one already does well. So for a living, what do you mean by living? Everybody has to live, isn't it? So for a living, for your basic necessities, for earning, it's better to concentrate on what one already does well. If I am a good at teaching, let me do the teaching job. I don't want to enter in business. So what I am specialist, so it pays me, it gives me for my basic needs. In a highly competitive society, what do you mean by competitive society? Competition everywhere, severe competition is there for every job. In a highly competitive society, like ours, our society is a competitive society. One must specialize in what one is best at doing. So, in a competitive world, unless I am the best, I won't be able to survive. So I have to be specialized, because a lot of people are there waiting to take my position. So outside one's job, so what I have to do, I have to not only be good at my profession, outside my profession also I should be best or profession. However, there is no need to limit one's activities to things one already is accomplished at doing. So the writer says, yes, you have to specialize, you have to do some other things also, so that you can be better at. So he says you have to take risk and learn and advent into new things. So in the first paragraph, what does he say? If one is good at golf, you know, golf or bowling, golf is a game. If one is good at golf or bowling and enjoys it, suppose he enjoys it, of course one has every reason to practice it as often as one wishes. Okay, Tendulkar is a batsman, he is good in batting, he has to concentrate only on cricket. If he goes in for football, then problem arises, isn't it? In sports he is specialist, let him specialize in that particular field. There's profound pleasure in playing a sport at which one is good. It's a great pleasure. If I am good in cricket, let me concentrate on cricket. If I am good in football, let me concentrate on football. It is something good. One can take pleasure, however, in trying something new from time to time. See, from time to time. So once in a while you can change. Such a change is refreshing. It refreshes. So one is specialized in a sport, let him concentrate only on that sport. Suppose if he, in time to time, he can change, it's refreshing. It can be educational. What do you mean by educational? Something learning process.
You are specialized in one thing, you just go in for some other game. It is something educational and perhaps and even reveal a talent one never suspected one had. Say, for example, I am good at cricket. Suddenly one day I try in for baseball or volleyball. I never thought that I had such a talent, because if I have done well, I would have thought, okay, I don't know what is my strength. So only when I experience in that area, then I can understand what I am exactly is. Something I am good in business, something as a teacher, I invest in shares, I get a profit, then I can understand, okay, I can feel how good it is when I venture into new things. So coming here, next, for example, the British Prime Minister, what is his name? Winston Churchill, during the time of World War II. He was the Prime Minister of England, was already a grown man. He was a grown-up man, Winston Churchill, when he decided to try painting. Maybe at the age of 30 or 40, Mr. Winston Churchill, he tried his hand on paintings. At first, Churchill was timid. Timid means what? Bit scary, bit, afraid, timid. He set up his easel outdoors to paint a landscape. What do you mean by landscape, sir? The mountains or the area surroundings, the location or the space, whatever it is where he is living. And tentatively made a small mark. He made a mark on the canvas. On the canvas, he made a mark. Then a friend happened to find him there and showed him how to begin with a painting with bold, sweeping strokes. So he was painting. Churchill, some scratches. Then one friend came and told, no, this is not the way you have to do. You have to do in such a way. And he was teaching to him. Churchill had to overcame, Churchill finally overcame his inhibitions. What do you mean by inhibitions? The fear, the hesitations, all those negative things, inhibitions, and began painting vigorously. So he started painting vigorously. A painter is born. So next paragraph, you see, then there's the case of 19th century. What is 19th century, sir? 1800s. 19th century Spanish artist, the artist Goya. Goya is a very famous man, Goya. Already famous for his oil paintings. So Goya is famous for oil paintings. So Goya was an old man. He was an old man when he learned the new technique. So a new technique. At the young age he was having some techniques. At the old age he tried a new technique of lithography. There's a new technique called lithography. He soon became a master lithographer. What do you mean by lithography and persons who are doing lithography are called lithographers. What do you mean by lithography? That is paintings, see, and produced vivid lithographic images of bullfights. So it is something in some sort of a painting using the leather. So Goya understood that one is never too old to try something new. So age doesn't matter. Age is not a factor which stops you from learning. Any age you can learn anything. Next, coming here in conclusion part, you see, in summary, trying a new sport or hobby. What is the difference between what is a sport and what is a hobby? What do you mean by hobbies, sir? What is the difference between interest and hobby? Could you tell me? So interest is something like reading. Hobby means something, an art, a skill which you develop extra other than your regular skills. Hobbies means the extra skills. Hobby need not be expensive. It is not expensive or time consuming. Not necessarily that it should be expensive or time consuming. And the challenge of a new activity can resume one from boredom. So new activity can take you from the boredom and stagnation. See, I'm doing the same teaching profession from morning to night. I'm getting so struck. I'm so stagnated. I'm getting so boredom. So when I try something new, my mind gets refreshed. I become so freshened.
An artist may become an amateur mathematician. What do you mean by amateur? Amateur, a learner. So an artist, he may be a cine actor or a painter. He can be a mathematician also, amateur mathematician. A retired military officer may become an historian. A retired military officer can start writing history. He can be an historian. A nurse may become a part-time potter, making pot. A nurse doesn't mean that she has to do the same job. She can be a part-time potter also. So my dear friends, see, what's the topic here? Some people prefer to do new activities. They like to take risk, but some people prefer to do the same thing. They are not ready to take risk. So he starts with an introduction. The writer says, yes, it's good that you're going for new activities. Then he comes here with an example of the sports activities. Sports is one thing which the people love to do it, but trying something new, it's always good here. Then in third paragraph he comes with the example of British Prime Minister Winston Churchill as a painter. Then he comes with Goya as a painter, where he tries to go in for lithography, a new method which he has learned. And finally he comes to the conclusion that people in different professions, they can try their hand in something else. A good mathematician can be a good historian. A good nurse can be a potter also. So a good teacher can be a businessman also. Could you tell an example for that? Alibaba is a company in China, isn't it? You know, he's an English teacher basically, that man. So now he is a multi-billion-dollar company. Warner is one of the leading companies in China, #1 company, I believe so. So like this, anybody can try something new. This is what this topic. So if you get a topic like this, IELTS writers and speaker, IELTS takers, exam takers, you should write an essay of nearly 250 words on your own words. And if you get a topic like this, you have to learn to speak on this topic. Now we are going to ask one by one to come forward and speak about this subject. Yes. What's your name? This is Senthil. Okay, if you get a topic like this, so what would be your presentation? Okay, the topic is about whether to continue with new activities or continue exploring new activities by taking some risks, or continue doing the same thing forever. Basically, to deal with this point, I would take my manager as an example. In the organization which I worked, he was one of my managers, successfully into the organization for around 20-25 years, managing around 200-300 people. But at some point of time, he felt the need to take risk. So what he did is he moved out of the organization, started a business of his own, and today he has a company which is remarkably doing good. So it's clear to state that unless you are ready to take risks, and you will not be able to enter into new activities and areas and then achieve what you are supposed to or what you aim for. That's the most important point. So if you want to achieve something in life, you should be able to ready to take risks and then get into new space and areas which might not be comfortable for you. So you should be able to explore areas and then take risks. But on the other hand, coming to a situation where the person has a family to support, has children has school-going children for whom the livelihood has to be met, there needs to be a common source of income, so which I think can only come from the source or the knowledge that the person has. So the particular person has to continue doing what he is comfortable with, is so that he can support his family at a comfortable position, and then in addition he can take risks, enter into new activities, and then explore other areas which will actually help him go further in life. Good. Yeah.
Introduce yourself. Hi, I'm Satya. Which country are you planning to go? USA, sir. Okay, if you get a topic like this, how you are going to present yourself? So definitely, I will go the further topic with this new activities to learn new activities. To learn the new activities, you will be succeed in your life. And for example, many people are succeeding in their life to learn the new activities. For the old activities, like technology wise, if you are saying the old activities, some people are doing the job, the same jobs, even though many years. But it will not help to us, because nowadays the technology is improved by day. So the new technology updated, even though day by day, like every week by week, day by day, every time is always updated. So we need to update ourselves, even if you are getting old, or doesn't matter, to learn any age you can learn. So learning is not a problem. And for example, for a superstar is in his initial stage, he is like a contractor. After that, he's acted like a lot of films, and first one is his screen is like black and white. After that, he's acted in the color film. Now this advanced technology is 3D. He's acted 3D also. So like this, new technology is updated, and to learn the new activities to grow our life, and we will succeed in our life. Thank you, sir. What's your name? Kishore, Which country are you planning to go? UK, London. How could you tell about this topic? If you get a topic like this, how you are going to speak? Yeah, I agree this topic, because if you want to learn something in our life, or you want to achieve something in our life, we have to take some risk. Other maybe chances that it will fail or not, but we have to try again and again. Then we can achieve more in our life. We can learn this from our sportsman or actors or something in prime ministers. In our prime minister Modi also did like this only, because he have more practice in his life. He's a tea seller, and he is starting as a tea seller. After he joined in RSS and some groups, and he comes to the politics, and now he is our prime minister. Before he is our chief minister, and like he is our now current example is him. Okay, good. Dear friends, I.E.L.T.S TOEFL, International English Level Testing System, TOEFL test on English as foreign language. I.E.L.T S British அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது. TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது. உலகம் முழுக்க நீ ஆங்கிலம் தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு எழுதக்கூடிய அந்த பரீட்சை, இதன் மூலமாக அங்கே வேலை வாய்ப்புகள், இதன் மூலமாக அங்கே மேற்படிப்புக்கு செல்லலாம். ஸோ சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடிய, எழுதக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய திறன்கள், 4 திறன்களை சோதித்து கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், ஸ்கில்ஸ் என்றால் என்ன, திறன்களை வளர்ப்பது, லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 64க்கு வந்திருக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? ஐஎல்ஸ்ல எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது 250 வார்த்தைகளில் நீங்கள் எழுத வேண்டும். பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது நீங்கள் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா கேள்விகள். Some people, சில மக்கள் like to try new activities, புதிய விஷயங்களில் செய்வதற்கு முயற்சி செய்வார்கள். Even if doing so is risky. ரிஸ்க்னா என்ன, ஆபத்தான விஷயமா இருந்தாலும் புதிய விஷயங்கள்ல அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க, முயற்சி செய்வார்கள். Other people, சில மற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள், prefer, விரும்புகிறார்கள், to do things they already know. ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயத்துல மட்டும் இருப்பாங்க, புதிய விஷயத்துல தலையிட மாட்டார்கள்.
தெரிஞ்ச பிசினஸ்லயே இருப்பாங்க, புதிய விஷயத்துல தலையிட மாட்டார்கள். So how to do, which do you think is better, இதுல எது சிறந்தது என்று நினைக்கிறாய்? use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் and reasons, விளக்கங்கள் to explain your answer. அப்ப சில பேர் சில விஷயங்கள்ல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க, ஆனாலும் புதிய விஷயங்களுக்கு முயற்சி செய்வார்கள். சில பேர் ரிஸ்கே எடுக்க மாட்டாங்க, அதே விஷயத்தில் இருப்பார்கள். நீ எந்த வகையைச் சேர்ந்தவன், நீ இதற்கு உன்னுடைய கருத்து என்ன, எதை சொல்கிறாய்? 250 வார்த்தைகளிலே நீங்கள் எழுத வேண்டும். இது எப்படி எழுதியிருக்கிறது என்று பாருங்கள். For a living, வாழ்வதற்கு it pays to concentrate on one already does well. இந்த ஆரம்பத்தில் வாழ்க்கையே ஜீவிதமாக கஷ்டப்படக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருந்தால் எவன் ஒருத்தன் எதுல சிறந்ததோ அதை மட்டும் தான் செய்ய வேண்டும். அடிப்படை ஒன்றிலே வருமானம். இப்ப டீச்சர் ஆசிரியர் தொழில்னா என் குடும்பமே ஆசிரியர் தொழிலை நம்பி இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுதே நான் ஆசிரியர் தொழிலில் மட்டும்தான் கவனம் செலுத்த முடியும். நான் வியாபாரத்தில் போய் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது, ஆபத்து காரியங்களில் இறங்க முடியாது. ஸோ அடிப்படை வாழ்வதற்கு ஒருவன் ஒரு விஷயத்திலேயே தீவிரமாக இருக்க வேண்டும். in a highly competitive society, ஆனால் இந்த சமுதாயம் எப்படி இருக்கிறது? காம்படிட்டிவ்னா போட்டி இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்திலே like ours, one must specialized, போட்டி இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் என்ன செய்யணும்? ஒருத்தன் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கணும். in what one is best at doing. இப்போ நான் டீச்சர்னா சிறந்த டீச்சராக இருக்க வேண்டும், டாக்டர்னா பெஸ்ட் டாக்டராக இருக்க வேண்டும், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னா பெஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் தான் எம்என்சி கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும். இல்லாவிட்டால் கிடைக்காது. இல்லாவிட்டால் 10ஓட 1ஆக வேலை இல்லாத பட்டதாரியாக நீங்கள் இருந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும், அல்லது குறைந்த ஊதியத்திலே வேலையில் வைத்து இருப்பார்கள். at best outside one's job or profession. However, there is no need to limit one's activities to things one already is accomplished at doing. Accomplished என்றால் என்ன? ஒரு துறையிலே சாதித்து விட்டான், அந்த துறையிலேயே இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. புதிய துறைகளிலே புதிய விஷயங்களிலே அவன் ஈடுபடலாம். ஸோ இந்த முதல் பேராகிராஃப்ல என்ன கட்டுரையாளர் சொல்கிறார்? புதிய புதிய விஷயங்களில் நீ ஈடுபட வேண்டும், ஒரே விஷயத்தில் இருக்கக்கூடாது. ஏதோ ஒரு விஷயத்திலே சாதித்து முடித்து விட்டால் புதிய விஷயங்களில் இறங்கு என்று சொல்கிறார். So if one is good at golf என்பது ஒரு விளையாட்டு, or bowling பந்தை எறிவது, and enjoys it, அந்த விளையாட்டை அவன் அனுபவித்து செய்து கொண்டிருந்தான் என்றால் of course one has every reason to practice it as often as one wishes. ஒருவன் விளையாட்டு துறையிலே சிறந்தவனாக இருக்கிறான் என்றால் அதிலேயே பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். There is profound pleasure in playing a sport at which one is good. இப்போ டெண்டுல்கர் போன்று இருக்கக்கூடியவர்கள் பேட்டிங்கில் நல்லா சிறந்தவர்கள் என்றால் அந்த கிரிக்கெட்டிலேயே அவர்கள் முழு கவனத்தை செலுத்த வேண்டும், ஃபுட்பாலுக்கு போகக்கூடாது. இருந்தாலும் ஒன் கேன் டேக் ப்ளஷர். அப்பப்போ டெண்டுல்கரும் கூட என்ன செய்யலாம்? however in trying something new from time to time, அப்பப்போ காலத்திற்கு ஃபுட்பால், பேஸ்பால், பேஸ்கெட்பால், வாலிபால் என்று ட்ரை பண்ணலாம். such a change is refreshing. refreshing என்றால் என்ன? அது புத்துணர்வு அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. it can be educational, புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உதவி செய்கிறது. and perhaps even reveal a talented one never suspected one had. நமக்கே தெரியாது நமக்கு இந்த அளவு திறமைகள் இருக்கிறது என்றால் அந்த திறமைகள் எல்லாம் வெளிப்படும் புதிய புதிய விஷயங்களில் செய்யும் பொழுது. திடீரென்று ஆசிரியர் தொழில் இருக்கிறேன், கார் ஓட்டி ஒரு டிரைவராக போகிறேன், இவ்வளவு பெரிய திறமசாலி அல்ல, வியாபாரத்தில் இறங்கிறேன், காசு சம்பாதிக்கிறேன், நமக்கு தெரியாது என்னென்ன திறமைகள் நமக்கு இருக்கிறது என்று. ஸோ அடுத்த உதாரணம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் உலக போரின் பொழுது அவர்தான் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார். was already a grown man when he decided to try painting. நல்லா 30-40 வயது ஆயிருச்சு, புதுசாக முதல் முறையாக பெயிண்டிங் வரையலாம் என்று முயற்சி செய்கிறார். at first Churchill was timid என்றால் என்ன? பயந்தார், கோழையாக. timid பெயிண்டிங்கா வரைவது அவ்வளவு பெரிய மிக பிரமாதமான ஒரு பிரதம மந்திரி, அவர் கோழையாக இருந்தார். பெயிண்டிங் முதல்ல பெயிண்டிங் பிரஷ் நடுங்குகிறது, கை நடுங்குகிறது. he set up is easel outdoors to paint a landscape. landscape என்றால் என்ன? அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்தினுடைய இயற்கை காட்சிகளை வரைவதற்காக landscape and tentatively made a small mark. ஒரு சின்ன அளவு தான் அவர் முன்னேற்றம் அடைந்தது. அந்த canvas என்றால் என்ன? அந்த தோல் எதிலே வரைகிறாரோ. then a friend happened to find him there. ஒரு நண்பன் அவரை பார்த்து and showed him how to begin with a painting. நீங்க எப்படி பெயிண்ட் பண்ணணும் நான் சொல்லி தரேன்னு ஒரு நண்பர் பெயிண்ட் பண்ணுவதை சொல்லி கொடுத்தார். with bold sweeping strokes, நல்ல பெருசா நல்ல எழுத்துக்கள் எல்லாம் அச்சாக விரும்படி.
Churchill overcame என்றால் என்ன அந்த பயத்தை விட்டு வந்து விட்டார் is inhibitionsனா பயம் and began painting vigorously தீவிரமாக அவர் வரைய ஆரம்பித்தார் ஸோ இது வந்து வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலுடைய உதாரணமாக 3வது பேராகிராஃபில் வருகிறது 4வது பேராகிராஃபில் then there is the case of 19th century செஞ்சுரி என்றால் என்ன நூறாண்டு காலத்தை செஞ்சுரி என்று சொல்கிறீர்கள் 19வது நூற்றாண்டு காலம் சொல்லும் பொழுது 1800 வருடங்கள் ஸ்பானிஷ் ஆர்டிஸ்ட் ஸ்பானிஷ்ல ஒரு கலைஞன் இருந்தான் அவன் பெயர் கோயா ஆல்ரெடி ஃபேமஸ் ஃபார் இஸ் ஆயில் பெயிண்டிங்ஸ் கோயா எதற்கு புகழ் வாய்ந்தவராக இருக்கிறார் ஆயிலிலே பெயிண்ட் பண்ணுவதற்கு புகழ் வாய்ந்தவராக இருக்கிறார் கோயா வாஸ் an old man கோயா வயதானவராக இருக்கிறார் when he learned the new technique புதிய ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிக்கிறார் of lithography என்றால் என்ன அது ஒரு வகையாக வரைதல் அது தன்னுடைய வயதான காலத்திலே கற்றுக்கொள்கிறார் soon he became a master lithographer அவர் ஒரு தலை சிறந்த லித்தோகிராஃபராக மாறிவிட்டார் and produced vivid என்றால் என்ன தெளிவான lithographic images of bull fightsனா எருதுகள் எல்லாம் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறது காளைகள் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த சண்டையை அவர் தத்ரூபமாக வரைந்தார் கோயா understood that one is never too old to try something new கோயா என்ன கற்றுக்கொண்டார் எவனும் வயதானவன் அல்ல எதை கற்றுக்கொள்வதற்கும் வயது ஒரு முக்கியமற்றது என்று சொன்னார் இன் சம்மரி சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ட்ரைங் நியூ ஸ்போர்ட் புதிய விளையாட்டுக்கள் ஹாபீஸ் கலைகள் விஷயங்கள் need not be expensive அது ரொம்ப விலை உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை or time நேரம் consuming நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் என்ற அவசியமில்லை and the challenge of a new activity புதிய விஷயம் can resume one from boredom இப்போ நான் டெய்லி ஆசிரியர் வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அது வந்து எனக்கு போர் ஆகி விடுகிறது அந்த போர்டம்லிருந்து என்னை விடுபட வைக்கிறது அண்ட் ஸ்டாக்னேஷன் என்றால் என்ன தேக்க நிலைமை இதுதான் பொதுவாகவே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னாடியே வாழ்க்கை முழுதும் உட்கார்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒரு வருஷம் உட்காரலாம் 2 வருஷம் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியே காலம் முழுக்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க முடியுமா அதுக்கு புதிய செயல்பாடுகளில் அவர்கள் ஈடுபட வேண்டும் ஒரு கேம்ஸ் விளையாடலாம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடலாம் ஒரு பெயிண்டிங் வரையலாம் சமையல் செய்யலாம் கார் ஓட்டலாம் டிரைவராக புதிய விஷயம் அதன் தேக்க நிலையிலிருந்து உங்களை விடுபட வைக்கிறது an artist ஒரு கலைஞன் may become an amateur mathematician amateur என்றால் என்ன கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அல்லது ஒரு அரை வேக்காடும் என்று சொல்லலாம் அல்லது பகுதி நேர என்று சொல்லலாம் மேத்தமேட்டிஷியன் அப்ப ஒரு கலைஞன் ஒரு கணக்கு வாதியாராக கூட ஆகலாம் அதே போன்று ரிட்டையர்டு மிலிட்டரி ஆபீசர் கர்னலாக இருக்கலாம் இல்ல மேஜராக இருக்கலாம் ஒரு மிலிட்டரி ஆபீசர் அவர் மே பிகம் an historian அவர் ஒரு வரலாற்று பேராசிரியராக வரலாற்று கலைஞர் வரலாற்று ஆசிரியராக மாறலாம் a nurse ஒரு நர்ஸ் அவ என்ன ஆகலாம் மே பிகம் a பார்ட் டைம் பாட்டர் பானைகளை செய்யக்கூடியவளாக இருக்கலாம் ஸோ நண்பர்களே ஒரே செயல்பாடுகளில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை பல விஷயங்களில் நீங்கள் ஈடுபடலாம் என்பதுதான் இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார் ஸோ ஒரே விஷயத்தில் தான் இருக்க வேண்டுமா அல்ல புது விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளலாமா ஸோ புது விஷயங்களில் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார் ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ வெல்கம் டு American IELTS and TOEFL training IELTS and TOEFL writing and speaking. Two important skills. What are the two important skills here? Writing and speaking skill development program. Lingua Forum is this. We have taken this and DreamTech publication. Video number 65. I.E.L.T.S. What do you mean by International English Level Testing System? And TOEFL test on English as foreign language. In writing, you have to write almost 250 words in the task 2 in IELTS, and in speaking test you have to speak at least for 2 minutes continuously. And coming here, these type of questions you may get agree or disagree questions. Whether you agree with the topic or you disagree with the topic. If you agree with the topic, you have to say why you agree. And examples. Not only that, you have to say the reasons to make sure that you are with the topic. And if you disagree with the topic, say the reasons why you disagree. See, the topic here is some people. The writer has used the word some people, not every the examiner or the question is some people think one must make changes and take risks
to succeed in one's life. So my dear friends, make changes, take risk, one's life and carry it. These are the very highly focused words. See, these words are very important. What do you understand by this? Some people, not every people, some people think one must make changes. You have to make changes, certain changes, and take risk. You have to certain time take risk. To what? To succeed, to be successful in life, in your life and in your career. What do you mean by career and what do you mean by life? Both are same, isn't it? Life is something you are living. Career is your profession. So you have to make certain changes and take certain risks to succeed, to be successful. Other people, some people think like that, and some other people, what do they think? Some other people say that making plans, that is, the other people think making plans slowly, very slowly and very carefully is the way to be successful. You have to be slow, have to be careful when you make plans. Which do you think is a better route to success? Which is better route to success, to be successful in your life and your career? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So you have to choose either one or point number two. So the point number one is you have to make changes in your life and in your career to be successful. You have to take risk. And the second topic, the topic is not exactly topic. You are going for other thing also. You have to take things slowly, steadily, and carefully. You have to plan. So, which do you think is better? Now let us see the writer. What does he write? So, careful planning or taking risk. Careful planning is of course an important for success, to be successful, to get success, or to be successful. What you have to do? Careful planning is a must. Everybody agree with the point? Careful planning is a must to be successful. A person with no particular goals in life, if a person he doesn't have any goals in life, nor any design for attaining them. Goal is set up, a design to be arranged to attain the goal, is unlikely to accomplish. Accomplish means what? To achieve anything significant. So the writer starts with a what is that? What does he starts? He says careful planning is a must. You have to have a goal. You have to have a design to achieve a goal. Then success is possible. Then what does he say? On the other hand, one other thing also he says, there is also such a thing as, what is the such a thing? Such a thing as an over-planned life. What is this planned life and what is that over-planned life? Over-planned means what? You are very strict with that plan. That is called over-planned life. You are over-planning it. One can commit oneself so thoroughly. Suppose if you are over-planned life, as I want to be an I.A.S. officer, you are studying on that. You are planning it exactly. My goal is to be I.A.S. officer. So you go for I.A.S. preparation. You are thoroughly planning it. What happened to a given plan or of course of action that becomes blind to beautiful opportunities when they occur? What do you mean by that? Suppose you are very blind towards the goal. You are very pre-planned and over-planning your goal. You want to be an I.A.S. officer, right? So you are designed with that. So you keep working on that. You get plenty of opportunities. What are the opportunities? Maybe you might have got selected in a multinational company, or maybe you get an offer in US. Maybe you get an offer to be a good businessman. So you lose all these opportunities because you are very strict towards your plan, or planning. You are very adamant to achieve your plan. So when you are over planning it, when you are thorough on your plan, you miss all the beautiful opportunities. This is what's given here, beautiful opportunities when they occur. This is the problem. You have a goal, designing to achieve the goal, it's fine.
But when you over plan it, very, very strict about it, very, very adamant about it, very, very blind about achieving that goal, then what happens? The beautiful opportunities on the way, when you are going on, you miss those opportunities. You are not ready to even just give a thought to that opportunities. That's what he says. The best arrangement is somewhere. The arrangement should be what? Somewhere between these two extremes. It should be between two extremes. You should have a goal. You should also see the opportunities which are coming. You should not be very blind towards achieving the goal. When opportunities are coming, you are using those opportunities. A certain degree of planning, what is the necessary, combined with some flexibility to take advantage of promising activities. So this gentleman says, no blindly going towards the goal. There should be some certain amount of flexibility. Able to understand what the writer is trying to say. Just adjustability, flexibility on when you are achieving your goal. Of course, you are designing your goal and marching towards your goal is good, but don't be blind towards your goal. Look at the opportunities also which are coming on your way. So this is what he says in the first paragraph. And second paragraph, what does he come? These opportunities, what are those opportunities, sir? As I have told you, you get an opportunity to go to US, you get an opportunity to be an employee in a multinational company. So those opportunities, I am saying, those opportunities usually involve some risks. See, these opportunities are risky ones, right? Okay, suddenly your friend says, come on, let us start a business, a software company. Your goal is to be a professor in a college, but your friend says, come on, invest 1 lakh and let us 5 lakhs, let us start a software company. It looks promising, but you say, no, I want to be just a professor. Suddenly he starts the company. It grows like a big multinational company, like what Infosys chairman Narayana Murthy company is growing. Like that it is growing. So you miss the bus, you miss the chance. So it involves some risk. It may go under loss also, some risk. One cannot be sure exactly how a potentially profitable situation will develop. We are not sure. Those opportunities may be promising, maybe it may be a failure also. So one may make a big profit. So either you make a big profit or may lose a lot of money. Sometimes you may lose the money also. Sometimes you get a lot of profit. So if things go wrong, you are losing your money. So the opportunities are there. The opportunities may be successful, maybe a loss-oriented opportunity also. Then still, the opportunity is often worth the risks involved. So those opportunities, it is risk involved, because the possible benefits are great. There are certain great benefits also from these opportunities. So hope you are able to understand the second paragraph. So those opportunities may come in your life. Those opportunities may be successful, may be failure also. Risks are involved. You may gain profit, you may lose money also. So even then, these opportunities are something wonderful things. That's what the writer says. Then coming here to the third paragraph, what does he say? However, the benefits which you get from those opportunities, however, those benefits are denied to the over planner who is the over planner? The fellow who is very strict to achieve his goal. Nothing else he can see, only the goal. That's the problem. When you have only one option, what happens? Suppose if you lose that option, everything is gone. So he is blind towards this only one option. Plenty of opportunities are coming. So when he is not bothered about those opportunities, he doesn't get the benefits from those opportunities. So O planner, that's the problem. Adheres strictly. He follows strictly, adheres strictly to one's narrow path. Narrow path means what? Is exactly the path. Without even looking from it, he is not bothered to look from either side, the opportunities. There is a case to be made for careful focus on one's goal. One's goal, careful focus and dedicated effort to reach the goal. Yes, you have to have a careful goal and a dedicated. Dedicated means what? 100% you are giving yourself to achieve the goal. One other word for dedicated, can you say it is committed? You commit towards your goal. But it also pays to allow some
flexibility in one's plans. In case an unanticipated opportunity, what do you mean by unanticipated, sir? Anticipated means what? You think something will happen in future, you anticipate something. Unanticipated means what? You never thought such a situation will arise. Something comes suddenly, like an accident. So unanticipated opportunity, opportunity comes. Good things for gain presents itself. The over planner will miss that opportunity. The fellow who is very strict towards his plan miss the opportunity because he or she is simply not free to notice it. So once again he emphasizes the same thing. He is emphasizing in the second paragraph and in third paragraph. The same thing is emphasizing that over planner never looks at the opportunities which comes in his life. So he is not getting any benefit out of it. So finally coming here to the conclusion, to illustrate, so he just gives a situation. Imagine. To illustrate, he is asking you to imagine. Imagine means what? Think, imagine. Imagine is think a situation. You are shucking oysters. What do you mean by oysters? What do you mean by oysters? No, oysters is, you know, the pearl. Oysters. The pearl is in the oyster. Inside the, I mean outside of the pearl, you have the oyster. Oyster is like a fish. It's a fish, a kind of fish. So shucking oysters means what? You take the oyster, you remove. Shucking is removing the oyster. When you remove, you find the inside substance. That's the pearls, right? Inside the oysters, there will be pearls. You take hundreds of pearls. Not in all oysters you get pearls. Only 1 in 1,000. 1 in a 10 in a lakh you get a pearl. Not in every oyster you find pearls. You know, pearls is a precious gem, a precious stone, because of what do you say? It is organic. It is made of some, because of some in water bodies, because of some chemical reactions inside, it becomes a solid gem. So here shucking means removing, the top layer. Shucking oysters. So illustrate, imagine you are shucking oyster means what? You are removing the oysters. Your goal, what is your goal? Is to shuck 1,000 oysters in a day. One particular day, what you have to do? 1,000 of oysters, you have to remove the shell, outside shell. That's your duty. 1,000 is your duty. You concentrate solely on shucking oysters. So what do? Your goal is 1,000, isn't it? So you keep on removing 1,000 oysters. You are shucking oysters and throw away the shell. Shell means what? The outer cover. Shell is outer cover. Shucking means removing the outer cover of the shell. As soon as the oyster is removed, you are throwing the shell outside. 1,000 you have to do. This is your duty. You probably would not notice. What you would not notice, sir? You would not notice if one oyster contained a pearl. So 1 oyster, there is a pearl. 1,000 oyster you have to remove, shuck and remove the shell. In 1 oyster there is a pearl. 1 pearl cost you maybe 1 lakh. Okay, keep it like that, 1 lakh. So you are missing 1 lakh rupee because you are concentrating very much on your duty to remove 1,000, shuck the oyster and throw the shell off. 1,000 you have to do. So inside a pearl is there, you miss the opportunity. Your only goal is focused on removing 1,000 oyster shell. Okay, greater awareness of opportunity would yield. So lot of, when you are aware, when you are very careful of looking around the opportunities, would yield means what? Would give greater benefits. So you get greater benefits because plenty of opportunities are there. So a lot of shucked oysters means a lot of removed oysters plus a possibly valuable gem. You also remove the oysters, you also get a precious gem. Gem means a stone, like a diamond, a what is that? Ruby, a stone, precious gem. That is why planning is not a good idea. Plan ahead, but be flexible too. He says planning is good, but be flexible. Planning is good, but be flexible. Hope you are able to understand. So
What he says, you must have a goal, plan to succeed in your life and career. Then one other thing is he says you are over planning or very strict towards your goal. But he also says that one other thing is you have a goal, but see the plenty of opportunities coming here and there. Don't be very strict towards your goal. Either you can be this or that. You can be highly ambitious. Mahatma Gandhi's only goal was getting freedom, right? A lot of things were there. He was not bothered. Only he was totally concentrating on what? Getting freedom. Businessman's only goal would be money, right? And a cinema man's only goal would be entertainment, entertaining the people. But there are people, one cinema actor thought politics is there, one other thing. Opportunity came, he used it. Who is that? Internationally, you can say Arnold. Nationally, in state, you can say M.G. Ramachandran. And N.T. Ramarao from Telugu, you can say. So these people not only saw the opportunities, plenty of opportunities coming, they also had a goal. In cinema, they had a goal. In politics, it came. Business, they did business. So a lot of opportunities are coming in your life. So don't be strict with the goal. That also you can say. You can say, no, you have to be very strict towards the goal. Say either one you have to choose, right, sir? Shall we start the discussion? I will be asking one by one. So you have to write a article, essay for nearly 250 words, and you have to speak on this topic for 2 minutes. So I'll be asking you. You can come forward. Yes. What's your name? My name is Lakshmi Narayanan. What's your qualification? ME. ME. So what's your experience? You were a professor for some time. Yeah. Okay, now you're going abroad. This is what your plans are. So you're taking an I.E.L.T.S. And if you get a topic like this in I.E.L.T.S. examination, speaking, how do you present yourself? If I got a topic like this, means like agree and disagree topic, and the topic name is some people think one must make changes and take risk to succeed in one life and career. It's telling that if you want to achieve a goal, or if you want to go through some to achieve something, to achieve means you have to take more risk and you have to change yourself. That is the first point they are saying. And some other people say that making plans and slowly, carefully is a way to be successful. And some other people are like to be says that you have to be steadily and slowly, and you have to plan for your goal. That will be make a great successful. In this two kind of points, I am agreeing that second point, that is have to make plan and slowly and carefully and steadily you have to make a plan and plan for the goals to achieve. And for example, you are saying means take myself an example. When I working in a college, there is two kind of opportunities. That is one as administrative officer and another is a teaching professions. And my goal is I am doing my PhD. My goal is to achieve a good research scholars, and I have to search something and innovative things I have to do. That is my goal. And I got opportunities like administrative officer. In that I have to put a lot of admissions to the college, and I have to do some other extra works like affiliation work and college approval work I have to see. At the time I cannot concentrate on research papers. So this is a kind of way of tracking over other way. So I would, this is money-minded I had gone, and that kind of is the taking of risk to succeed one's life and career. I have a goal, but I cannot concentrate in that goal. I am going other side of the goal. And if you want to go to the goal, means you have to slowly think and you have to decide which side you have to go. Means we can achieve the goal quickly. That will be very useful. And you should not plan over planning in that also. We have to concentrate. We have to concentrate on the goal to achieve the goal. Over planning means we should not more strongly in that goal itself. We have to be flexible to get the opportunities. Thank you. Very good. It's Narendra, sir. Narendra, what do you do? I am studying BE first year. BE, okay, fine. Oh, good. You want to go to which country?
I like to study, to go to abroad or America, To USA. America for your further studies. Yeah. Okay, suppose if you get a topic like this, you know the goal and being very fair, very adamant towards your goal, and you are being flexible towards your goal. So what will be your answer for this question? Yeah, this question is somewhat confusing. Having two options have 50-50 chances. To my knowledge, the second option, having make plans slowly and carefully, is nice. Make plan having plan carefully and slowly implementation is the nice. Then having life risk and make changes to succeed in life, because even though some people had succeeded by taking risk, but most of the probability for success in life we should have plan and want to implement it carefully. I think if you have already planned means we can have a opportunities and we know on which way we are going. Without having any plan and taking the options at that time, it make us some confused and we not have any confidence on ourselves. If we plan on any particular aim means we can know about that aim and how to achieve it and how can we concentrate on that, and we can get the knowledge from the our elders or our any experienced persons how to get how to achieve that goal. But without any goal means nobody can help us and we also don't know what to do at that time, and we will be in a confused state. But at that time having a goal only at a particular opportunity in like a blind fellow, but we want to use the remaining opportunities that come in our life, because having only that goal and if we miss and at any time then we will be in a depress. So we want to set a goal, but we want to see the other options that which opportunities that which come in our life, because if we blindly follow any one goal set goal and if you do that on that only work, we may have no sure that we will win, we will achieve or not. Having the if you use the other opportunities that which come in our life, we can taste it whether we will success or not, but we have our set goal means so we can reach them in any way. I think to my knowledge, having a goal is right, but we want to use the other opportunities without being like a blind boy, blind man having each goal and not using the other goals. Good. Good. So நண்பர்களே, IELTS, TOEFL British oriented பரீட்சை, TOEFL American oriented பரீட்சை. இதில் ரைட்டிங் எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங் பேசுவது திறனை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு லிங்குவா கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 65க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ் எழுதும் பொழுது 250 வார்த்தைகளில், பேசும் பொழுது 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக தெளிவாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் நீங்கள் பேச வேண்டும். இந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பு வருகிறது. என்ன தலைப்பு? Some people think one must make changes and take risks to succeed in one's life and career. கரியர் என்றால் என்ன? எந்த தொழிலை நீண்ட காலம் செய்கிறீர்களோ அது கரியர். ப்ரொஃபஷன் என்றால் எதை செய்கிறீர்களோ இது கரியர் என்றால் நீண்ட காலம் எதை செய்கிறீர்களோ. ஸோ சம் பீப்புள் திங்க், சில மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய குறிக்கோளையும் லட்சியங்களையும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும், அப்பொழுது மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். Other people say that making plans slowly and carefully is the way to be successful. மற்ற மக்கள் இன்னும் பலர் நினைக்கிறார்கள் எப்படி வேறு விதமாக, அதாவது உன்னுடைய லட்சியங்கள், உன்னுடைய குறிக்கோள்கள், உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய என்ன வேண்டுமோ என்பது மெதுவாக சிந்தித்து ஆழமாக அதை நோக்கி மட்டுமே செல்ல வேண்டும். கண் பார்வை உன் லட்சியத்தை மட்டுமே நோக்கி இருக்க வேண்டும். ஆனால் வரும் சந்தர்ப்பங்களை எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது, உன்னுடைய குறிக்கோளில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். அப்போ முதல் தலைப்பு என்ன சொல்கிறது? குறிக்கோள் மட்டுமல்ல வாழ்க்கை, போகிற பாதையிலே உனக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகளையும் பார் என்று சொல்கிறது. இன்னொரு தலைப்பு, வாய்ப்புகள் செல்லக்கூடிய உன்னுடைய குறிக்கோளை செல்லும் பொழுது வரக்கூடிய வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்தி கொள் என்று சொல்கிறது. இதில் which do you think is the better route to success? வெற்றி அடைவதற்கு எது சிறந்தது? use specific examples and reasons to explain your answer. உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு சரியான காரணங்களை கூற வேண்டும். அப்ப குறிக்கோள் மட்டுமா, அதை நோக்கி மட்டுமா செல்ல வேண்டும், அல்லது உன் குறிக்கோள் இருக்கும் பொழுது வேறு சில வாய்ப்புகள் வரும் பொழுது அதையும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாமா வேண்டாமா?
So careful planning is of course is important to success, to be successful. வெற்றிகரமாக இருப்பதற்கு நல்ல திட்டங்கள் வேண்டும். A person with no particular goals in life, nor any design for attaining them, is unlikely to accomplish anything significant. Accomplish என்றால் சாதிப்பது, significantனா முக்கியம். ஒருவனுக்கு லட்சியம் இல்லை, லட்சியம் இல்லாத பொழுது அவன் டிசைன் வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள முடியாத அந்த லட்சியத்தை நோக்கி செல்வதற்கு. ஸோ இது அவனால் வெற்றி அடைய முடியாது, எதையும் குறிப்பிட்ட அளவு சாதிக்க முடியாது. லட்சியம் இல்லாதவன் எதையும் சாதிக்க முடியாது என்று சொல்கிறார். On the other hand, இன்னொரு வகையிலும் சொல்கிறார், there is also such a thing as over planned life. ரொம்ப திட்டமிடுகிறது, லைஃபை வாழ்க்கையில் ரொம்ப திட்டமிடுதல். One can commit oneself so thoroughly to a given plan or a course of action that one becomes blind to beautiful opportunities. அப்போ ஒருவர் தன்னுடைய லட்சியத்தை வெறித்தனமாக தன் லட்சியத்தை நோக்கி செல்கிறார், ஆகையால் வரக்கூடிய அருமையான அழகான சந்தர்ப்பங்களை எல்லாம் தவற விடுகிறார். ஸோ when they occur, the best arrangement, அப்போ என்ன குருட்டாக, அதாவது ரொம்ப திட்டமிடுதல் உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு, அது மட்டும் முக்கியமல்ல, வரக்கூடிய வாய்ப்புகளையும் நீ பயன்படுத்திக்கொள் என்று சொல்கிறார். On a certain degree of planning combined with some flexibility to take advantage of promising activities. கொஞ்சம் வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வேணும் என்றால் இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ள. ஸோ இந்த முதல் பேராகிராஃப் முன்னுரை சொல்லுகிறார். அடுத்தது, these opportunities, இந்த வாய்ப்புகள், நீங்கள் வாழ்க்கையிலே செல்லும் பொழுது, வாழ்க்கையிலே செய்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் லட்சியத்தை நோக்கி போகும் பொழுது பல வாய்ப்புகள் வரும். These opportunities usually involve some risks. அதில் சில ஆபத்துகள் நிறைந்திருக்கும். One cannot be sure exactly how a potential profitable situation will develop. அது எப்படி உருவாகும் என்று சொல்ல முடியாது. கண்டக்டராக ஒருத்தர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார், சினிமா வாய்ப்பு வருகிறது, பயன்படுத்திக் கொள்கிறார், சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிவிடுகிறார். ஒரு பாடி பில்டர் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார், வாய்ப்புகள் வருகிறது, சினிமா ஸ்டார் ஆகிறார். சினிமா நடிகருக்கு ஒரு வாய்ப்பு வருகிறது, அரசியல்வாதியாகி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகி விடுகிறார், கவர்னர் ஆகி விடுகிறார். ஸோ அந்த சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய பாதையிலே இருபுறமும் கிடைக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்பவன் சிறந்தவனாக வெற்றி அடைந்தவனாக இருக்கிறான். சில சமயங்கள் தோல்வி அடைந்து விடுகிறார்கள், தோல்வியும் அடைந்து விடுகிறார்கள். ஸோ அந்த சந்தர்ப்பங்கள் ஆபத்தும் நிறைந்திருக்கிறது, லாபங்களும் நிறைந்திருக்கிறது. Still, the opportunity is often worth the risks involved. அந்த வாய்ப்புகள் வரும்பொழுது நீ அனுபவிக்க வேண்டும். தோல்வியும் அடையலாம், வெற்றியும் அடையலாம். அனுபவங்கள் ரொம்ப முக்கியம். தோல்வி அடைந்தாலும் பரவாயில்லை, வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. Because the possible benefits are great. ஸோ அதனுடைய அனுபவங்கள் சிறந்ததாக இருக்கிறது. ஸோ அந்த ரிஸ்க் எடுக்காமல் போனால், ஆபத்து காரியங்களில் இறங்காமல் இருந்தால், அந்த அழகான வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளாவிட்டால் அது நீங்கள் பெரிய வாய்ப்புகளை இழக்கிறீர்கள். ஸோ அடுத்ததாக, however those benefits are denied to the over planner. ஓவர் பிளானர் என்றால் என்ன? லட்சியத்திலே வெறித்தனமாக குறிக்கோளாக இருக்கக்கூடியவன் அதை பற்றி நினைக்கவே மாட்டான். வாய்ப்புகளை பற்றி நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கும், அதை நினைக்க மாட்டான். ஸோ அவன் அந்த வாய்ப்புகளை இழந்து விடுகிறான். who always adheres strictly towards narrow path, அவனுடைய குறுகிய பாதை, without even looking from it, அவன் பாதையிலே மட்டுமே தன்னுடைய பார்வையை செலுத்துகிறான். there is a case to be made for careful focus on one's goal. ஒருத்தன் லட்சியத்தில் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும், டெடிகேட்டட், அர்ப்பணிக்க வேண்டும், எஃபர்ட் டு ரீச் த கோல், அவனுடைய லட்சியத்தை அடைவதற்கு தன்னைத்தானே அர்ப்பணிக்க வேண்டும். பட் இட் ஆல்சோ பேஸ் டு அலோவ் சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, கொஞ்சம் வளைந்து கொடுக்க தன்மை வேண்டும். இன் ஒன்ஸ் பிளான்ஸ், ஒருவருடைய திட்டத்திலே வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த இயல்பு வேண்டும். இன் கேஸ் அண்ட் அன்ஆன்டிசிபேட்னா எதிர்பார்த்தல், அன்ஆன்டிசிபேட்னா எதிர்பாராத ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வாய்ப்புகள் ஃபார் கெயின் பிரசன்ஸ் இட் செல்ஃப், வாய்ப்புகள் வருகிறது. ஸோ த ஓவர் பிளானர் என்றால் என்ன? ரொம்ப திட்டமிடுகிறான், ரொம்ப குறிக்கோளாக இருக்கிறான். ஓவர் பிளானர் வில் மிஸ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அந்த வாய்ப்பை இழக்கிறான். பிகாஸ் he or she is simply not free to notice it. அந்த வாய்ப்புகளை அவனால்
கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஸோ அடுத்ததாக டு இல்லஸ்ட்ரேட், உதாரணம். இந்த என்டையர் தலைப்பில் எக்ஸாம்பிளே கொடுக்கல, இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறார். என்ன எக்ஸாம்பிள்? எழுத்தாளர். டு இல்லஸ்ட்ரேட் என்றால் விவரிக்க, இமேஜின் என்றால் கற்பனை பண்ணிப்பார். யூ ஆர் ஷக்கிங் ஆயிஸ்டர்ஸ். ஷக்கிங் என்றால் என்ன? தோலை உரிப்பது. ஆயிஸ்டர்ஸ் என்றால் என்ன? சிப்பி. முத்தை தெரியும், முத்து உங்களுக்கு தெரியும், பேர்ல். அந்த முத்து, அந்த ஆயிஸ்டர் என்றாலே ஒரு வகை மீன். அந்த ஆயிஸ்டர் என்றால் அந்த சிப்பிக்குள் முத்து என்று சொல்கிறோம். அந்த சிப்பி என்பதே ஒரு வகையான மீன் தான். அந்த சிப்பியை ஷக்கிங் என்றால் அந்த தோலை உரிப்பது. அந்த தோலை உரிப்பதை ஷக்கிங். ஆயிஸ்டர் என்றால் சிப்பி. அப்ப நீ கற்பனை பண்ணிப்பார், நீ அந்த சிப்பியினுடைய தோலை உரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையை செய்கிறாய். Your goal is to shuck 1000 oysters in a day. உன்னுடைய வேலை என்ன? ஒரு நாளைக்கு 1000 சிப்பிகளை தோல் உரிக்க வேண்டும். You concentrate solely on shucking oysters. நீ ரொம்ப கடமை தவறாதவன், லட்சியவாதி, சரியான ஊழியக்காரன். நீ என்ன பண்ணுகிறாய்? அதிலேயே தீவிர கவனம் செலுத்துகிறாய். எதற்கு? அந்த 1000 சிப்பிகளை தோல் உரிக்க வேண்டும். And throw away the shell. Shell என்றால் அந்த மூடி, அந்த சிப்பி, அந்த மூடியை வீசி விடுகிறாய். As soon as the oyster is removed, அந்த oyster-ஐ எடுத்தவுடன் அந்த தோலை தூக்கி வீசி எறிகிறாய். You probably would not notice if one oyster contained a pearl. அப்ப 1000 சிப்பிகளை அந்த ஷெல்லை வீசி எறிகிறாய். ஆனால் ஒரு சிப்பிக்குள்ளே ஒரு முத்து இருக்கிறது. அந்த முத்தினுடைய விலை 1,00,000 ரூபாய். இழந்து விடுகிறாய் 1,00,000 ரூபாயை. ஏனென்றால் நீ கடமை தவறாதவன். 1000 ஆயிஸ்டர்னுடைய ஷெல்லை கலட்டி வீச வேண்டும். ஸோ கிரேட்டர் அவேர்னஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ வாய்ப்புகள், நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. would yield. yield என்றால் கொடுக்கும். கிரேட்டர் பெனிஃபிட்ஸ், நல்ல நன்மைகள். a lot of shucked oysters. shucked oysters என்றால் என்ன? தோலுரிக்கப்பட்ட சிப்பிகள். plus a possible valuable gem. கூட ஒரு முத்தும் கிடைக்கிறது உனக்கு. that is why over planning, கடுமையான திட்டமிட்டு இருக்கிறாய், is not a good idea. அது ஒரு சிறந்த கருத்தல்ல. plan ahead. plan ahead என்றால் என்ன? திட்டமிடு முன்னாலேயே. but be flexible too. வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்க வேண்டும். hope you are able to understand this. It's something philosophical, isn't it? Something which is practically we need. அப்ப யதார்த்த வாழ்க்கைக்கு இது ரொம்ப முக்கியமானது. அப்ப உன்னுடைய வாழ்க்கை எதிர்காலத்திலே உன் லட்சியத்தை நோக்கி தீவிரமாக இருக்காதே, கொஞ்சம் வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை கொண்டிரு. தீவிரமாக உன் லட்சியத்தை நோக்கி செல்லும் பொழுது இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை நீ இழந்து விடுகிறாய். ஸோ இதுதான் அந்த தலைப்பு சொல்கிறது. இன்னொன்று சொல்லலாம், தீவிரமாக ஒரே பார்வையில் தான் இருக்க வேண்டும். குதிரைக்கு லாடம் கட்டி என்ன சொல்லுவாங்க, அது கண்ணுக்கு கடிவாளமா? கடிவாளம். அப்பொழுதுதான் அது பாதையை நோக்கி செல்லும். இந்த பக்கம் வரக்கூடியதை பார்க்காது, அது நேராக சென்று கொண்டிருக்கும். அப்படியும் சொல்லலாம், இப்படியும் சொல்லலாம். குட். Training center. Here we are going for writing and speaking task development. Lingua Forum Essays and Dream Tech Publications is the publications. Video number 66, isn't it, sir? Okay. Coming here, in writing you have to write 250 words. Of course, whatever writing is, whether it is a creative writing with a good introduction, that is with the source and descriptions and examples, reasons, with the good conclusions. See here, if you get a question like this, agree or disagree question, what's it given here? A company. What is a company and what is an organization? What is a factory and what is an office? Try to find out. Company is the place where they take important decisions, where the decisions are taken. It's called a company. A company plans. It plans to give money to either improve the environment. What's an environment, sir? The surroundings. The environment. To improve the environment means present day, what do you say? To reduce the pollution, maybe noise, then what else? Water, air, and saving the planet, saving the to maintain a good forest,
birds and all those things, or promote the arts. What are the arts? The paintings or drawing. Which plan do you think is the better use for the money? So the money may be 5 lakhs or 10 lakhs. With this amount, a company should decide what they should do with the money, either to save the environment or to give the money as a handout or a help to the artists. Use specific examples and reasons to explain your answer. If you get a topic like this, in the first paragraph you see the trend. What do you mean by trend? The habit or the style or the fashion since 1990 has been to produce anti-art. So this writer says before 1990 art everything was fine, but after 1990 it is anti-art. Anti-art means what? People are not for art. Something whatever they do, it is going against the idea of art. A negation. Negation means something opposite of everything that might strengthen human character. So all those art which they do, it goes against the human character or celebrate a protective ideal. So next, in short, art in our time is usually bad art. He says, the writer says, art nowadays is a bad art. For that reason, the money in this case would be better spent on protecting the environment. So the writer comes to the introduction part saying that the money which the company wants to do something, it should be given to saving the environment rather than giving the money to art, for developing art. So now coming here to the first paragraph. As an investment, generally he says environment protection as distinct means what? Something special. Advantages over art. He says some special advantages over art. One is subtle beauty. Subtle beauty means what? The beauty is not a true beauty, it is subtle, hidden. From an aesthetic standpoint, what do you mean by aesthetic? The meaning of aesthetic is something good. From a good standpoint, a tree, a deer is worth 1,000,000 canvases by a mediocre artist. Mediocre means what? An average artist, he paints nearly 10 lakhs of paintings. It cannot be equal to one tree or one deer. So that is the value of the nature. Would you rather see some scribblers artistic doodles? Doodles means what? All the waste drawings. Or a frigate bird, a bird in flight. Which do you think it looks good? A bird, a beautiful bird flying in flight, or thousands of paintings? Which looks more beautiful? Most likely you would choose the bird, and with good reason. When art becomes anti-art, when art is an anti-art, what happens? It is more satisfying to look at something else. $1 spent protecting birds is in a sense a wise investment than in art. So he says even $1 spending for environment is best, or spending $1 for protecting birds is much better than spending money on art. So in this first paragraph we have finished, and coming to the second paragraph. Also, protecting the environment is a public service. He says protecting the environment is a public service. So presently in India, Modi's government says that clean India, that's one thing, isn't it? Then green layer, you find government is encouraging people to plant more trees. So it is a public service. Everyone benefits from a cleaner environment. Of course, everybody, no doubt about it, all human beings, they are safe, they are protected, having a cleaner environment. Everyone can enjoy woods. Is there anybody who don't enjoy woods and forests? Wildlife spared from distraction. So everybody love to see the nature, woods, forest, animals. So here everyone appreciates a clean sea and trash free. What do you mean by trash free? Where litters are not there, trash free beach. So very clear beach, clean beach. The same cannot be said for present day art. So it cannot be compared with art.
So finally he comes to a conclusion stating that finally one might argue that artists need support, no doubt about it. Artists definitely, they need support. Perhaps they do. If they need it, however, they almost certainly can find ways to obtain it. Of course, whenever the artists need money, they have ways to obtain it, their own. Is their art really so important to the artist? If the art is very important to the artist, then what they have to do, let them invest their own income in it. Let them invest their own money in art. Why should the company give? So if the rest of society thinks the resulting art deserves support, then someone will buy it. If the art is so good, then somebody is there, some rich people are there to buy it. So that is the test of an artist. That is the test of an artist's success. So there's no need of any funding by the company. And an artist who depends on handout. Handout means for what? Help from corporations. Corporation means big companies. Is probably no artist at all. If he always depends upon corporations for help, he is not at all an artist. His only art consists of getting grants. So his art is trying to get money from the corporations or companies. So here the writer says that the money which the company is legally bound, the company is morally bound, because the company has to do something to the society. If they have the money, let they invest the money on having a clear environment. So let them spend the money for protecting wildlife or planting trees, rather than spending the money for artists. Hope you are able to get it. Now, if you get a topic like this, how you are going to speak or how you are going to write. Now, let us ask our IELTS takers what they are going to do. Taker, right? Yeah, When is yeah. your exams? Exams are November 1st. So you're going to which country? Canada. Okay. Yeah. Suppose if you get a topic like this, so what your reply would be? Yes, sir. Between environment and art, spending money on environment or art, I think is beyond comparison. Basically, art is for an individual, either the artist or the person who owns the art, whereas environment is for the society, is for the group of the people, is for all the citizens of the world as a whole. So basically I would say there's no need for comparison between where the money needs to be spent, whether it needs to be spent on an artist as grants or whatever it is, or the environment. It needs to go into the environment. Say for example, I remember an event which a club in Chennai called as the Chennai Trekking Club conducted few months back, where a whole day was spent cleaning the beach right from Marina till the Pondicherry beach. So around 200-kilometer length of beach was cleaned with the help of social organizations and other support from various government agencies as well. And the amount of trash that was collected from that particular single day's cleaning was around 120 tons. So we could always see the amount of trash that is left in the beaches and the amount of environment degradation that is happening in the current situations. So basically, my suggestion would be that the money needs to go into the environment, not into the arts. Another example would be like organizations like the World Wildlife Fund, where they spend all the amount. As an NGO, they look for donations and grants from various organizations, which basically goes into conserving the wildlife that is there. We all know the amount of tigers or lions or elephants that is left out in the universe is very less, and it is definitely a time we need to conserve them so that the children and the future generations are at least able to see one of those in a real life environment. So that's one other reason why I would prefer to say that all the grants should go into environmental savings. Just to get you the negatives of why not art. Art is basically done by an individual for his sake. So artists can survive of their own, and even if an art
if an artist draws a very good art, it's going to be brought by some high network individuals who is going to take that art, put it in his balcony or put it in his bedroom, and it's not going to be visible to anybody else. So it's not going to be appreciated by the other people of the society. So it's all going to be individual, whether it's going to be the artist or it is going to be the person who has bought the art. So beyond comparison, I would say that any organizations or any companies, when they take a decision between environment and art. Good evening. This topic was the environment or the art. I agree the topic of environment, because nowadays the environment are most nowadays the environment are most most like noise pollution, water pollution, or the environment is looking very pollution. We want to change our country in this in this stage to next stage. So we want to spend, most of the companies are spending their money for environment and artist. Why we want to spend the money for artist? It is not most useful. We want to spend money to the environment because we want to develop our environment in a better manner. Because nowadays in our surrounding environment, the animals or birds are mostly left in our country because of the because we not at all take caring the environment in good, because they are spending money for artists. That's not useful, because the animal and bird in anti-art only we can able to see in photos, any like pictures, different. They're creating lot of different types of pictures. It is only seeing looking good, but it's not a realistic. Birds flying is a fiction thing. We want to be fictionating things. The anti-artists are a non-fiction thing. We don't want the non-fiction things in our life. Everyone want to like our environment in a fiction way. In a birds flying, animals, most of the animals, and the men are this is we want to save them. It is a public public property. We want to public service. We want to take care every animals and birds. Our environment is our own self. We want to take care them. So finally I agree the environment we want to take care. Thank you. It's okay. I.E.L.T.S and TOEFL. Friends, I.E.L.T.S na International English Level Testing System, British அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூன்றும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், அதை மதிப்பெண் வழங்குகிறார்கள். TOEFL இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற, இதுவும் எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். இங்கே நீங்கள் வந்திருக்கிறது எழுதுவது, பேசுவது திறன்களை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 66க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ எழுத்தின் பொழுது டாஸ்க் 2ல 250 வார்த்தைகள் எழுத வேண்டும். பேசும் பொழுது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதில் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற கேள்விகள் இந்த தலைப்பிலே வரக்கூடிய. இங்கே பாருங்கள், ஏ கம்பெனி என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனம். ஹேஸ் பிளான்ஸ், ஏ கம்பெனி பிளான்ஸ் என்றால் ஒரு நிறுவனம் திட்டமிடுகிறது டு கிவ் மணி டு எய்தர் இம்ப்ரூவ் த என்விரான்மெண்ட். என்விரான்மெண்ட் என்றால் என்ன? சுற்றுப்புற சூழ்நிலை. ஒரு நிறுவனம் 5 லட்சம் ரூபா கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணி விட்டது சமுதாயத்திற்கு. அது சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கு நாம் அந்த 5 லட்சம் ரூபாயை செலவு செய்யலாமா? ஆர் ப்ரொமோட் த ஆர்ட்ஸ். ஆர்ட்ஸ் என்றால் என்ன? கலைகள்.
இந்த கலைகள் என்னென்ன கலைகள்னு சொல்லலாம்? ஓவியர்கள் அல்லது நாட்டிய கலைகள் அல்லது கிராமத்து பாட்டு கலைகள். இந்த கலைகளை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக செலவழிக்கலாமா இந்த 5 லட்சம் ரூபாயை? which plan do you think is better? இதில் எது சிறந்தது? யூஸ் ஃபார் த மணி, அந்த பணத்தை வைத்து எதில் கொள்முதல் பண்ணலாம்? சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கா அல்லது கலைகளை மேன்மைப்படுத்துவதற்கா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நீ எந்த தலைப்பில் நீங்கள் சொல்ல வேண்டுமோ அது சொல்லும் பொழுது அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களை சொல்ல வேண்டும். இப்போ அந்த பணத்தை வைத்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை பாதுகாப்பதற்காக செலவழிக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கான உதாரணங்களும் அதற்கான விளக்கங்களும் அதற்கான காரணங்களையும் சொல்ல வேண்டும். இல்லை, கலைகளுக்குத்தான் செலவழிக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கான உதாரணங்களை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்களும் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். உன்னுடைய பதிலுக்கு இவ்வளவையும் நீங்கள் சொல்லி ஆக வேண்டும். ஸோ த ட்ரெண்ட் என்றால் என்ன? ஸ்டைல். ட்ரெண்ட் என்றால் என்ன? வாழ்க்கை முறை. த ட்ரெண்ட் என்றால் என்ன? வழக்கம் அப்படி சொல்லலாம். வழக்கம் சின்ஸ் 1990 1990 has been to produce anti art. 1990 இப்பொழுது வரைக்கும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? கலைகளுக்கு எதிராகத்தான் கலைகளை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கலை கலையாக இல்லை, ஓவியங்கள் ஓவியங்களாக இல்லை. a negation of everything. negation என்றால் என்ன? எதிர்மறையாக இருக்கிறது. everything என்றால் என்ன? அனைத்தும். that might strengthen human character. மனித குணாதிசயத்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு அந்த கலைகள் இல்லை. or celebrate a protective ideal. protective என்றால் என்ன? ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான கொள்கையை வளர்ப்பதற்காக இந்த ஓவிய கலைகள் பயன்படவில்லை. ஸோ இங்கே 1990 வரக்கூடிய அந்த கலைகள், ஓவியங்கள் கலைகளுக்கு எதிராக இருக்கிறது. மனிதனுடைய குணத்தை வளர்த்துவதற்கு அதை பயன்படுத்தப்படவில்லை. ஆர் செலிப்ரேட் ஏ ப்ரொடக்டிவ் ஐடியல் என்றால் ஒரு கொள்கையை வளர்ப்பதற்காக இந்த கலைகள் உதவி செய்யவில்லை. ஸோ இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஆர்ட் இன் அவர் டைம் இஸ் யூஸ்வலி பேட் ஆர்ட். இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய 2014 ஆண்டிலே கலைகள் மோசமாக இருக்கிறது. கலைகள் நன்றாக இல்லை. For that reason, the money in this case would be better spent on protecting the environment. ஆகையால் இந்த 5 லட்சம் ரூபாய் அந்த நிறுவனம் செலவு செய்யக்கூடிய 5 லட்சம் ரூபாயை வைத்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். Hope you are able to understand. 5 லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்குது. நிறுவனம் யாருக்கு செலவு செய்ய வேண்டும்? கலைகளுக்கா, ஓவியங்களுக்கா அல்லது சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கா? இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லுகிறார்? இல்லை, இது சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்குத்தான் உதவி செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் 1990 வரக்கூடிய கலைகள் அனைத்தும் கலைகளுக்கு எதிராக இருக்கிறது. மனிதன் குணத்தை வளர்க்கும் கலைகளாக இல்லை, அவனுடைய கொள்கைகளை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய கலைகளாக இல்லை. ஆகையால் கலைகளுக்கு பணத்தை செலவு செய்யக்கூடாது. அந்த பணத்தை வைத்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள். as an investment, பண கொள்முதல் மூலமாக environmental protection has a distinct advantage over art. So distinct என்றால் என்ன? குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான. advantage என்றால் என்ன? பலங்கள் ஓவர் ஆர்ட். அப்போ பணத்தை அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கு செலவு செய்வதன் மூலமாக என்ன ஆகிவிடுகிறது? கலைகளை விட செலவு செய்வதற்கு இந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளுக்கு செலவு செய்யும்போது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் அநேகம் என்று சொல்கிறார். ஒன் இஸ் சட்டில் பியூட்டி. கலைகளுக்கு நீங்கள் பணத்தை செலவு செய்யும் போது சட்டில் என்றால் என்ன? மெல்லிய அழகு. அது அழகு மறைந்திருக்கிறது. டூப்ளிகேட் அழகு என்று சொல்லலாம். ஃப்ரம் an aesthetic standpoint, நல்ல கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது சட்டுன்னா ஒரு மென்மையாக மறைந்திருக்கிறது. a tree, ஒரு மரம் அல்லது ஒரு மான், deer is worth a million canvases. canvases என்றால் என்ன? அந்த ஓவியங்கள் வரையக்கூடிய அந்த தோள்கள் by mediocre artist. 1 லட்சம் 10 லட்சம் ஓவியங்கள் வரைவதும் சரி, ஒரு மரம் ஒரு மரமோ அல்லது ஒரு பறவையோ ஒரு மானையோ பார்ப்பதற்கு ஈடாகாது. ஒரு மான் பார்ப்பதற்கு இந்த 1000 ஓவியங்களுக்கு சமமாகாது. ஏனென்றால் மான் உயிரோட்டமானது. would you rather see some scribblers? scribbler என்றால் என்ன? வரைந்து கிறுக்குத்தனமாக கிறுக்குவது. artistic doodles என்றால் கிறுக்குத்தனமான ஓவியங்களை வரைந்து கொண்டிருக்கிறான். or a frigate bird, பறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பறவை in flight. 1000 ஓவியங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு பறவை பறக்கக்கூடியது. எது அழகு?
most likely you would choose the bird. அநேகமாக நீ அந்த பறவையைத்தான் தேர்ந்தெடுப்பாய். And with good reason. When art becomes anti-art, கலைகளுக்கு எதிராக இருக்கும் பொழுது, it is more satisfying to look at something else. வேறு எதற்காகவோ பயன்படுத்தலாம். $1 என்றால் என்ன? அமெரிக்காவிலே $1 என்பது ₹1. அது 65 ரூபாய் இந்திய பணத்திற்கு மதிப்பானது. Spend protecting birds, பறவைகளுக்காக செலவு செய்வது என்பது in a sense a wise investment, ஒரு நல்ல ஒரு கொள்முதல் than in art. கலைகளுக்கு செலவழிப்பதை விட இந்த மிருகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் செடி கொடிகளுக்கும் கடற்கரை ஓரங்களுக்கும் செலவு செய்யக்கூடிய பணமானது மிகவும் ஆரோக்கியமானது, மிகவும் நல்ல கொள்முதல் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். அடுத்ததாக ஆல்சோ மேலும் அடுத்த பத்தியிலே protecting the environment, சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதுகாப்பது என்பது is a public service, பொது சேவை. பொது சேவை. ரோட்டிலே குப்பைகள் இருக்கிறது, அதை அள்ள வேண்டுவது என்பது சமுதாய சர்வீஸ் சேவை. So everyone benefits from a cleaner environment. இங்கே அனைவரும், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை நன்றாக இருந்தால் அனைவரும் பயன்பெறுகிறார்கள். அந்த பணம் கொடுத்த நிறுவனமும் கூட. So everyone can enjoy woods. அனைவரும் காடுகளை நேசிக்கிறார்கள், அனுபவிக்கிறார்கள். And wildlife என்றால் பாதுகாப்பான விலங்குகள், யானை, சிங்கம், கரடி. Spared, பாதுகாக்கப்படுகிறது. From destruction, அழிவிலிருந்து அது பாதுகாக்கப்படுகிறது. Everyone appreciates a clean sea. அனைவரும் பாராட்டுவார்கள் ஒரு சுத்தமான கடல். And trash என்றால் என்ன? குப்பை. Free beach, குப்பை இல்லாத ஒரு பீச், கடற்கரையை அனைவரும் ரசிப்பார்கள். Trash என்றால் குப்பை. குப்பை free, குப்பை இல்லாத ஒரு பீச்சை அனைவரும் ரசிப்பார்கள். The same cannot be said for present day art. இதை நிகழ்கால கலை உலகத்திற்கு அது சம்பந்தப்படாது. ஸோ அடுத்தது பாருங்க, ஃபைனலி இறுதியாக இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்கிறார்? One might argue that artists need support. ஒருவர் விவாதம் செய்யலாம், கலைஞர்கள் கண்டிப்பாக கலைஞர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லலாம். Perhaps they do, ஒருவேளை உண்மையாக இருக்கலாம். If they need it, அவர்களுக்கு கலைஞர்களுக்கு பணம் தேவை என்றால், however எப்படியேனும், they almost certainly can find ways, அவர்களுக்கு வழி தெரியும் எப்படி அந்த உதவியை பெறலாம் என்று to obtain it on their own, அவர்கள் மூலமாகவே, அவர்கள் சொந்த முயற்சியிலே பணத்தை சேகரிக்கலாம். In their art really so important? Is their art really so important to the artist? கலைஞர்களுக்கு அவர்கள் கலை என்ன அவ்வளவு முக்கியமா? Then let them invest their own income in it. கலைகளுக்கு பணம் செலவழிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் சொந்த வருமானத்திலே அந்த கலைகளுக்கு அவர்கள் செலவு செய்யட்டும். If the rest of society thinks the resulting art deserves support, அந்த ஒரு கலை உண்மையாகவே மதிப்பு வாய்ந்ததாக இருந்தால், then someone will buy it. யாரோ வசதி படைத்தவர் அந்த ஓவியத்தை வாங்குவார். That is the test of an artist success. அதுதான் ஒரு கலைஞனுடைய வெற்றி. அவனுடைய ஓவியம் சிறந்த ஓவியமாக இருந்தால் மக்கள் லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுத்து வாங்க தயாராக இருக்கிறார்கள். ஸோ and an artist who depends on handout என்றால் என்ன? உதவி. ஒரு கலைஞன் உதவியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கலைஞனாக இருந்தால், from corporations என்றால் பெரிய நிறுவனங்களிடமிருந்து ஒருவன் பணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தால், is probably no artist at all. அவன் ஓவியனே கிடையாது, அவன் கலைஞனே கிடையாது. His only art consists of getting grants. அவனுடைய ஒரே கலை பணம் பிடுங்கக்கூடிய கலையாக இருக்கிறது. ஸோ சுற்றுப்புற சூழ்நிலையா கலைகளா என்று வரும் பொழுது கலைகள் நிச்சயமாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததே கிடையாது. அந்த நிறுவனம் கண்டிப்பாக அவர்களுடைய சமுதாய கடமையாக இருக்கிறது சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று. ஸோ கலைஞர்களுக்கு பணம் வேண்டுமென்றால் அவர்கள் கலைகள் உண்மையான நல்ல கலை ஓவியங்களாக இருந்தால் அதுவே லட்சக்கணக்கில் பணத்தை சம்பாதித்து கொடுக்கும். அவர்கள் உதவி கோர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் கட்டுரையை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AIS American IELTS and TOEFL Training Center. International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. We come here for your writing and speaking skill development class. It's from Lingua Forum. There's A's taken and DreamTech publication. We have come here to the video number 67. So, this type of
So in IELTS you have to write almost 250 words in task 2, and speaking you have to speak for 2 minutes continuously with the content, voice modulation, expression and good vocabulary. Now coming here to these type of questions, agree or disagree questions. Suppose, see here, the topic here is movies have different purposes. So one of their entertainment, movies, they have different purposes. All around the world you find movie productions going on, especially in India. International level, in America you have Hollywood. In India you have, they call it as Bollywood. In Tamil Nadu we call it as Collywood. So the movies which is produced, the movies which are produced have different purposes. Some are just entertainment, just to entertain you, meant to amuse the audience, making them to feel happy. Other movies are more serious. Some other movies are very serious in their content. For example, Titanic or Avatar, shall we say, and try to make the audience think about something. Avatar makes you to think about how to protect the nature. Then some other movies, Titanic says about the historic, the sinking of Titanic ship in the year 1920s or something. So which kind of movie do you like better? So which do you prefer, entertainment or serious movies? Use specific examples and reasons to explain your answer. So read the question properly. What's it given? The movies, is it the purpose of the movie is for entertainment or something to give a strong message to the audience? So just go through the question very clearly, then come to the introduction part. Introduction part you have to go for either for or either against the topic. See here, something a serious movie. So he gives an explanation for a serious movie, attempts to dramatize some important lesson and make audience think about. So the serious movies are the movies which makes the audience to think about. The movie is produced or directed in such a way, it dramatizes certain events and make the audience to think, something making the people to change their thoughts. As the other extreme are, so the extreme, the end of other type of movies are the pure entertainment movies. These often are comedies intended to make an audience laugh. So these movies are meant for the audience to laugh and forget about serious concerns for a while. So for 2 hours or 3 hours, they want to just take the audience mind and make them to forget what's happening around them. Just for 2 hours, they want the audience to be in their control. So pure entertainment films also may include fantasies. What do you mean by fantasies? Imaginative, science fiction. Science fiction, what do you mean by science fiction? Something like Superman, yes. Films, adventure movies. Could you say some example for adventure movies? Adventure. Harry Potter is an adventure movie. Yeah? Jurassic Park, fantastic, and many other genres. What do you mean by this? This is also a movie type. A serious movie probably is more deserving of a viewer's time. So serious movie is probably more deserving. Deserving means what is worthwhile of viewers' time. Life is essentially a serious business. Is it so? Life is something very serious. That's what he says, the writer. So that a serious film is more likely to say something worthwhile than a frivolous film. So just an ordinary film. Here the author says some serious movies are better than ordinary films. So here in introduction part, the author, the writer says that he is for serious films rather than these ordinary entertaining movies. Now he comes here to justify his statement. What does he say? Still, a completely serious film is rare. So serious films are rare. That's what he says. Many filmmakers find that they can convey a serious message
more effectively by increasing their entertainment value. So with the entertainment, they can pass the serious message. That's what he says. With entertainment, he can pass the serious message to the audience. A case in point is, for that he says the example, Dr. Strangelove, the famous anti-war comedy. So the movie's name is Strangelove, and it is famous for what? Anti-war. The movie says the message that there shouldn't be a war, and it's in a comedy way they have taken the movie. The message of the movie is serious. The message is just serious message. He says humankind is close to destroying the world through nuclear war. So the movie, the message is they want to destroy the planet by nuclear war. But the juxtaposition of gravity, what do you mean by juxtaposition? The vocabulary means, anybody? Near to near, simultaneously going on, of gravity, the seriousness and comedy makes the film's message all the more memorable. So both together it's there. The seriousness and the comedy, side by side it goes. The movie's name is Dr. Strangelove. Both together, seriousness and comedy is going on. So in the first paragraph, he says with an example, that is the second paragraph. In the third paragraph, he says, in one scene, a US bomber, about the movie he says, a US bomber pilot writes a bomb down as it dropped on a target. So he is coming in a helicopter or a plane, he puts on the bomb. As he puts on the bomb, the plane is just lowering down. To the very instant, at the same time, before the bomb explodes and kills him, the bomb kills him also. He comes down in the plane, he drops the bomb. So before that, 1 minute before or a few seconds before, what happened? The pilot cheers. Once the bomb put, he just cheering, laughing, and giving a great, a smile and a gesture. The scene is hilarious. Hilarious means what? Highly comedy, but makes a sobering point. Sobering point means what? Makes us to feel, makes us to come to sense as well. Warmongers, who are the warmongers? The people who cheer, people who appreciate, people who support war, cheer for their own destruction. So here the pilot, what does he do? What does he do? He just drops the bomb and he gives a successful smile, and the bomb is dropped. So here the same message comes across again in comic fashion when an American general played by George Scott, boasts of his bombers' ability to reach their targets. So the general is very appreciative of his men targeting, then falls silent as he suddenly recognizes that their success means the end of the world. Say, a nuclear bomb, if it is dropped in an opponent country or enemy country, what happens? Destruction is for everybody, all the humankind. Everybody are dead. So there's nothing to be cheerful about it. There's nothing to be feel success about that. So finally he comes to the conclusion. As this example demonstrates, a movie can be essentially serious. A movie can be serious but also be highly successful. It can be serious and can be successful as entertainment. So indeed, the most effective serious movies use entertainment up to. So the movies use what? Serious movies use entertainment also to carry the message, up to and including slapstick farce to accentuate the gravity of their message. Accentuate means what? To increase. The gravity means the seriousness of their message. To increase the seriousness of their message, they add comedy. Thus a preference for serious films doesn't exclude a taste for comedy. That is the reason why comedians are highly demanded, either internationally or in a state like movies, like regional movies like Tamil. The most serious films have their funny moments. All the serious movies have their funny moments, which make the films both more entertaining and more persuasive. So my dear friends, here he says, serious movies with a strong message, this is the necessity of the hour. This is the best, rather than going for
100% comedy or fantasies type movies. So I request you to come forward and tell if you get a question like this, how you are going to answer, how you are going to reply. Yes. Hi. Hello. Hi all, good morning. This is Tyag. Yeah, I'm here to speak about the serious movies can easily reach the people rather than the humorous movies. I just emphasize on the serious movies because movies are the easiest channels to reach the people and to persuade their feelings, and we can easily influence the public just by movies. So since this has so much of effect on the public, serious movies have very good chances of influencing the people as well as their core source of making the business. So uh, now I just go with some of the examples. In India, there are movies which are based on sports. For example, if we can take it as the latest one as Mericom or Bag Milka Singh. In those movies, if you could see, there are many people in India who are not at all aware of who is Mericom, who is Milka Singh, but just after these movies, they came to know that the talents of the Indians who have really achieved in those high-profile tournaments. So it's really important that movies play a vital role in all kind of all kind of movies play a vital role in understanding today's world. And again, I'm not against entertainment movies, but then entertainment movies are just an entertainment for hardly 2 hours, and even after that it's totally forgotten. So if we could if there is something if there is a message for people in a movie, then it's highly appreciated rather than just going for an entertainment. Thank you. Hi, good morning. This is Sendil here. Speaking on this topic, whether movies, serious movies or hilarious movies are the need of the hour, I would tell my view that hilarious movies is the need of the hour, but that doesn't mean that producers and directors are supposed to take only hilarious movies. But at some point of time, we also feel a need that uh, serious movies are also needed. Coming to the point that hilarious movies are the need of the hour is because in the current economic situations, most of the people are already stressed out in their day-to-day lives, and because of their career, because of the economic situations, it's a stressful job and a stressful period. So the way by which you can help rewind, help recharge is by going to one of these hilarious movies where you go forget all your stress, forget all your tensions, and then just laugh around for 2 hours or 3 hours and then come back, forgetting all the stress and difficulties that you have faced for the past few months or few weeks. So that basically a hilarious movie where you go out, spend time with your family or friends, laugh out loud, basically removes all the stress that is there with you and helps you recharge for the next few weeks of your career of your career or your job. That's why I would say that hilarious movies and comedy movies are the need of the hour. But that doesn't mean that only hilarious movies are supposed to be taken. Educational and entertainment movies can also be there to a certain extent,
so that we can know about history, we can know about the environmental impacts and things like that. For example, I would quote Jurassic Park as one of the movies which basically taught the whole world about dinosaurs, how they look like, what they ate, during which period they existed, things like that. On the other hand, thinking of another example, look at the movie Day After Tomorrow. It basically tells us that what economic destruction, what the environment destruction is going to cause, how the oceans are going to rise, and how the cities are going to get flooded, and how the human beings are going to move around without pure drinking water and things like that. So that's an education which I think all of us has to have at some point of time. So generally the conclusion is it needs to be a right mix of generous, hilarious, education, entertainment, and also for the and also to deal with the environmental damages that might that is being caused, and how movies can play a part in overcoming these challenges. Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL. IELTS and TOEFL உங்களுடைய எழுத்து மற்றும் பேச்சு பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படுகிறது. லிங்குவா கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 67க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போ IELTS and TOEFL இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. இது சர்வதேச அளவிலே உங்களுக்கு எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் பெறுகிறீர்கள் என்பதை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. எழுதுவது, பேசுவது, கேட்பது, வாசிப்பது. அதே போன்று TOEFL அமெரிக்கன் ஓரியன்ட் பரீட்சை, இதுவும் அதே சோதனைகள் தான். இப்போ IELTSல எழுதும் பொழுது எழுத்து பயிற்சி, அதாவது எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது ஒரு கட்டுரை எழுத சொல்லுவார்கள். 250 வார்த்தைகளுக்குள் அந்த கட்டுரை இருக்க வேண்டும். அதே போன்று ஒரு தலைப்பு கொடுக்கிறார்கள், ஒரு 2 நிமிடங்கள் நீங்கள் அதை தொடர்ச்சியாக அந்த தலைப்பின் சார்பிலே பேச வேண்டும். இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் வரும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா மூவிஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும், சினிமாக்கள் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸஸ். சினிமாக்கள் பல காரணங்களுக்காக அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. சம் ஆர் ஜஸ்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட். சில படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக, என்டர்டெயின்மெண்ட், மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக, மக்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக படம் எடுக்கிறார்கள். meant to amuse the audience. அம்யூஸ்னா சந்தோஷப்படுத்த, ஆடியன்ஸ்னா பார்வையாளர்கள். சினிமா பார்வையாளர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்கு எடுக்கப்படுகிறது. அதர் மூவிஸ், மற்ற படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ், ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் படம். and try to make the audience think about something. அப்போ ஒரு வகையான படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த படமாக இருக்கும். இன்னொரு வகையில் பார்த்தா படங்கள் ரொம்ப தீவிரமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்வையாளர்களிடம் மனதை மாற்றுவதற்காக அந்த படம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. which kind of movie do you like better? எந்த வகையான படங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்? யூஸ் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் விளக்கங்களும் உன்னுடைய விடைக்கு நீ சொல்ல வேண்டும். அதாவது ஒரு சில படங்கள் மக்களை மகிழ்விப்பதற்காக, பொழுதுபோக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற படங்கள். ஒரு சில படங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை மற்றவர்களிடம் சொல்வதற்காக எடுக்கப்படுகிற படங்கள். உதாரணத்திற்கு டைட்டானிக் என்ற படம், உதாரணத்திற்கு அவதார் என்ற படம். இந்த படங்கள் மூலமாக, அவதார் என்பது படம் மூலமாக என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், இந்த இயற்கை காட்சிகள், சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை அந்த படம் சொல்கிறது. டைட்டானிக் என்கிற படம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு கப்பல். அது பாறைகளில் மோதி மக்கள் எல்லாம் இறந்து விடுகிறார்கள், கப்பல் மூழ்கி விடுகிறது. அந்த கதையை பற்றி சொல்கிறது. ஸோ ஒரு சில படங்கள் நகைச்சுவைக்காகவும் பொழுதுபோக்குவதற்காகவும், ஒரு சில படங்கள் தீவிரமாக மக்களிடம் அந்த கருத்துக்களை கொண்டு செல்வதற்காக எடுக்கப்படுகிற படங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னுரையிலே இந்த மாதிரி கட்டுரை வந்தால் நீங்கள் எப்படி பேசுவீர்கள், எழுதுவீர்கள்? சம்திங் ஏ சீரியஸ். சீரியஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக, ரொம்ப கடுமையாக
movie attempts to dramatize some important lesson. ஒரு முக்கியமான பாடம், மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு பாடத்தை சொல்லியாக வேண்டும், அதற்காக ரொம்ப சீரியஸாக ஒரு படத்தை எடுக்கிறார்கள். And make the audience think about it. அந்த பார்வையாளர்கள் அந்த படத்தை பற்றி நினைக்க வேண்டும், அதற்காக அந்த படத்தை எடுக்கிறார்கள். As the other extreme are, இன்னொரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா pure entertainment, முழு பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த படங்கள். These often are comedy intended. அப்ப பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நகைச்சுவை ஓரியன்டான படங்களாக இருக்கிறது. ஆடியன்ஸ் லாஃப், பார்வையாளர்கள் சிரிக்க வேண்டும். அண்ட் forget about serious concerns for a while. அவர்கள் தங்களுடைய தீவிரத்தன்மையை மறந்து கொஞ்சம் மனதை அமைதியடைய வைப்பதற்கும் மனதை வேறு திசையில் திருப்புவதற்கும் அந்த ஒரு சில படங்கள் வருகிறது. பியூர் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபிலிம்ஸ், முழுமையான நகைச்சுவை படங்கள், ஆல்சோ மே இன்க்ளூட், அந்த முழுமையான நகைச்சுவை படங்கள் ஃபேண்டசிஸ் என்றால் என்ன, கற்பனையான ஒரு உலகத்திற்கு கொண்டு செல்கிறார்கள். சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன், அறிவியல் கதைகள் சம்பந்தப்பட்டது, உதாரணத்துக்கு நிலவுக்கு செல்வது, வானுக்கு செல்வது போன்ற சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன். ஃபிக்ஷன்னா கதைகள், சயின்ஸ்னா அறிவியல் கதைகள். ஃபில்ம்ஸ், அட்வென்ச்சர் மூவிஸ், அட்வென்ச்சர் என்றால் என்ன, புதிதாக ஒன்றை கண்டுபிடிப்பதற்காக ஒரு தீர செயல்கள், வீர தீர செயல்கள் செய்யக்கூடிய படங்கள். அண்ட் மெனி அதர் ஜென்ரஸ்னா பல வகையான ஒரு நகைச்சுவை காவியங்களாக படங்கள் எடுக்கப்படுகிறது. A serious movie probably is more deserving for viewers' time. அப்ப இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார், ரொம்ப தீவிரமான படங்கள் தான் பார்வையாளர்களுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய படங்களாக இருக்க வேண்டும். லைஃப் இஸ் எசென்ஷியலி a serious business. நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை ரொம்ப தீவிரமான ஒரு வாழ்க்கை, சாதாரண வாழ்க்கை இல்லை. வேலை, குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், பணம் ஈட்ட வேண்டும், சமுதாயத்திற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும். ஸோ சீரியஸ் பிஸ்னஸ், ஸோ தட் ஏ சீரியஸ் ஃபிலிம், ஆகையால் ஒரு தீவிரமான படம் தான் worthwhile than a frivolous film. frivolous என்றால் என்ன, சாதாரண படங்களை விட, நகைச்சுவை படங்களை விட, பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த படங்களை விட, ஒரு மக்களுக்கு கருத்தை மாற்றுவதற்கு உருவாகக்கூடிய படங்கள் தான் சிறந்த படங்கள். ஸோ இந்த தலைப்பில் அவர் என்ன சொல்கிறார், பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த படங்கள் இருக்கக்கூடாது, மக்கள் சிந்தனைகளை தூண்டும் விதமாக படங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த முதல் பத்தியிலே சொல்கிறார். அடுத்ததாக நீங்கள் வரும்பொழுது இரண்டாவது பத்தியில் என்ன சொல்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டில்னா இன்னும் ஏ கம்ப்ளீட்லி சீரியஸ் ஃபிலிம், ரொம்ப தீவிரமான ஒரு படம் இஸ் ரேர், அரிதாக வருகிறது. ஒரு டைட்டானிக்கும் ஒரு அவதாரும் அப்பொழுது வருகிறது. ஹாரி பாட்டர் பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த படம், ஆனால் டைட்டானிக்கும் அவதாரும் ரொம்ப சீரியஸான படங்கள். Many filmmakers find that they can convey a serious message more effectively by increasing the entertainment value. அநேக இயக்குனர்கள், அநேக தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மக்களிடம் கொண்டு செல்வதற்காக ஒரு படத்தை என்டர்டெயின்மெண்ட், பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய படமாக எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். A case in point is Dr. Strangelove. இந்த படத்தினுடைய பெயர் டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் லவ் என்ற படம். ஃபேமஸ் ஆன்டி வார் காமெடி, ஆன்டினா என்ன, எதிராக, வார்னா போர், போருக்கு எதிரான நகைச்சுவை படம். இந்த படத்தினுடைய பெயர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் லவ். இந்த படத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். த மெசேஜ், அந்த படத்தினுடைய கருத்து என்ன சொல்கிறது என்றால், சீரியஸ், ரொம்ப தீவிரம். ஹியூமன் கைண்ட் இஸ் க்ளோஸ் டு டிஸ்ட்ராயிங் த வேர்ல்டு த்ரூ. அப்ப மனித இனத்தை அழிக்க பார்க்கிறான். எதன் மூலமாக, இந்த போர் மூலமாக, நியூக்ளியர் வார், அணுகுண்டு போர் மூலமாக மனிதன் இந்த பூமியை நாசமாக பார்க்கிறான். பட் த ஜஸ்டா பொசிஷன் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து செல்கிறது. ஆஃப் கிராவிட்டி என்றால் என்ன, தீவிரத்தன்மை. காமெடி என்றால் நகைச்சுவை. மேக்ஸ் த ஃபில்ம்ஸ் மெசேஜ் ஆல் த மோர் மெமரபிள். அந்த சினிமா சொல்லக்கூடிய செய்தி அருமையான, ஞாபகத்திலே வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக திகழ்கிறது. ஸோ இந்த படம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் லவ் என்ற படம், அது நகைச்சுவை கலந்து கிராவிட்டி, தீவிரத்தன்மையும் இருக்கிறது. அது அந்த போருக்கு எதிராக உருவாக்கக்கூடிய படம், போரின் மூலமாக அழிவுகளை சொல்லக்கூடிய படம். நியூக்ளியர் வார், உலகம் போரிலே அழிய போகிறது அணுகுண்டு மூலமாக. ஸோ அந்த படத்தை நகைச்சுவை மூலமாக, தீவிரத்தன்மை மூலமாக அந்த படத்தை அவர்கள் காண்பிக்கிறார்கள். இன் ஒன் சீன், அந்த படத்தில் ஒரு சீன் பார்த்தீங்கன்னா, யுஎஸ் பாம்பர் பைலட்
அப்போ அந்த விமானத்திலே அணுகுண்டை ஏற்றி சென்று கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பைலட் விமான ஓட்டி ரைட்ஸ் ஏ பாம் டவுன் ஆஸ் இட் டிராப்ட், குண்டை போடுகிறார். ஏரோப்ளேன் கீழே வர வேண்டும், வந்துதான் அந்த குண்டை போடுகிறார் ஆன் ஏ டார்கெட். டு த வெரி இன்ஸ்டன்ட் பிஃபோர் த பாம்ப் எக்ஸ்ப்ளோட்ஸ், அந்த குண்டு வெடிப்பதற்கு முன்னால், ஏன்னா ஏரோப்ளேன் வேகமாக மேலே செல்ல வேண்டும், அந்த வேகம் இருக்காது, குண்டு வெடித்தவுடன் ஏரோப்ளேனும் சேர்ந்து அழிந்துவிடும். ஸோ டு த வெரி இன்ஸ்டன்ட் பிஃபோர் த பாம்ப் எக்ஸ்ப்ளோட்ஸ், அந்த குண்டு வெடிப்பதற்கு முன்னால், அண்ட் கில்ஸ் ஹிம், அது அவனை கொல்வதற்கு முன்னாடி அந்த விமான ஓட்டியை, த பைலட் cheers, அந்த விமான ஓட்டி உற்சாகமாக கையை காண்பிக்கிறார். த சீன் இஸ் ஹிலேரியஸ். ஹிலேரியஸ் என்றால் என்ன? மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய, சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய, பரவசம் அளிக்கக்கூடிய, உணர்ச்சிகளை தூண்டக்கூடிய விதமாக இருக்கிறது. பட் மேக்ஸ் ஏ சாபரிங் பாயிண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு தெளிவான விஷயத்தை சொல்கிறது. சாபரிங் என்றால் தெளிவான விஷயத்தை சொல்கிறது. வார் மோங்கர்ஸ் cheer for their, வார் மோங்கர்ஸ் என்றால் என்ன? போரை ஆதரிப்பவர்கள் சியர் உற்சாகத்துடன் இருக்கிறார்கள். for their own destruction, தங்களுடைய அழிவு. மற்றவர்கள் அழிவதோடு மட்டுமில்லாமல் தானும் அழிகிறான், இருந்தாலும் அவன் உற்சாகத்துடன் இருக்கிறான். the same message comes across, இதே தகவல் மறுபடியும் வருகிறது. again in comic fashion, ஒரு நகைச்சுவையாக வருகிறது. when an American general, ஒரு அமெரிக்காவுடைய போர்ப்படை தளபதி played by ஜார்ஜ் ஸ்காட், அவருடைய அந்த கதாபாத்திரத்தை ஏற்ற நடிகரனுடைய பெயர் ஜார்ஜ் ஸ்காட், boasts of his bombers ability to reach their targets. பூஸ்ட் என்றால் என்ன? பெருமை கொள்கிறார். தான் நினைத்தால் தன்னுடைய ஏரோப்ளேன் எந்த நாட்டிலே எந்த இடத்திலும் வேண்டுமென்றாலும் அணுகுண்டுகளை போட்டு தாக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றிருக்கிறது. when falls silent as he suddenly recognize, ஆனால் திடீரென்று உணர்ந்து கொள்கிறார் என்ன? that their success, அவருடைய வெற்றி என்பதே means the end of the world, உலகம் அழிவு, எல்லோரும் அழிந்து விடுவார்கள், உலகமே அழிந்துவிடும். எந்த நாட்டிற்காக அவர் அணுகுண்டு வீசுகிறாரோ, தன்னுடைய நாட்டுக்காக இன்னொரு நாட்டை அழிக்க நினைக்கிறாரோ, அந்த நாடு அழிவதோடு மட்டுமல்லாமல் தானும் அழிகிறார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அவர் அமைதியாகிறார். ஸோ அணுகுண்டுகளினுடைய பிரச்சனை இதுதான். எங்கே போட்டாலும் மற்ற எதிரி நாடு மட்டும் அழிவதோடும் அல்லாமல் அந்த அணுகுண்டு போட்ட நாடும் அழிந்துவிடும். ஸோ இதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல வருகிறது. இறுதியாக முடிவுரையாக, as this examples demonstrates, இந்த விளக்கங்கள் எதை சொல்லுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, a movie can be essentially, ஒரு படம் சீரியஸாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் highly successful as entertainment, அது பொழுதுபோக்கு அம்சமும் நிறைந்த படமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு படம் பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த படமாக இருக்க வேண்டும், தீவிரத்தன்மை வாய்ந்த படமாக இருக்க வேண்டும். Indeed, உண்மையில் the most effective serious movies use entertainment, ரொம்ப தீவிரமான படங்கள் அதில் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை நிறைத்திருக்கிறார்கள். up to and including slapstick farce, farceனா ஒரு இல்லாத ஒன்று, to accentuate உண்மையாக்குவதற்கு, தீவிரமாக்குவதற்கு, the gravity தீவிரத்தன்மை of their messages, தங்களுடைய மக்களுக்கு தங்களுடைய தகவல்கள் சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் சில தீவிரத்தன்மையை அந்த படத்திலே உருவாக்குகிறார்கள். thus a preference, preference என்பது preference, PRE, thus a preference for serious films does not exclude a taste for comedy. ஆகையால் சீரியஸான படங்கள் நகைச்சுவை இல்லாமல் வராது, நகைச்சுவை சேர்ந்துதான் வருகிறது. the most serious films have their funny moments, ரொம்ப தீவிரமான படங்களுக்கு நகைச்சுவை இடங்கள் இருக்கிறது. அநேக தமிழ் படங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா நகைச்சுவை காட்சிகள் இடம்பெற்றிருக்கிறது. நகைச்சுவை நடிகர்களுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுக்கிறார்கள். நகைச்சுவை இருந்தால்தான் மக்களிடம் தங்களுடைய தகவல்களை சென்றடைய வைக்க முடியும். which makes the films both more entertainment and more persuasive. அப்ப நகைச்சுவையாக மட்டுமல்லாமல் persuasive என்றால் என்ன? மற்றவர்களை வலியுறுத்துகிறது, கட்டாயப்படுத்துகிறது, ஒன்று செய்வதற்கு தூண்டுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, படங்கள் என்பது பொழுதுபோக்கு படங்கள் மட்டும் இருக்க வேண்டுமா, அல்லது ஏதோ ஒரு முக்கியமான கருத்தை தீவிரமாக மக்களுக்கு செல்ல வேண்டுமா? எந்த வகையான படங்களை நீ ஆதரிக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லுகிறார்? சீரியஸான படங்கள் என்பது தகவல்களை, விஷயங்களை மக்களுக்கு நகைச்சுவை பாணியிலே எடுத்து செல்ல வேண்டும். அந்த மாதிரி படங்கள் தான்
இன்றைய காலகட்டத்திலே அவசியம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த போர் அணுகுண்டு போர் மூலமாக விளைவிக்கக்கூடிய ஆபத்தை ஸ்ட்ரேஞ்ச் லவ் என்ற படத்தின் மூலமாக அங்கே ஒரு போர் வீரன், அங்கே ஒரு விமானப்படை வீரன் அணுகுண்டை வீசிவிட்டு அவனும் சாகிறான். சாவதற்கு முன்னாடி அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான். அவன் எப்படியும் தான் எதிரி நாடு மட்டும் அழிவதோடு மட்டுமல்லாமல் தானும் அழிவதை ஒரு நகைச்சுவை பாணியிலும் கொண்டு சென்றிருக்கிறார். அதே போன்று எதிரி நாட்டை நாம் அணுகுண்டு மூலமாக அழித்து விடலாம் என்று ஒரு தளபதி சொல்கிறார். ஆனால் பின்னர் அவர் உணர்ந்து கொள்கிறார், எதிரி நாடு மட்டும் அழிவதோடு மட்டுமல்லாமல் தானும் அழிந்து விடுவோம் என்பதை உணர்ந்தவுடன் அவர் அமைதியாகி விடுகிறார். ஸோ இந்த மாதிரி கருத்துக்களை, இந்த மாதிரி தீவிரமான கருத்துக்களை எளிமையாகவும் நகைச்சுவை பாணியாகவும் மக்களிடம் சென்றடைய வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கட்டுரை சொல்கிறது, அல்லது இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற வீடியோக்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to I.E.L.T.S and TOEFL, AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. We have come here for writing and speaking skill development. It is Lingua Forum. It is essays, Dream Tech Publications, video number 68. We have come here. So, I.E.L.T.S and TOEFL International English as Level Testing System is British oriented. You have they check your English in reading, writing, listening and speaking, and the score which you get, it says about how you are in English internationally. And TOEFL, test on English as foreign languages, is American oriented. Even this, the same technique like reading, writing, listening and speaking, they check all the 4 skills and give a score. So in writing and speaking, of course in writing you have to write an essay for 250 words in task 2. And if you get a topic, you have to speak for 2 minutes continuously. So here, it is in I.E.L.T.S and TOEFL. If you get questions of this type, agree or disagree questions, they give a topic and ask you to write or speak whether you agree with this topic or you go against the topic. If you are for the topic, you have to say why, with examples, with the reasons, with a good introduction and a good conclusion for both your speaking and in writing. So coming here, the topic is some people, not every people, some people. Some people always, they always seem to be in hurry to go somewhere. People are very hurry burry. They want to do fast everything. Go here and there, do this and that. Or do something. They want to do something. They want to go here and there in a hurry. Other people take life more slowly. Some people take casually, life very casually, and take more time to do things. They take more time to do certain things. Just relax. They just relax themselves and do their duty, do their work. They are not hurried to do their work. Which attitude do you think is better? Which do you think is better? Slow and steady or hurry and burry? Slow and steady or hurry and burry? For anything and everything. So which do you think better? Use specific examples and reasons to explain your answer. So 4 lines, the topic is given. The topic is people, some people go fast, hurry to do something, to go there and here. Some people go slow and steady. So which type of process or which type of way you like? So you have to say, either if you want to say people should be fast, then you have to say in introduction you are for the topic that people should go fast and do their work in a fast way. And if you want to go for against the topic, or you want to say yes, people should go slow and steady, then you have to say the reasons, and with the examples you have to say. See the introduction part, how it is given. We all know people who set a very rapid pace for themselves. They set a very rapid pace for themselves. Set goals, number of goals. They want to attain the goals in a shorter period of time. Always they are tensed and spend their whole lives in a rush to get things done. So the whole life they spend time to get the things done. In many cases, these people are very successful. The people who go fast are quite successful. If success, what does success means? If success is, he puts a condition, if
If success is measured only in reference to career, what do you mean by career? Your profession, then it is success. But at what cost? What do you give for attaining that success? When you go hurry, of course you gain success. Success, if it means only in your career, then the question is, can one justify such fanatical commitment? Very fanatically committed. Fanatically means what? Madly committed to work. One cannot, at least not all the time. It is better to take a more relaxed attitude towards life. So the author says, or the writer says, here is for going slow. Of course, success may be in their career, but he has to pay a lot for that. So it's better to go slow and steady rather than going hurry-burry. So coming here, the impetus. What do you mean by impetus? The impetus, the important impetus to succeed drives many people to illness or even death. The impetus means the importance to succeed, to be successful. To be successful, it drives people to illness. Physically they become ill or even to death. Many hardworking people drop dead on the job. Hardworking people means what? They take life very seriously. They want to attain their goal fast. So during their job, they drop dead. Such incidents have become a commonplace in Japan. So in particularly in Japan, it is very common. People work very hard to succeed and they drop dead during the time of their work. In the United States, now you are coming here to the United States, what happens? Children under intense pressure to succeed in school. It is not only for elders, it is also for school children. In United States, the school students intensely, they work to succeed in their academic, are having heart attacks from stress. So the compulsion to succeed in their education leads to heart attacks to children. Where? In United States. In Japan, elderly people have problems. Now, sometimes before taking an ambitious new project, suppose, before taking a new project, what is the new project? Maybe you want to start a branch somewhere, maybe you want to start a business. American business executives stop and ask themselves. So Americans, what do? They quietly, they ask themselves if they want to start a new project. Are the benefits of this project worth the risk? The important phrase, the sentence they ask themselves, whenever they start a project, they ask a question to themselves, is the project worth taking risk? Is the project worth taking risk? So, here in the first paragraph, what's it given? The impetus to succeed drive many people to illness, he says, or even drops them dead. And he says the example of Japan, where the elderly people get heart attacks. And he also says the example of whom? American school children, where they get illness, stress, heart attacks. And American businessmen, whenever they start a business, they ask a question, are the benefits of this project worth the risk? Is it worth? And coming here, that I might die of heart failure along the way. They may ask a question, yes, is the risk worth? Is the project worth taking? Worth taking. And he also says he might die of failure during the way. So such executives are starting to see success and its associated burdens in a more realistic manner. So these type of executives, they think once or twice before starting their business, is the project is really worth? And he starts asking questions. According to that, he starts the project. Now coming here. So what is the message here? The message is very simple. Slow down or die early. So the message is here clear. The writer says, either slow down in your work or you die. One can lead a reasonably full and satisfying life without trying to change. See, reasonably full and satisfying life
without trying to change the world. The world is just like that. Many have tried to change the world. Very few have succeeded. Very, very few. You can count them. Thomas Alva Edison, yes, he tried to change the night into day through bulbs. Then you have Graham Bell, phone, you have Wright brothers, aeroplane. Some have changed, of course, science has somewhat changed, but very, very few. Indeed, some of the most influential people, most successful people are those to take life as it comes. So all these successful people, the most successful, influential people are those who take life as it comes. As it comes, they take. They don't try to change the world, but as the life comes, they in a relaxed way, they just take care of it. Consider Basho. You just think about Basho. He's a poet, right? The wandering poet. What do you mean by a wandering poet? A poet who goes here and there of whole Japan. He didn't try to move mountains or command armies. This Basho, he didn't try to move mountains. He doesn't want to create something, great things overnight or command armies. Yet he is remembered. Still he is remembered. Basho is still remembered all around the world. Many of the most ambitious and successful Japanese of his time are forgotten. So here Basho, once again Japan, we come here, they say Japanese people, other people who take life seriously, work hard and die. And here we come here to the Basho of whole Japan, who took life casually and still he is remembered. Not much of people of Japanese are remembered. So coming here to a conclusion, he says, in short, there is a place for ambition and hard work. There should and must be a place for ambition and hard work. Ambition and hard work. There's a place. There's a place for ambition and hard work. A relentless effort, a continuous effort, relentless effort. Has a price. It has a price. Resilience should be there. Even if you fail, you have to fight and go towards your goal. A relentless effort has a price. However, and price is too high. If work destroys one's health, if that same work destroys one's health, then the price is too much. A relentless effort, hard work, of course it is, it gives certain results, but if it is at the cost of your health, destroys one's health, then the price what you're giving is too high. Relationships, one's health gets spoiled because of your hard work. One's relationship gets spoiled because of his hard work, because many of the executives, top class executives, top busy people, influential people, they don't have time to spend with their family. Relationship breaks, health gets spoiled. And what is success then? And life in general. In life, generally, all the nice things, small, wonderful things they miss, and it results in their failure of health and the relationship. Then what is success is all about? Nothing. Waste it becomes. The fast-driven people, what is this? Slow down is usually good advice. So the author finally comes to a conclusion saying that slow down, don't go fast. That's the best way. That's the best thing in life. So my dear friends, the topic here is whether we should take life seriously, work hard and be hurry in your job, or one other thing is there, that take life casually, be calm, be quiet, do your work casually, with peace and rest, and don't be serious about what you are doing, very serious about. This is what the topic, and here the author goes in for going slow and steady is good, because when you go fast, you may die, your health may get spoiled, your relationship may get spoiled. So what is the use of being successful when your health deteriorates or when your relationship got spoiled? Here he says with an example of the Japanese people, and he says about the American children where they are burdened to do their studies, resulting in stress and heart failure. Then he comes to the once again with the CEOs, American Chief Executive Officers. Before they take a project, they just think, is it worth the while? If it is, then they take the job, or else they don't take it. Then coming here to the Japanese poet Basho, he gives an example.
Then finally he concludes by saying that slow down, slow down, slow down. That's the most important, rather than going fast and just spoiling your health and relationships. Hope you are able to understand. Now let us go in for our IELTS takers to come forward and say what do they think about this topic. Yes. Side Lamti. Yes, sir. You introduce yourself. You are IELTS taker. Yeah, this is Satya with you. Satya, which country are you going? Yes, yes. Okay, regarding this topic, what is your opinion? The topic about is the success. Some people always seem to be hurry to succeed in their life. Other people taking the slowly to succeed in their life. So I strongly believe if you're going the slow path, you will be succeed. You will get a lot of benefits to you and your family. Generally, many people are succeed in the scientists like Thomas Alva Edison. He made like electricals like bulbs and many things are there. So he done his research very slowly. Finally, he succeed in his maybe his old age only. So like few people are succeed. If you're, for example, Japanese people, they're doing hard working many in all the ways. Finally, they may die in the between stages like around 40 and 45. Because the life of the the life slope is like 60 to 65, but many people have died because of their hard working, because they're putting many hard work and they don't get the time to relax and they don't get time to take care of their health. So that is the reason they lose their health completely. And other reasons, other countries, for example, United States of America, many children are to succeed in their education level. So because they putting lot of pressure in their mind, so finally they may get heart attacks. So many people are going to the next level before they die very soon. So for example, other things, if the United States, they are going to take any project, is it worthable to take this project, or it is worthable to take the risk? They will see these things also. So many people's in our whole life, a lot of people are doing the jobs, but they're doing very fast and job. So finally, what will happen? They lose their health, and then also they lose their relativities and everything. So finally, if you're getting whatever the money, that is not a benefit, because other than your health is not good. So what money will do for you? So I am strongly supported. Slow life is better life for the human beings. Thank you. Good, Satya. Now let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS, TOEFL, IELTS இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், எழுதக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடியது TOEFL, டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இது அமெரிக்கன் ஓரியன்டட். ஸோ இங்கே ரைட்டிங், எழுதுவதும் பேசுவதும் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்னா திறன்களை வளர்த்துக்கொள்வது. இது சர்வதேச அளவிலே அந்த ஆங்கிலத்தை நீங்கள் நன்றாக எழுதவும் பேசவும் கேட்கவும் வாசிக்கவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஸோ ட்ரீம் லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை தொகுப்புகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 68க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே எழுதும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்குள்ள ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். பேசும் பொழுது 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாகவும் தெளிவாகவும் ஏற்ற இறக்கத்துடனும் நல்ல சொற்றொடர்களையும் பயன்படுத்தி அந்த தலைப்பிற்கு ஒத்து நீங்கள் பேச வேண்டும். எதையோ பேசக்கூடாது, தலைப்பிற்கு ஒற்று உதாரணங்களுடன் பேச வேண்டும். இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்தால் அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ் என்றால் ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற ஒரு தலைப்பின் கீழே some people always seem to be in a hurry to go somewhere. அப்ப சில மக்கள், எல்லா மக்களும் இல்லை, சில மக்கள் எப்பொழுதுமே தோன்றுகிறது சீம்னா டு பி இன் ஏ ஹரினா என்ன வேகமாக செல்கிறார்கள். டு கோ சம்வேர், எங்கேயோ வேகமாக செல்ல வேண்டும். டு டூ சம்திங், எந்த வேலையாக இருந்தாலும் வேகமாக செல்லணும். அவசரமாக காலிலே வெந்நீரை ஊற்றி கொண்டது போல துடித்து கொண்டும் வேகமாகவும் அலறி அடித்து கொண்டும் தங்களுடைய வேலைகளும் கடமைகளையும் செயல்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது ஒரு வகையான மக்கள். அதர் பீப்புள், மற்றைய மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? டேக் லைஃப் மோர் ஸ்லோலி, வாழ்க்கையை யதார்த்தமாக மெதுவாக நிதானமாக, and take more time to do things. ஒரு காரியம் செய்வதற்கு கொஞ்சம் நேர காலம் எடுத்து யோசனை பண்ணி சிந்தித்து
மெதுவாக செய்கிறார்கள். அப்ப which attitude என்றால் எண்ணங்கள். Do you think is better? எது சிறந்தது? காரியங்களை வேக வேகமாக செய்ய வேண்டுமா, அவசரமாக செய்ய வேண்டுமா, முடிவுகளை மிக வேகமாக எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட வேண்டுமா, அல்லது மெதுவாக ஆற அமர யோசனை பண்ணி சிந்தித்து செயல்படுத்தி அதற்கப்புறம் காரியங்களை செய்வதா? இதில் எது நீ எந்த தலைப்பிற்கு நீ ஆதரவாக இருக்கிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். எந்த தலைப்பை நீ எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் ரீசன் அதற்குரிய விளக்கங்களையும் நீ அளிக்க வேண்டும் உன்னுடைய பதிலிலே. ஆமாம், வேக வேகமாகத்தான் மனிதன் இந்த காலத்திலே இந்த போட்டி நிறைந்த உலகத்திலே செயல்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான காரண காரியங்களையும் உதாரணங்களையும் சொல்ல வேண்டும். இல்லை, மெதுவாக நிதானமாக சிந்தித்துத்தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கான உதாரணங்களையும் காரணங்களையும் நீ விளக்கி சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே பாருங்க, இந்த கட்டுரையிலே முன்னுரை எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, we all know people who set a very rapid pace. பேஸ் என்றால் என்ன, PACE என்றால் என்ன, வேகம். we all know, நமக்கு தெரியும். people who set a very rapid என்றால் என்ன, மிக வேகமாக, மிக வேகமான ஒரு வேகத்துடன் for themselves, அவர்களே, and spend their whole lives in a rush to get things done. வாழ்க்கை முழுவதும் வேகமாக செல்கிறார்கள் தங்கள் காரியங்களை சாதிப்பதற்காக. in many cases these people are very successful. அநேக சமயங்களிலே இந்த மாதிரி மக்கள் வெற்றியடைந்த மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள். வேக வேகமாக செய்கிறார்கள், வேக வேகமாக ஓடுகிறார்கள், வேக வேகமாக காரியங்கள் ஆரம்பிக்கிறார்கள். இவர்கள் வெற்றியடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள், உண்மைதான். if success is measured only in reference to career, ரெஃபரன்ஸ் என்றால் என்ன, கரியர் என்றால் என்ன, நீ செய்யக்கூடிய தொழில், தொழிலிலே நீ வெற்றி அடைந்து விடுகிறாய். வெற்றி என்பது தொழிலிலே என்றால் நீ வெற்றி அடைந்து விட்டாய் என்று அர்த்தம். ஆனால் தொழில் வெற்றி மட்டுமா? குடும்ப வெற்றி இருக்கிறது, பாச வெற்றி இருக்கிறது, உடல் நல வெற்றி இருக்கிறது, தெய்வீக மனம் எண்ணங்கள் அந்த வெற்றிகள் இருக்கிறது. இந்த தொழில் ரீதியாகவும் பண ரீதியாகவும் மட்டுமே வெற்றி என்று வரும் பொழுதே இந்த வேகமான மக்கள் முடிவெடுக்கக்கூடியவர்கள், வேகமாக செயல்படக்கூடியவர்கள் வெற்றி அடைந்திருக்கிறார்கள். அந்த வெற்றி என்பது அவர்கள் தொழிலில் மட்டும் இருக்கும் அந்த ஒரு நிபந்தனையின் பேரிலே. The question is, கேள்வி என்னவென்றால், can one justify such fanatical commitment? fanatical என்றால் என்ன? தன்னுடைய பைத்தியக்காரத்தனமான கமிட்மெண்ட். கமிட்மெண்ட் என்றால் என்ன? அதற்காக உயிரை கூட கொடுப்பது ஒரு காரியத்திற்காக, to work, அந்த வேலைக்காக. one cannot, at least not all the time, one cannot at least all the time, ஒரு சில நேரங்களிலே it is better to take a more relaxed attitude towards life. வாழ்க்கையை ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக, மெதுவாக நிதானித்து அந்த எண்ணம் இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையிலே. வேக வேகமாக எடுப்பதற்கு பதிலாக மெதுவாக சிந்தித்து நிதானமாக அமைதியாக முடிவெடுப்பதுதான் சிறந்தது என்று கடைசி இறுதியாக வரக்கூடிய அந்த வாக்கியத்திலே இந்த எழுத்தாளர் தன்னுடைய முன்னுரையை பதிவு செய்கிறார். ஸோ வெற்றி என்பது தொழிலிலே வெற்றி அடைக்கலாம், பணம் சம்பாதிப்பதிலே வெற்றி அடைக்கலாம். ஆனால் பொதுவாகவே நிதானமாக எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் தான் அனைத்து வெற்றிகளுக்கும் மூல காரணமாக இருக்கிறது என்று முதல் பத்தியிலே சொல்கிறார். இனி இரண்டாவது பத்தியிலே என்ன சொல்கிறார்? த இம்பெட்டஸ். இம்பெட்டஸ் என்றால் என்ன? ஊக்கம், உற்சாகம், வேகம், வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக, டு சக்சீட். ஒரு வேகம், வெற்றி அடைவதற்காக நாம் ஒரு வேகமாக செயல்படுகிறோம். drives many people to illness. illness என்றால் என்ன? இல்லுனா நோய், illness என்றால் என்ன? அந்த நோய்த்தன்மை வருகிறது. ஈவன் டெத், சாவு கூட ஒரு மனிதனுக்கு வருகிறது. அப்ப வேகமாக ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் ஒரு மனிதனை நோய்க்கும் சாவுக்கும் வழிவகுக்கிறது. many hard working people, அநேக கடுமையான வேலை செய்யக்கூடிய மக்கள் drop dead on the job. வேலை செய்யும் பொழுது அவர்கள் இறந்து விடுகிறார்கள். such incidents have become, இதை போன்ற ஒரு நிகழ்வுகள், இன்சிடென்ட்ஸ் have become, ஆகிவிடுகிறது. காமன் பிளேஸ் இன் ஜப்பான். ஜப்பானிலே பொதுவாகவே நடைபெறுகிறது. கடினமாக உழைக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே அநேக ஜப்பானியர்கள் வேலை செய்யும் பொழுதே மரணத்தை தழுவுகிறார்கள். இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், அமெரிக்காவிலே சில்ட்ரன் அண்டர் இன்டென்ஸ், குழந்தைகளெல்லாம், இன்டென்ஸ் என்றால் என்ன? தீவிர பிரஷர், இன்டென்ஸ் பிரஷர், ரொம்ப மன அழுத்தம் கொடுக்கிறார்கள். டு சக்சீட் இன் ஸ்கூல், பள்ளியிலே கல்லூரியிலே நீ அதிக மார்க்க வாங்க வேண்டும், மதிப்பெண்கள் வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக அதிக அளவிலே அவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற காரணத்தினாலே they are having heart attacks, இதய
மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது from stress, மன அழுத்தத்தின் மூலமாக மாரடைப்பு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகிறது, பெரியவர்களுக்கு இல்ல, குழந்தைகளுக்கு. அமெரிக்கா பள்ளிகளிலே அவர்களுக்கு திணிக்கப்படுகிறது. தங்களுடைய படிப்பை வேகமாக நல்ல மதிப்பெண் பெற வேண்டும் என்கிற காரணத்திற்காக மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு அவர்கள் இதய தாக்குதல்களுக்கு அல்லது மாரடைப்புகளுக்கு ஆளாகிறார்கள். சம்டைம்ஸ் சில நேரங்கள் பிஃபோர் டேக்கிங் an ambitious new projects, மிகப்பெரிய நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்றால் என்ன, புதிய புதிய ஒரு தொழில் தொடங்கும் பொழுது அமெரிக்கன் பிஸ்னஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், அமெரிக்கா பிஸ்னஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன, அதிகாரிகள், எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன, ஓனர்கள், முதலாளிகள், தொழில் அதிபர்கள், அவர்கள் மிகப்பெரிய ஆய்வுகள் ப்ராஜெக்டுகளை எடுக்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள். என்ன அந்த கேள்வி? ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ், பெனிஃபிட்ஸ் என்றால் என்ன, நான் செய்யக்கூடிய இந்த ஆய்வு, இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக வரக்கூடிய ஆதாயங்கள், பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் worth the risk, worth the riskனா worthனா தகுதி வாய்ந்ததா, ரிஸ்க்னா இந்த ஆபத்தான காரியத்திற்கு தகுதி வாய்ந்த பலன்களை நான் அடைகிறேனா என்ற ஒரு கேள்வியை அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டு that I might die of heart failure, இதன் மூலமாக நான் இதய தாக்குதலுக்கு ஆளாகவேன், மாரடைப்புக்கு ஆளாக நேரிடலாம் along the way, நான் செய்யக்கூடிய அந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக இதற்கு, இந்த வேலைக்கு இந்த அளவு கடின உழைப்பு தேவையா என்கிற ஒரு கேள்வியை தாங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த ப்ராஜெக்ட் முன்னாடி கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். such executives, அதை போன்ற அதிகாரிகள் are starting to see success. அந்த மாதிரி அதிகாரிகள் இந்த கேள்வி கேட்பதற்கு பிறகு வெற்றியை ருசிக்கிறார்கள். and its associated burdens, associated burdens என்றால் அசோசியேட்டட்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுப்பதனாலே அதனுடன் வரக்கூடிய burdens, சுமைகள், in a more realistic manner, உண்மையான ஒரு தன்மையிலே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். மூன்றாவது பத்தியிலே என்ன சொல்கிறார் இந்த எழுத்தாளர்? The message here is simple. இங்கே சொல்லக்கூடிய தகவல் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கிறது. Slow down, மெதுவாக செல், மெதுவாக சிந்தனை செய், மெதுவாக காரியங்களை செய். or die early, அல்லது நீ ரொம்ப இளமையிலேயே செத்து விடுவாய். One can lead a reasonably full and satisfying life. ஒருவன் நியாயமாக ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் without trying to change the world. உலகத்தை நீ மாற்ற வேண்டும் என்று அவசரப்பட்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையை இழந்து விடாதே. உலகத்தை மாற்றுவது கடினம், கடினம், மிக கடினம். அது போய்கொண்டே இருக்கும். நீ இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் உலகத்தை மாற்ற முயற்சிக்காதே. உலகத்தை மாற்ற முயற்சிக்காமல் நீயாக வாழ்ந்து, அமைதியாக வாழ்ந்து, ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழலாம். நிதானமாக எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் மூலமாக, நீ அவசரப்பட்டு முடிவுகள் எடுப்பதன் மூலமாக உலகத்தையா மாற்றப் போகிறாய்? Indeed, உண்மையில் some of the most influential people என்றால் என்ன? மிக செல்வாக்குடைய மக்கள் are those to take life as it comes. இந்த மாதிரி நல்ல செல்வாக்குடைய மக்கள்கள், வெற்றியடைந்த மக்கள், இவர்கள் வாழ்க்கை எப்படி வருகிறதோ அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். உலகத்தை மாற்ற இவர்கள் முயற்சித்ததே கிடையாது. கன்சிடர் பேஷோ என்ற ஒரு பெரிய ஒரு கவியனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். த வாண்டரிங் பாயட். வாண்டரிங் என்றால் என்ன? ஊராக சுற்றி திரிந்து இருக்கக்கூடிய பாயட் என்றால் ஒரு கவிஞன் ஆஃப் ஓல்டு ஜப்பான், பழைய ஜப்பான், இந்திய ஜப்பான் இல்லை. he did not try to move mountains. அவர் மலைகளை அசைக்க விரும்பவில்லை. or command armies, ஒரு இராணுவத்தை அதிகாரம் செலுத்த அவர் முயற்சிக்கவில்லை. yet he is remembered. இன்றும் பேஷோ என்றால் அந்த கவிஞன் உலகம் போற்றப்படுகிறான். whereas many of the most ambitious, ஆனால் ambitious என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய லட்சிய, சக்சஸ்ஃபுல், வெற்றிகரமான ஜாப்பனீஸ், அவர் பேஷோ காலத்திலே வாழ்ந்த அதிக லட்சிய உணர்வுடைய, அதிக செல்வாக்குடைய, வெற்றியடைந்த ஜப்பான் நாட்டுக்காரர்கள் ஆர் ஃபர்காட்டன், அவர்கள் மறக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் பேஷோ இன்றும் நினைவிலே கொள்ளத்தக்க வகையிலே இருக்கிறான். அதே போன்று பர்னாட் ஷா, அதே போன்று ஷேக்ஸ்பியர், நிதானமாக இருக்கக்கூடிய கவிஞர்களும் கலைஞர்களும் மக்களும் இன்றும் நினைவில் இருக்கிறார்கள். ஆக இறுதியுரையாக, இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், there is a place for ambition and hard work. ஒற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் அதிக லட்சிய உணர்வுடைய,
அதிக கடுமையாக உழைக்கக்கூடியவர்களுக்கு நிச்சயமாக அதற்கு பலன் இருக்கிறது, இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ரிலன்ட்லெஸ் எஃபர்ட், ரிலன்ட்லெஸ் என்றால் என்ன? தொடர்ச்சியாக கடுமையாக 24 மணி நேரம் அதே முயற்சியாக எஃபர்ட் ஆஸ் எ பிரைஸ், அதற்கு விலை இருக்கிறது. அந்த விலை என்ன? however and price is too high, அந்த விலை ரொம்ப அதிகம். கடுமையான உழைப்பது, 24 மணி நேரம் அதிலேயே இருப்பது, வேக வேகமாக காரியங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்று நினைப்பது, அதற்கு நீ ஒரு விலை கொடுக்க வேண்டும். அந்த விலை என்ன? if work destroys one's health, உன்னுடைய ஆரோக்கியம் கெட்டு பிடிக்கிறது, உன்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகள், கணவன் மனைவி, தாய் தந்தை குழந்தைகள், சகோதர சகோதரிகள், பந்தங்களும் உறவுகளும் விட்டு விடுகிறது, உடல் நோய் தாக்குகிறது, அண்ட் லைஃப் இன் ஜெனரல், வாழ்க்கை பொதுவாகவே அதற்கு சில பிரச்சனைகள் வருகிறது. for fast driven people, இந்த வேகமாக உலகத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும், பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும், வேக வேகமாக தொழில் அதிபர் ஆக வேண்டும், இந்த மாதிரி மக்களுக்கு அவர்கள் விலை கொடுக்கக்கூடியது அவர்களுடைய உடல் ஆரோக்கியமும் அவர்களுடைய பந்தங்களும் பந்த உறவுகளையும். ஸோ ஸ்லோ டவுன், மெதுவாக chill is usually good advice, நல்ல ஒரு அறிவுரை. மெதுவாக chill, நிதானமாக chill, வேகப்படாதே, வேகம் உன்னை கொன்றுவிடும். 24 மணி நேரம் அதே எண்ணத்துடன் இருக்காதே. வாழ்க்கையில் பணம் மட்டும் முக்கியமல்ல, தொழில் வெற்றி மட்டும் முக்கியமல்ல, பலது இருக்கிறது. நீ அதே தொழிலே பணமே அதே குறிக்கோளாக இருந்தால், நீ கொடுக்கக்கூடிய விலை உன்னுடைய உடல் ஆரோக்கியம், நீ கொடுக்கக்கூடிய விலை உன்னுடைய பந்தங்கள், உன்னுடைய உறவுகள் முறிக்கப்படுகிறது. வாழ்க்கையில் சிறு சிறு இன்பங்களை நீ அனுபவிக்க முடியாது. ஸோ நண்பர்களே, இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தத்துவங்களை, மற்ற தலைப்புகளின் கீழ் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AILTS American IELTS and TOEFL Training Center. You have come here for writing and speaking skill development. We have taken these essays from Lingua Forum, a Dream Tech Publications, video number 69. Dear friends, IELTS abbreviation, what is the full form of it? International English Level Testing System. It's a British-oriented examination checking your skills in reading, writing, listening and speaking. TOEFL test on English as the foreign language. It tests same tests. It tests your reading, writing, listening and speaking skills. So, here in IELTS, task 2, if you get a writing task, an essay you have to write, almost 250 words you have to write on this topic. If in speaking, you have to speak for 2 minutes continuously. So, there's a topic, suppose if you get a topic like this, agree or disagree questions. Whether you agree to the point or disagree to the point. See here, some people, not every people, some people prefer to work at a job for an employer. Employer means the boss. So some people want to work in a company under an employer, whereas other people would rather work for themselves, or they own their own business. So two type of people are there. Some people work under an employer, or some people try to work themselves or start their own business. Which do you think is best? So working under somebody or doing your own work, which is best? To own a business, or to work for yourself, or to have a job for an employer? Use specific examples and reasons to explain your answer. So the two things are that I prefer to work at a job for an employer's, or rather work for oneself, or own your own business. So which is best, sir? Mostly, isn't it? After your graduation in your college, once you are grown up, either you have to work or start your business. Work, you can go for government or private job. Starting a business, you can start a business. So what do you prefer? Owning a business or working under somebody? So you can choose either one. If you choose either one, you have to start in your introduction. You should say that you have chosen the topic
and you have to say why you have chosen, what is the reasons for choosing that topic, and you have to say the reasons with examples. See here, what is the writer over here? He says, my goals in employment are to earn an adequate income and to avoid excessive stress. So the writer here, he has chosen to work rather than to start a business. So he says his goals in employment are to earn. So in a job he wants to earn money, adequate, enough income, and to avoid excessive stress. He doesn't want any stress. So he wants to avoid stress and he wants to earn money. So while leaving time for pursuits like reading. So what is he wants to do? He wants to earn money. He wants to spend time for reading and writing. For several reasons and for many other reasons, he says the best way to reach these goals is to work for an employer. So this gentleman has chosen the topic, chosen for working under an employer, being an employee. That is the best, he says. Writer says, better to work rather than to start a business. Only then I can have enough time to read, write, stress-free living. I can earn money. So I prefer working under somebody. This is what he says. And so first paragraph, and he also says with the example, what does he say? First, self-employment, he says, running a business, what are the drawbacks? Self-employment, see, self-employment is very strenuous. Strenuous means what? Very hard, he says. Very tiresome, he says. It's very, stressful, he says. That is, self-employment means what? Starting your own business is very, because in the first paragraph he says, yes, working under somebody is good. Then he says, starting your own business, what are the drawbacks? And there is no guarantee of making an adequate income. So in job, he says, monthly once you can get a salary. It is a confirmed income. But starting your own business, not only strenuous, but you are not sure what's the salary you get. Many people try self-employment. He says many people try self-employment, but they find they don't have the money or energy to turn their dream of working for themselves into reality. So he says, what does he say? Many want to do business. To start a business, you have to pay at least an advance of 5 lakhs and invest money on raw materials. So it is very costly. Even though they have a dream of starting their business, they don't have money as a capital into reality. So self-employment can leave a person overstressed. So self-employment, you start your own business, it results in overstress and overwork. You have to work over without making much money at all. You cannot make much profit because you need a lot of investment. You need to get overstressed. You have to work, overwork is there. So after doing all those things, you may not get money. After all the bills are paid, self-employment then doesn't look promising. So you have to pay the rent for the building, salary for your staff, current bill, telephone bill, and after all those things, when you calculate, you don't get much of return. So he says it's better to go in for work. So first paragraph he says better to go for work. Second paragraph he says what are the drawbacks in starting your own business? And in third paragraph he comes here and says, second, what are the drawbacks of running your own business? Second, so second he says, owning a business is another tiring and time-consuming activity. It is time-consuming. So you start your own business, it takes a lot of time. It is tiresome. It takes you a lot of tiredness. It consumes a lot of time, activity. A company's owner has tremendous responsibilities. If you are a owner of a company, you have more responsibilities. Tremendous responsibilities are there for employees. So he has to has a lot of responsibilities, and for employees, products, and many other things. So you have to
be responsible for his employees, he must be responsible for his products should be good, and many other things. So these are the drawbacks. More duty bound, more responsibilities are there when you start your own business. You also say a business owner may have to work 18 hours a day. If you work for a company, it is enough for you to work for 8 hours. But if you run a business, start a business, you have to work for 18 hours a day. Even on weekends, Saturdays, Sundays also you have to work to meet all his obligations. So he is obliged to carry on his duty and service. He may make a lot of money. Of course, sometimes he makes a lot of money in lakhs. But what good is money if you have no time to enjoy the things it buys? So, of course, when you start a business, you are more responsible, you are more hardworking, you get a lot of money, even weekends you work, you are more obliged. But even if you earn in lakhs, what is the use of money when you don't have time to enjoy? So he says starting our own business is something is not good at all. So working somewhere is good. Then finally he comes to a conclusion stating that therefore, so finally first and second he says what are the drawbacks of starting your own business and what are the benefits of being an employee, and finally he comes here to a conclusion. Therefore I see it, the best plan is to find a good job. So he says the best thing is a good job and work at it. So you have to find a good job for yourself and work for it diligently. Diligently means what? With full heart, with full commitment. If the salary is enough to live on, if the salary is okay, suppose he says if the salary is okay, if hours of working are reasonable, 8 hours per day or something like that, and responsibility is limited, so limited responsibilities are there, then this kind of employment probably would be best. So what does he say? Working is best. Suppose he has to find a good job, salary is enough to live on, the salary you get is fine, hours of working is something reasonable, 8 hours or 7 hours, and responsibilities is limited responsibilities are there, then he says employment would be best. Let someone else bear the burden of owning. Let somebody else bear means tolerate the burden of owning and running a company. He says let somebody take care of running the business. But according to me, a salary job is much less stressed. According to him, a salary job is much less stressed and more satisfying. So the author comes here to the point stating that yes, working under somebody is better than starting your own business. So you can go in for starting your own business is also best because it develops the leadership qualities, your full potential is executed, and you try to give a lot of employment opportunities, you are social bound, you are service bound, there is no need to go and report to somebody, so you can use all your personal thoughts and ideas in the business and you can expand the business, everything you can say. Suppose if you want to say that starting your own business is good, so here the author or the writer says no, working under somebody is good rather than starting a business, because stress is there, time consuming is there, money factor is involved, risk is there, then you cannot spend your time for your curricular extracurricular activities or hobbies. So he says that yes, working under somebody is always fine rather than starting your own business. So I request you gentlemen to come forward. So what do you think as such? Starting your own business is good or working under somebody is good? Working with okay, why so? You're going to US, you're going to write your exam, so tell me the reason. Why so, if you get a topic like so this? the topic about is working as an employer or to running the own business. So I strongly prefer to working under with somebody, because after completion degree many people are planning to start the business, but they don't have any experience, they don't know about the market, they don't know about the what about the financial situations. They just start the business, after that they may get lost and without experience, and the money financial wise also they will get affected.
even though their dreams, everything is, everybody have the dreams to start their own business, but that is not the correct time. Maybe after 40, after 50, you can start the business because you have a lot of leads and you have the lot of experience in the particular field where you are going. So that is the correct right time to start. Even though if you're working with under somebody, you may work like, you have to follow the official times like 8 hours. But if you're running the own business, you have to continue, you have to activate all the times, like 24/7. Every time you have to you have to activate. You don't have time to spend with your family. You don't have time to go. You don't have to go for enjoy for some fun, or like many things are happen. If you are working with somebody, so you will work like official hours 8 hours. After that, you will take care of your family. So you will look out some better opportunity to grow your family. Sometimes if you're running own business, so you have to pay like if your business is in the initial stage, you have to run the business. So you will pay for like electricity and many things are there. Finally, nothing will be there. You will not get anything. So it will be happen like minimum 5 to 10 years. After that, if your company is like unknown companies, nobody giving the markets or nobody giving to business. So you have to popularize your business. That will take like 5 to 10 years. So that kind of money you have to be there. So then only you can manage. So for my suggestion is to do the one better than to do the work with somebody better than to do the business. Thank you, sir. Good. So நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS TOEFL இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை எழுத்து, பேச்சு, கேட்பது, வாசிப்பது இவைகளை சோதனையிட்டு மதிப்பெண் வழங்குவார்கள். TOEFL அமெரிக்கன் ஓரியன்டட். இதற்கும் எழுத்து, பேச்சு, வாசிப்பது, கேட்பதற்கு அதனுடைய திறன்களை சோதித்து மதிப்பளிப்பார்கள், மதிப்பெண் கொடுப்பார்கள். இங்கே ரைட்டிங் எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங் பேசுவதனுடைய பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது. லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 69 வந்திருக்கிறோம். ஸோ எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்குள் நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். பேச்சு பயிற்சியின் பொழுதும் 2 நிமிடங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேச வேண்டும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இந்த மாதிரி கேள்விகளிலே கட்டுரை வரும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு கட்டுரை கொடுத்திருக்கிறோம். என்ன மாதிரி கட்டுரை? சம் பீப்புள், சில மக்கள், அனைத்து மக்களும் அல்ல, சில மக்கள் ப்ரிஃபர் என்றால் என்ன? ரெண்டுல ஒன்று தேர்ந்தெடுப்பதை ப்ரிஃபர் என்று சொல்கிறோம். டு ஒர்க் அட் எ ஜாப் ஃபார் என் எம்ப்ளாயர். எம்ப்ளாயர் என்றால் என்ன? முதலாளி. அப்போ ஒரு முதலாளிக்கு கீழே வேலை செய்ய ஒரு சில மக்கள் விரும்புகிறார்கள். எம்ப்ளாயர் என்றால் முதலாளி, முதலாளிக்கு கீழே தொழிலாளியாக வேலை செய்ய விரும்புகிறார்கள். எம்ப்ளாயி என்று வந்துவிட்டால் தொழிலாளி, எம்ப்ளாயர் என்றால் முதலாளி. வேற அதே நேரத்தில் அதர் பீப்புள், மற்ற மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்? would rather work for themselves or own business. எதற்காக வேலையிலே சேர வேண்டும்? நாம் சொந்தமாக ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறார்கள். அப்ப ஒன்று வேலைக்கு செல்வது அல்லது சொந்த தொழில் ஆரம்பிப்பது. which do you think is best? இதில் இரண்டிலே எது சிறந்தது என்று நீ நினைக்கிறாய்? சொந்தமாக வியாபாரம் செய்வதா அல்லது வேலைக்கு செல்வதா? to own a business, to work for yourself, or to have a job for an employer. யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நீ எந்த தலைப்பிலே தேர்ந்தெடுத்தாலும் சொந்தமாக வியாபாரம் ஆரம்பிப்பது தான் நல்லது என்று அந்த தலைப்பின் கீழ் நீ ஆதரவாக நீ பேசுகிறாயோ எழுதுகிறாயோ, அப்படி ஆகும் பட்சத்தில் நீ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்களையும் கொடுக்க வேண்டும் உன்னுடைய பதிலிலே. ஆக சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிப்பதா அல்லது மற்றவர்களிடம் சென்று வேலைக்கு சேருவதா, எதை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீ கொடுக்க வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல் பத்தியிலே மை கோல்ஸ், என்னுடைய லட்சியங்கள் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் டு ஏர்ன் அண்ட் அடிக்வேட் இன்கம் அண்ட் டு. அப்போ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லிக்கிறார்? அவருடைய லட்சியம் வேலையிலே ஒரு வேலையிலே சேர வேண்டும். எதற்கு சேர வேண்டும்? டு ஏர்ன் என்றால் பணம் சம்பாதிக்க, அடிக்குவேட் என்றால் என்ன? போதுமான அளவிலே பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும். இன்கம்னா வருமானம், அண்ட் டு அவாய்ட் தவிர்க்க வேண்டும். அவாய்ட் எக்ஸசிவ்னா அதிக அளவிலே, ஸ்ட்ரெஸ்னா மன அழுத்தம். அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறார்? நான் ஒரு வேலையிலே சேர விரும்புகிறேன், சொந்தமாக வியாபாரம் செய்ய நான் விரும்பவில்லை. ஏனென்றால் வேலை செய்வதன் மூலமாக குறிப்பிட்ட தொகை மாதம் கிடைக்கும், மேலும் மன அழுத்தத்தை நான் தவிர்த்து விடலாம். while leaving time for pursuit. மேலும் வேலையிலே இருந்தேன் என்றால்
pursuit என்றால் என்ன? நான் தொடர முடியும். என்னுடைய ரீடிங் படிப்பது, எழுதுவது, என்னுடைய எழுத்தாற்றலை நிறைய கவிதைகள் எழுதுவேன், வாசிப்பேன், அதற்கெல்லாம் நேர வேண்டும். ஆகையால் வேலையில் ஈடுபடுவது தான் அல்லது ஒரு கம்பெனியிலே ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்வது தான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். மேலும் அவர் பல ரீசன்ஸ், பல காரணங்கள் சொல்றார். The best way to reach these goals is to work for an employer. அப்ப பணம் சம்பாதிக்கணும், நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும், பொழுதுபோக்குக்கு நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்வது அல்லது ஒரு முதலாளிக்கு கீழே வேலை செய்வது தான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார் அவருடைய ஆரம்ப முகவரையிலே. அடுத்தது அதற்கான காரணத்திலே முதலாவதாக சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் என்று சொல்லிக்கொண்டு வியாபாரம் ஆரம்பிப்பது மூலமாக அதனுடைய நிறைகள் குறைகள் என்ன என்று சொல்கிறார். செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரெனுவஸ். அப்ப சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிப்பது வெரி ஸ்ட்ரெனுவஸ் என்றால் என்ன? கடுமையாக இருக்கிறது, கடும் சோதனையாக இருக்கிறது, கடும் வேதனையாக இருக்கிறது. And there is no guarantee of making adequate income. உறுதியாக சொல்ல முடியாது வியாபாரம் ஆரம்பித்தவுடன் உறுதியாக வருமானம் வரும், உறுதியாக லாபம் கிடைக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. Many people try self employment. அநேக மக்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் சுயமாக தொழில் செய்ய வேண்டும் என்று. செல்ஃப்னா சுயம், எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா தொழில், சுயதையில் தொழில் செய்ய வேண்டும் என்று. பட் find they don't have the money. அவர்களுக்கு பணம் இல்லை, எனர்ஜி, உடலிலே சக்தி இல்லை. டு டர்ன் their dreams, அவர்களுடைய கனவான சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற கனவை நனவாக்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் அதற்கு ஏகப்பட்ட பணம் வேண்டும், ஏகப்பட்ட உடல் உழைப்பு வேண்டும். ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஃபார் themselves, அவர்கள் தங்கள் சொந்த வியாபாரத்தை இன்டு ரியாலிட்டி என்றால் என்ன? கனவுகளை நனவாக்க முடியவில்லை. என்ன கனவு? சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்க வேண்டும். செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேன் லீவ் ஏ பர்சன் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ட். சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் அவருக்கு ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் என்றால் என்ன? மன அழுத்தங்கள் அதிகமாக ஆகிவிடுகிறது. ஓவர் ஒர்க், கடுமையாக அவர்கள் வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. விதவுட் மேக்கிங் மச் மணி எட் ஆல், பெரிய அளவில் பணம் சம்பாதிக்க முடியாது. அதிக மன அழுத்தம், அதிக நேரம், அதிக உழைப்பு கொடுத்தும் கூட பெரிய வருமானம் இல்லை. ஆஃப்டர் ஆல் த பில்ஸ், பில்ஸ் என்றால் என்ன? சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் இடத்திற்கு அட்வான்ஸ், இடத்திற்கு வாடகை, டெலிஃபோனுக்கு, தொலைபேசிக்கு அதற்கு கட்டணம், மின்சார கட்டணம், ஆள் சம்பளம், அந்த பில்ஸ் எல்லாம் ஆர் பேட். செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தென் டசன்ட் லுக் ப்ராமிசிங். ப்ராமிசிங் என்றால் என்ன? அது உறுதியாக லாபம் சம்பாதிக்கக்கூடிய தொழிலாக தோன்றுவதில்லை. அடுத்த பத்தியிலே என்ன எழுதியிருக்கிறார்? செகண்ட், இரண்டாவது காரணத்தை சொல்லுகிறார். முதல் காரணம் என்ன சொல்லுகிறார்? வியாபாரத்தில் பெரிய அளவில் உழைப்பு கொடுத்து பணம் செலவழித்து இருந்தும் லாபம் பார்க்க முடியாது என்று சொல்லி இரண்டாவது காரணத்தை சொல்கிறார். ஓனிங் எ பிசினஸ், சொந்தமாக ஒரு தொழில் வைத்திருப்பது என்பது இஸ் அனதர் டயரிங் அண்ட் டைம் கன்சியூமிங். டயரிங் என்றால் என்ன? சொந்தமாக தொழில் வைத்திருப்பது என்பது மன உடல் சோர்வை அளிக்கக்கூடியதாகவும் டைம் கன்சியூமிங், நேர காலத்தை எடுத்துக்கொள்வதாகவும் இருக்கிற செயல்பாடு. சொந்தமாக வியாபாரம் ஆரம்பிப்பது என்பது உடல் ரீதியாக சோர்வை அளிக்கக்கூடியது, டைம் கன்சியூமிங், அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. A company's owner has tremendous responsibilities. Tremendous என்றால் என்ன? மிக அதிக. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்றால் பொறுப்புகள். அப்போ ஒரு நிறுவனத்தினுடைய, சொந்த தொழில் நிறுவனத்தினுடைய தலைவருக்கு ஏகப்பட்ட பொறுப்புகள் இருக்கிறது. ஃபார் அவர் யாருக்கெல்லாம் பொறுப்பாளியாக இருக்க வேண்டும்? ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ், தனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு மாதந்தோறும் சம்பளம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. ப்ராடக்ட்ஸ், தான் உருவாக்கக்கூடிய, தான் விற்கக்கூடிய அந்த பொருட்களுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டியவராக இருக்கிறார். அண்ட் மெனி அதர் திங்ஸ், பல விஷயங்கள் அவள் பொறுப்பாளியாக இருக்கிறார். A business owner may have to work 18 hours a day. ஒரு நாளைக்கு 18 மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது ஒரு முதலாளிக்கு. ஈவன் ஆன் வீக்கெண்ட்ஸ், வார கடைசி நாட்களில் கூட டு மீட் ஆல் இஸ் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். ஆப்ளிகேஷன்ஸ் என்றால் என்ன? அவர் தன்னுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டி இருக்கிற காரணத்தினாலே 18 மணி நேரம் தினமும் உழைப்பு, வார கடைசியிலும் உழைப்பு. He may make a lot of money, பணம் நிறைய சம்பாதிக்கலாம், அது வேறு விஷயம். பட் வாட் குட் இஸ் மணி? அதனால் கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தை வைத்து என்ன செய்ய முடியும்? இஃப் யூ ஹேவ் நோ டைம் டு என்ஜாய் த திங் இட் பைஸ், அந்த பணத்தின் மூலமாக உன்னுடைய சாதாரண விருப்பங்களும் குடும்பத்தாருக்கு செலவழிக்கக்கூடிய நேரங்களும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களையும் நிறைவடை வைப்பதற்கு உன்னால் முடியாததாக ஆகிவிடுகிறது சொந்த வியாபாரம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது. ஸோ இறுதியுரையாக therefore, ஆகையால் என்று சொல்லிக்கொண்டு as I see it, நான் பார்ப்பதை என்னை பொறுத்து
இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார்? என்னை பொறுத்து the best plan is to find, சிறந்த திட்டம் என்னவென்றால் a good job, நல்ல வேலையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். work at it, அந்த வேலையிலே நாம் வேலை செய்ய வேண்டும். diligently என்றால் என்ன? நன்றாக, நேர்மையாக, முழு மனதுடன் செய்ய வேண்டும். if the salary is enough to live on, சம்பளம் போதுமானதாக இருக்க வேண்டும். hours are reasonable, வேலை செய்யக்கூடிய நேரங்கள் ஒரு நாளைக்கு 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரமாக இருந்தால் பரவாயில்லை. and responsibilities is limited, பொறுப்புகள் குறைவாக இருக்க வேண்டும். பெரும் பொறுப்புகளை அந்த வேலையிலே நமக்கு அளிக்கக்கூடாது. then this kind of employment, இந்த மாதிரியான வேலை probably ஒரு வேலை would be best, இதுதான் சிறந்தது. சரியான நேர காலம், குறிப்பிட்ட காலம் வேலை செய்ய வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் 7 மணி நேரம், சம்பளம் ஒரு நல்ல சம்பளம், பொறுப்புகள் கம்மியான பொறுப்புகள். அதற்கு பிறகு அந்த வேலையை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். let someone else bear the burden of owning, இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார்? வேறு யாராவது வேண்டுமானால், burden என்றால் சுமைகள், of owning and running a company, ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தக்கூடிய அந்த பொறுப்புகளையும் சுமைகளையும் வேறு யாராவது கொள்ளட்டும், எனக்கு மாத சம்பளம் கிடைத்தால் போதும் என்று சொல்கிறார். a salary job is much less stressful, அப்ப மாதந்தோறும் கிடைக்கக்கூடிய சம்பளம் மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது. and more satisfying, திருப்திகரமாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய டிகிரி முடித்தவுடன் இந்த பூமியில் ஏதோ ஒன்று செய்தாக வேண்டும். ஒன்று வேலை செய்ய வேண்டும் அல்லது சொந்த தொழிலாக செய்ய வேண்டும். வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒன்று அப்பா தந்தையாருடைய தொழிலை செய்ய வேண்டும், அரசாங்க வேலையை தேர்ந்தெடுக்கலாம், அல்லது தனியார் துறையிலே ஏதோ ஒரு துறையிலே வேலை செய்யலாம், அல்லது சொந்த வியாபாரத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம். இந்த 4 ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. இந்த 4களில் ஏதோ ஒன்று செய்ய வேண்டும். ஸோ இங்கே இவர் என்ன சொல்லுகிறார் இந்த எழுத்தாளர்? நான் சொந்த வேலையோ மற்ற வேலைகளோ சொந்தமாக ஆரம்பிக்க மாட்டேன், ஏதோ ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்வது தான் சிறந்தது என்று சொல்லி அதற்கான விளக்கங்களையும் விவரங்களையும் உதாரணத்துடன் முடிவுரையுடன் முன்னுரையுடன் அவர் ஆரம்பித்து முடிக்கிறார். ஸோ இது போன்ற கட்டுரைகளும் இனி வரக்கூடிய மற்ற வீடியோக்களில் மேலும் பல கட்டுரைகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. We have come here for IELTS International English as Level Testing System, British oriented examination, checking your reading, writing, listening and speaking. TOEFL, test on English and foreign languages, is American based. It also checks your reading, writing, listening and speaking. Writing and speaking task development class, this is what is going on here. Lingua Forum essays, we have taken from these essays from Lingua Forum and Dream Tech Publications. We have come here to the video number 70. As you know, in I.E.L.T.S. 2, you have to write on a topic of almost 250 words, and speaking almost 2 minutes you have to speak. Suppose if you get a question type like this, agree or disagree questions. The topic here is a city. A city, for example, in a place where you live, it may be Chennai or Mumbai or Delhi or Calcutta. A city can preserve. Preserve means what? Safeguard, take care, preserve. Old. Old means, as you know, adjective old means the old. Historically. Historically means what? It has some historical significance. Important buildings. Some historical, relevant buildings like yes, Taj Mahal for an example you can tell. And in a place like Chennai you can say the Madras High Court, Madras University, Presidency College. So the buildings which has some historical importance. Any other? In Mumbai, Gateway. Then all the buildings of traditional and historical value, this should be preserved, or we should tear them down. Means what? Bring them down. It's old. Why should we have a old building? Let us break it. Let us take it away and put up new buildings. Why don't we construct new buildings on the old site rather than having the old building which has occupied a lot of place. So let us preserve or tear down the buildings of the old historic buildings. Which policy do you think is better? Which do you think is better? Use specific examples and you have to say the reasons to explain your answer. So what is the topic? The old historic buildings should be preserved, or you have to tear them down or destroy them and build up a new building over there. Which is right and which is wrong? What are you going for?
So you have to choose. So here the writer goes in for what? He says, most of us have an interest in history. Everybody have an interest in history, right? We love to learn what has happened in the past. We may not know our community's history. We don't know our community. What do you mean by community? The people together, we live in a society. That community history we need to know in great depth. We may not know about our community, about our history in great depth, but we enjoy, we love seeing old buildings. We love seeing old buildings, right? All the Red Fort, all the Tipu Sultan Palace, Mysore Palace. So that provides a link between the present and the past. The historical buildings links us from the present towards the past. We may not know the history, but we love to see those buildings, old buildings. That's what the writer says. Historic buildings reminds us. What do they remind us? Historic building, that we do not make our society alone. So our society is not left alone. We have a link with the past. Instead, what do? Instead, we built on what previous generations did. So what is it? That is a valuable lesson. What is a valuable lesson? We build upon the old history, the old society. We are not alone. We have a link between the past. So it teaches us that what we do today will affect the future. So same thing, it also tells that what we do today is going to result in the future. So we had better be wise and careful. The writer also says that have to be wise and be careful. There is only one reason why we should preserve old historic buildings. So he stands for the topic that old historic buildings should be preserved and it should not be destroyed. It should not be torn down. New buildings should not come over there. So the old buildings are the history, are what we have a link between our present and in the past. So coming here to the second paragraph, another reason is, so he says, first paragraph he says, yes, the old building should be maintained. New buildings should not become in the place of the old buildings. We should not tear them. Then the second paragraph he says, another reason is beauty of old buildings. He comes to the point to say the construction, the design, the architect, the beauty of old buildings. Much of modern architecture is ugly. He says the modern construction, the modern buildings are ugly, and he says the old buildings are beautiful. The buildings serve their purpose, but not very satisfying to look at. So, off. There is no comparing. For example, you cannot compare the old beauty with the new modern architecture. The old buildings are excellent, especially in India. The Mughals, these Muslim rulers, they have constructed beautiful buildings. So it cannot be compared with the new architectures. For example, he says the example of Kyongpok Palace with some big glass box in downtown. Downtown means heart of the town. In Seoul means it's in South Korea. So he takes the example of South Korea, the Kyongpok Palace. It has a big glass box that is in the heart of the city. Downtown is the heart of the city in Seoul. So the palace is much more beautiful. He says the palace looks very beautiful. It also reminds us of great events and leaders in history. It tells about the events, the history. And looking at the palace, we think of wise rulers. Just looking at the palace, we just go in for reminiscence of the rulers like king. Who's the king? King Sejong, and resolve to be more like them. So when we see buildings, then we resolve to do like them. When we see Taj Mahal, we resolve to be truthful towards our wife, to give some presents, to some gift, to build constructions like what Shah Jahan did to Mumtaz. This is what you take resolve. So he tells with the example of Seoul. Then coming here, he says by contrast what a modern building is and why the modern building is not up to that expectations of the past buildings. So he says by contrast,
A modern skyscraper. What do you mean by skyscraper? The huge buildings goes up in the sky, 30 floor, 40 floor building delivers no such messages. So he says the big, huge, gigantic 120-story building or skyscrapers it is called, it doesn't deliver a message just like what a palace or historical building says. All it says is, all the skyscrapers say, look at me, I am bleak and ugly, I don't look nice, but I am rich. The big buildings say I am rich. I am 130-story building, 100-story building, 50-story building. I am rich even though I don't look beautiful. Which is more satisfying, that message or the lesson of the palace? This says the palace. All it says, the big building says, look at me, I am big, bleak and ugly, but I am rich. So coming here finally to the conclusion, at last, this is not to say that all buildings should be preserved. So the writer also says that all the buildings should not be preserved. Of course, if you cannot, those of the wasteful buildings can be removed. Many of them have no great importance. Most of the buildings which doesn't have any importance, then the finest and most historic, the very important historic whole buildings, however, must be preserved. He says the whole building should be preserved and not replaced just for the sake of the newness. So my dear friend, just for the sake of the newness, new buildings to come, the whole building should not be eliminated. So what does he say here? Old building should be preserved, or it should be tear down and new building should come in its place. So the writer says no, the old building should be preserved. It has an history, it takes us from the present to the past. It also has some message to say to the people. It is beautiful, and he also says that it's big, it is rich, everything compared to the skyscrapers. So this is the topic he says about it. This is the message he delivers. So you can go in for also removing the old building is good. It doesn't add any value. The space is unnecessarily occupied in this modern world where there is a demand for buildings. The old building should be replaced by constructing huge buildings on that side where we can accommodate more officers, more space can be used for the present generation. So anything else that you can write and say. So now I request you gentlemen to come forward. So could you tell me what's your name? My name is Lakshmi Narayan. What's your qualification? ME. Lakshmi Narayan. If you get a topic like this, what you're going to speak? If I get a topic like this, agree or disagree for the topic is preserve old buildings is preserve old historical important buildings or tear them down and put up a new buildings. There are two topics. We have to tear up the old historical buildings and have to build up a new building. Which one you have to prefer? I prefer that I prefer that most of us have an interest in history. I too have an interest in history. We have to preserve the old buildings because of memories of present and past, and it will say some messages to the new generations. And in old generations there are a lot of historical buildings like palace and some other court and colleges. Even real-time example you can take as a government colleges. There are a lot of trees and it will say a lot of messages in that. And still there are there are a lot of new buildings came, but still we are maintaining the old and preserve them. We have to preserve the old buildings, and in that same side new buildings, there is no places for new buildings. For that we can destroy old homes and small things we can destroy, but we should not destroy the important memorable buildings. So I prefer the historical moments. Thank you, sir. Thank you, sir. Please sit down. Take a seat. So dear friends, நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய எழுத்து, பேச்சு, வாசிக்கக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் ஓரியன்ட் பரீட்சை TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இதுவும் உன்னுடைய
பேச்சு எழுத்து வாசிக்க கேட்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய அமெரிக்க அரசாங்கம் மூலியமாக நடத்தக்கூடிய பரீட்சை ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது பேசுவது, உங்களுடைய திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய இந்த கட்டுரை லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன்ஸ் வீடியோ நம்பர் 70க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே ஒற்றுக்கொள்கிறாயா ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற தலைப்பிலே ஒரு தலைப்பு கொடுப்பார்கள். அதற்கு நீ 250 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு கட்டுரையை வரைய வேண்டும் அல்லது எழுத வேண்டும். மேலும் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசக்கூடிய ஒரு தலைப்பை கொடுப்பார்கள். இந்த மாதிரி தலைப்புகள் வரலாம். உதாரணத்திற்கு ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. சிட்டி என்றால் நகரம். கேன் ப்ரிசர்வ் பாதுகாத்து கொள்ளலாம். ஓல்டு ஹிஸ்டாரிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பில்டிங்ஸ், பழைய காலத்தில் சரித்திரம் முக்கியம் வாய்ந்த கட்டிடங்களை பேணி காக்கலாம். ஆர் அல்லது அந்த நகரம் என்ன செய்யலாம், டியர் தெம் டவுன், அந்த பழைய காலத்து கட்டிடங்களை இடித்து தள்ளிவிட்டு புட் அப் நியூ பில்டிங்ஸ், புதிய புதிய கட்டிடங்களை அந்த இடத்திலே கட்டலாம். விச் பாலிசி டூ யூ திங்க் இஸ் பெட்டர்? இதில் எது சிறந்தது? பழைய கட்டிடங்களை பாதுகாப்பதா அல்லது பழைய கட்டிடங்களை இடித்து புதிய கட்டிடங்களை அந்த இடத்தில் உருவாக்குவதா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் ரீசன்ஸ் விளக்கங்களும் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்காக நீ பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ இந்த கட்டுரை மூலமாக இந்த முன்னுரை பாருங்கள், என்ன எழுதியிருக்கிறார் இந்த கட்டுரையாளர். பழைய கட்டிடங்களை பாதுகாக்க வேண்டுமா அல்லது பழைய கட்டிடங்களை இடிக்க வேண்டுமா என்கிற தலைப்பிலே இல்லை, பழைய கட்டிடங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், இந்த கட்டுரையில் என்ன எழுதியிருக்கிறார் முன்னுரையாக. மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் an interest in history. நம்மில் அநேகம் பேருக்கு வரலாற்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்கிறது. we may not know our community's history. நம்மளுடைய சமுதாயத்தினுடைய வரலாற்றை நாம் அறியாதவர்களாக இருக்கிறோம். இன் கிரேட் டெப்த், ரொம்ப தீவிரமாக தெரியாது, ஓரளவு மேலோட்டமாக தெரியும். பட் we enjoy seeing old buildings. ஆனால் ரசிக்கிறோம் பழைய கட்டிடங்களை பார்ப்பதற்கு. உதாரணத்துக்கு தாஜ்மஹாலையும், உதாரணத்திற்கு மைசூர் கட்டடங்களையும், மைசூர் பேலஸையும் பார்ப்பதற்கு அதீத ஆர்வத்தை கொண்டிருக்கிறோம். அது எதை கொடுக்கிறது? that provide link between the present and the past. இன்றைய நிகழ்காலத்தும் 200, 300, 1000 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி நடைபெற்ற விஷயத்தையும் ஒரு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கிறது. திருமலை நாயக்கார் 1000 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி வாழ்ந்தார். அவருடைய அந்த மதுரையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த திருமலை நாயக்கார் மகாலுக்கும் அந்த இறந்த காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் உள்ள ஒரு உறவை சொல்லுகிறது. ஹிஸ்டாரிக் பில்டிங்ஸ் ரிமைண்டர்ஸ் தட் we did not make our society alone. இந்த வரலாற்று சின்னங்கள் எதை காண்பிக்கிறது? நாம் இருக்கக்கூடிய இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள் மட்டும் தனி மக்கள் இல்லை, நமக்கு முன்னோர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தார்கள், அவர்களுக்கும் நமக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை சொல்லுகிறது. இன்ஸ்டெட், அதற்கு பதிலாக நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? we built on what previous generations did. பழைய தலைமுறையினர் என்ன செய்தார்களோ அவர்கள் இடித்ததை, அவர்கள் கட்டியதை இடித்து விட்டு புதிய கட்டிடங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கிறோம். that is a valuable lesson. it teaches us that what we do today will affect the future. இது ஒரு நல்ல பாடம் நமக்கு. நாம் இன்று கட்டக்கூடியது நாளை மற்றவர்கள் வந்து இடிப்பார்கள் என்ற ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். so we had better be wise. நாம் நல்ல புத்தி கூர்மையாக கேர்ஃபுல் எச்சரிக்கையுடன் இருந்து, that is only one reason why we should preserve old historic buildings. ஆகையால் தான் பழைய சரித்திரம் வாய்ந்த கட்டிடங்களை நாம் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். மேலும் காரணம் சொல்கிறார். another reason is beauty of old buildings. இன்னொரு காரணம் ஏன் பழைய கட்டிடங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது, பழைய கட்டிடங்கள் அழகாக இருக்கிறது. காரைக்கால் செட்டியார்களினுடைய அரண்மனை போன்று 100 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி கட்டிட கட்டடங்களினுடைய அழகு, கலைநயம். much of modern architecture is ugly. நவநாகரிக கட்டிடங்கள் எல்லாம் அசிங்கமாக இருக்கிறது, பழைய கட்டிடங்கள் அழகாக இருக்கிறது. the beauty, the buildings serve their purpose. அந்த கட்டிடங்கள் தன்னுடைய தேவைகளை செய்கிறது, but not very satisfying to look at it. அதே போன்று there is no comparing. for example, உதாரணத்துக்காக குவாங் பாக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அரண்மனை with some big glass box, பெரிய பெரிய கண்ணாடிகள் மூலமாக கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த குவாங் பாக் மாளிகை எங்கே இருக்கிறது? டவுன் டவுன் என்றால் நகரத்திற்கு மத்தியிலே டவுன் டவுன். சியோல் என்றால் என்ன? சவுத் கொரியா நாட்டினுடைய தலைநகரம் சியோல். அந்த சியோலிலே இருக்கிறது ஒரு அரண்மனை, கண்ணாடியால் கட்டப்பட்ட ஒரு அரண்மனை. The palace is much more beautiful. அந்த அரண்மனை மிக அழகாக இருக்கிறது. It reminds us of great events. அந்த அரண்மனை எதை சொல்கிறது? மிகப்பெரிய நிகழ்வுகளை பற்றி சொல்கிறது. லீடர்ஸ், வரலாற்றுகள்.
தலைவர்களை பற்றி சொல்கிறது வரலாற்றிலே. லுக்கிங் அட் த பேலஸ், அந்த கட்டிடத்தை, அந்த அரண்மனையை பார்க்கும் பொழுது we think of wise rulers, நல்ல மேன்மை மிகுந்த ராஜாக்களை பற்றி நினைக்கிறோம். லைக் கிங் சீஜாங் என்ற மன்னனை பற்றி நினைக்கிறோம். அண்ட் ரிசால்வ் டு பி மோர் லைக் them, அவனை போன்று இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். தாஜ்மஹாலை பார்த்தா ஷாஜஹானை போன்று நாமும் நம் மனைவிக்கு காதலிக்கு நாம் பரிசாக ஏதோ ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். பை கான்ட்ராஸ்ட், அதன் எதிர்மறையாக ஏ மாடர்ன் ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர் என்றால் என்ன? வானளாவிய கட்டிடங்கள், நவநாகரிக வானளாவிய கட்டிடங்கள், 100 மாடி 200 மாடி என்று சொல்லக்கூடிய, அது என்ன சொல்லுகிறது? டெலிவர்ஸ் நோ சச் மெசேஜ், எந்த விதமான தகவலையும் சொல்வதில்லை. ஆல் இட் சேஸ் இஸ், அது என்ன சொல்லுகிறது? லுக் அட் மீ, ஐ எம் பிக், bleak and ugly, பட் ஐ எம் ரிச். அது என்ன சொல்கிறது? இந்த பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் பார்ப்பதற்கு பெரிதாக இருக்கிறேன், ஆனால் நான் வசதி படைத்தவன் என்று சொல்கிறது. which is more satisfying, that message which is more satisfying, ஏது திருப்திகரமான ஒரு தகவலாக இருக்கிறது? that message or the lesson of a palace, ஒரு அரண்மனை சொல்லக்கூடிய தகவலா அல்லது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் சொல்லக்கூடிய தகவலா? ஸோ இறுதியாக, முடிவுரையாக, அட்லாஸ் இறுதியாக, this is not to say that all buildings should be preserved, அனைத்து கட்டடங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் கிடையாது. many of them have no great importance, பழைய கட்டிடங்கள் அநேக கட்டிடங்களுக்கு முக்கியத்துவமே கிடையாது. the finest and most historic old buildings, பழைய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கட்டிடங்கள், however எப்படி எனினும் must be preserved, அவைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். not replaced just for the sake of newness, அந்த புதிய கட்டிடங்களுக்காக அதை பாதுகாக்க கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையாளர், இந்த எழுத்தாளர் இந்த தலைப்பின் சார்பிலே அல்லது எதிராக எப்படி வேண்டுமானாலும் எழுதலாம். இந்த தலைப்பு அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? பழைய கட்டிடங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். பழைய கட்டிடங்கள் ஒரு செய்தியை சொல்கிறது. பழைய கட்டிடங்கள் கலைநயம், அழகு மிகுந்த கட்டிடங்களாக இருக்கிறது. புதிய நவநாகரிக கட்டிடங்கள் ஒன்றையும் சொல்வதில்லை, பணத்தை பற்றி தான் சொல்லுகிறது. 100 மாடி 200 மாடி என்பது கலை நயத்துடனும் ஒரு தகவலை சொல்வதற்காகவும் கட்டப்படவில்லை. அது பணத்திற்காகவும் இட சௌகரியத்திற்காகவும் அலுவலக வேலைக்காகவும் இதற்காகத்தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறது. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. American IELTS and TOEFL Training Center. Welcome here to International English Level Testing System. Test on English as foreign language, writing and speaking skill development class over here. We have taken these essays from Lingua Forum Essays, Dream Tech Publications. This is the video number 71. International English Level Testing System. 4 skills they check, that is your reading skills, writing skills, listening skills and speaking skills. Just like that in TOEFL. In IELTS writing, you have to write to 250 words. In speaking task, if you get a topic, you have to speak for 2 minutes. So you get a question or type like this, whether you agree with this topic or disagree with this statement or topic. See, for example, you get a topic. Imagine you are an employer. Imagine you are an employer. So the writer, the examiner gives a question, a statement like this. Imagine you are an employer. Employer means you are a proprietor, you are a boss, you are a CEO, Chief Executive Officer. Which kind of employee? Employee means the workers. Would you rather hire? Means employ. So employee means to giving a job. Employee means the people who are working under you. Employer means the person who is the boss, who is the company head. Employer, employee and employ. Employ means it's a verb, employ. So which kind of employee would you rather hire? One option is a beginning worker, a starter, who's a greenhorn, who's a fresher, who will work for a low salary. The fresher is ready to work for a low salary. You are a boss. What type of employee will you recruit? A new fresher with a low salary or an experienced worker? One of the option is an experienced worker who requires higher salary,
Okay, to employ that worker, you have to pay a high salary. So whom do you choose? Which would you prefer? Whom do you select? Use specific examples. You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So you are an employer. You want to recruit somebody. Whom do you recruit? Freshers or with a low salary, or experienced workers with a high salary? Imagine. So what would be your choice? So the writer has taken like this. What does he say? So let us see what does the writer has chosen. Business people like to say. These are the business terms. Business people they say. Philosophers say, teachers say, politicians say. Now the businessman says. So businessman says means it has to be related with money, isn't it? Something value. So business people like to say, you get what you pay for. You get what you pay for. What does that mean? You spend 1 crore, you get BMW. You spend 50 lakh, you get Audi. You spend 10 lakhs, you get an ordinary car. You spend 2 lakhs or 1 lakh, you get a nano car. So according to the money what you pay, you get things, right? According to the money you spend, you get the quality. That's what the business people say. So that principle applies to products. Products means what? Whether it is car, a bike or cell phone, whatever it is. Certainly a well-made product means what? Highly complications, which needs skills to make the product. So a well-made product usually costs more. You agree with that? It usually costly more than a poorly made product. A product which is made with a lot of technology costs you more than products which are made with less technology. If you want a good product, if you want a very good product, what you have to do? You have to pay more for it. You have to. It's a compulsion to pay for it. The same is true of employees. So now he comes to the product and he says to the employees, are the products and the employees are the same? You give better money, you get a better product. You give better money, you get a better staff. Is it true? An experienced worker is more valuable employee than someone less experienced. So the writer says an experienced employee is more valuable than someone with less experience. Therefore, an experienced worker should receive a higher salary. So here the writer says the experienced person must get a good salary. That is why I prefer, he says, I prefer to hire. Hire means to employ an experienced worker even if he or she costs a little more. Is it applicable to the present days? So you can go, it's a debating point. You as a youngsters, you can go in for something different. No, experience doesn't count. In IITs and IIMs and Anna universities, in campus, they select the students who have finished their MBAs and BEs and MEs. They get, immediately they are promoted as managers, where the experienced persons are working under them. So in this present world, the experience doesn't count at all. So you can go in for like that way also. Either you can go like this as what writer says, or if you want to contradict, or you want to say no, it is the freshers, it's profitable for the organization, then you can go in other way also, right sir? So it is not a general statement, it is a relative statement. Your idea may be different from subjective, your idea is idea. So you go for or going against. Yet still business people tend to ignore this principle. So the writer says the business people ignoring this principle. What happened? They recruit ordinary employees without experience just to save money. That's what he says. Yet business people tend to ignore this principle when hiring, when recruiting employees, the people, the workers. They tend to favor
Who tend to favor? The employees or the boss? He tends means he is interested. To favor means to support less experienced workers. So the employers usually go in for less experienced workers. Why? Because such workers can be paid less. So salary given to them will be very less. So that's what they prefer. Then the company in theory will make more money by paying less in salary. So by giving less salary for an employee, experienced staff, you have to pay 50,000 rupees. You recruit a new staff for 10,000 rupees. So 5 of them you can recruit. So it is a profit for the company rather than giving 50,000 salary for an experienced or 1 lakh salary for an experienced person. You can recruit 10 people with the same salary. That's what he says. So the salary is, you can give less salary, the profit may be more for the company. This is a short-sighted approach. So the writer says, no, this is a short-sighted approach. You are seeing just the short goals. It may profit in the short term. The writer says it may be profitable in the short term, but is likely to hurt the company. It is going to hurt the company in the long run. In the short run, it's fine. You can get a profit. But in long run, the company will not be able to get a profit because business get the kind of work they pay for, worker they pay for. So these type of low paying worker, low experienced person, low qualified person or unskilled persons, they give only unskilled results. They give very marginal, very less quality business. So low wages means unskilled workers. So low wages, he says low wages you are giving to a stars, to a worker, it means you are giving low wages, only unskilled workers will get low wages. Poorer products, it results in poorer products and service. Service also will be poor. And long-term failure, it will result in long-term failure. But whereas a higher wages, you give a higher wage for good employees, means better workers. You get better workers, you get better products, and you get better services. And long-term success, finally long-term it will be successful. And so when you give low salary, it means low quality workers and results in low service, and in short term it may be looking good, but in long term it is a failure. So better pay means better quality workers, better quality service, and it is a long-term profit for the company. So you have to pay slightly more for experienced workers, but the extra expenses is worth it. So you have to pay more money for experienced workers, but experienced workers, by paying them more amount, it is worth giving them because the company gains. The experienced workers will be able to give wonderful service for the people. So coming here, here is an illustration. He wants to go with an illustration, with an example. How does he say? Here's an illustration from recent history. In the 1990s, he takes the year 1990, the decade 1990s, American business, not Indian business, American business practiced downsizing to inflate profits. What do you mean by downsizing? To lay off. Lay off means what? Cut down the employees. Downsizing means cutting down. Maybe 1,000 people are there working in the company. They want to cut size, downsize to 50%. So they want to have only 1,500 workers. That is downsizing. To inflate profit means what? To increase the profit. More the workers you have to pay more. Then the balance sheet you get less profit. So by downsizing or cutting the employees, you can inflate profits. You can increase, show the profits that it is high. Companies wanted, the companies in America during 1990s wanted low paid, inexperienced workers in 1990s because they could be paid less. So American companies, they were wanting for low paid, low paid workers. They can pay low salary. Experienced workers, what did they do with the experienced workers? Were at a disadvantage. So this time experienced persons were at a disadvantage because the new workers are recruited
by giving low salary. They were fired or retired. Who were fired? Fired means dismissed. Retired means yearly. Retired. They were given voluntary retirement. Who? The experienced staff. This strategy means this plan failed. Companies' profit did not improve greatly. So this plan by America during the year 1990s, it did not improve the profits of the company in the long term. Junk workers, what do you call them? Junk workers. Junk, what is the type of word junk means? It's a waste. Junk is a waste, am I correct? Or junk means they say, isn't it? Junk food. So junk workers means the wasteful workers, or low paid and inexperienced, that is, you can say them, could not do their jobs very well. They are able to do their jobs very well. They are not able to give good products. They are not able to give good services, and their services deteriorated. What do you mean by deteriorated? Has gone down. So the lesson here was plain. What is the lesson? Thus, a company should hire the experienced whenever they are needed. So this is a subjective point. This is a topic which is supported by the writer. You can go against this also. Nowadays, freshers. Earlier days we used to see all the old men with the grey hair, only they are the managers. Now you can see young man at the age of 30 is the manager, straight from IIM, straight from IIT. He becomes a manager. So gone were the days, because nowadays everything they can learn. Experience doesn't count. He has knowledge, he has experience in one line, but here a fellow is fresh from a college, he has learnt all the skills. Everything is taught in the college. So straight away he is appointed as a manager, chief manager, a regional manager. So you can go against this topic also. Hope you are able to understand. If you get a question like this in IELTS, I'm sure you'll be able to write with 250 words, right? Now if you get the same question for speaking, can you speak for 2 minutes? Let us see what you're going. Are you going to hire new employee, or are you going to hire the experienced employees? Let us start. Good evening. Today the topic given to us is the employers preferred experienced persons or freshers to the company, to their company. I prefer that freshers will be suitable for that company, because in a company freshers we recruit the freshers means they will give innovative ideas and new things, and they will flexible for the working experience. They will work for more times, and they will give a lot of new ideas, and they will be updated, up to date in a technology wise or there in the current field in the whatever they are working. But we are going for an experienced person, means they are in same position, they are not up to date, and they are remains in same positions in that working environment. And when you are going for a freshers in a company, for an example, we can take in a colleges. For example, we can take in a colleges means for a CSE department we need 20 faculties, means we have 5 experienced person, and remaining 15 we can recruit 15 freshers, because we need both experienced and freshers. But for freshers we can train them and we can use them as a company whatever they need. Even though we are recruiting freshers, we need some kind of experienced persons to train them. That's my point of view. So we can prefer freshers. Thank you. Good sir, please come forward. Okay, you are a TOEFL taker. If you get a topic like this, how you are going to speak? The topic about is if you are in employers, you will hire like experienced people or like fresher. So depends upon the which position you are going to hire. As an employer, if you are going to hire like big position like CEO and director of manager, so definitely you will take like experienced people. If you are going to hire like staff level, like in engineer levels, you can get it like trainee people and freshers. Then you may have like experienced people in your company.
then you can train them. So even though freshers, they're giving they're giving very inflated ideas and updated information, so they are very active. So whatever they will learn very easily, they will learn very quickly. So if you're unexperienced persons doing the jobs, so sometimes it may fail in the some levels. So all the times you need the experienced people support. So I strongly supported that the experienced people is they are giving this good growth to the company. Even the 1990s in America, in United States of America, used to hire unexperienced people because they want to increase their profit. That is the reason they are hiring in the 1990s. So that is the reason all the old people, experienced people, got fired. Either they are just resigned. So after that, the result causes going for this company growth is going for very less. Company growth, it goes very down. So it is all the time the share market, everything down, the reputation, everything is gone out. So it will happen if you're hired, if you're not experienced people not available in your company, it will happen all the time. So I strongly believe the experienced people doing better for their help for the company growth. Thank you. Good. Dear friends, உங்களுடைய I.E.L.T.S International English Level Testing System, இது British oriented. TOEFL, Test on English as Foreign Language, இது American oriented. அதனுடைய ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது பேசுவது திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரை மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 71க்கு வந்திருக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற மாதிரி கேள்விகள் வரும். இது உதாரணத்திற்கு 200 imagine you are an employer, நீ ஒரு முதலாளி என்று நினைத்துக்கொள். எம்ப்ளாயர்னா முதலாளி. which kind of employee என்றால் உனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய வேலைக்காரர்கள். would you rather hire என்றால் வேலைக்கு வைப்பாய். நீ ஒரு முதலாளியாக நினைத்துக்கொள், என்ன மாதிரி வேலையாட்களை நீ வேலைக்கு அமர்த்துவாய். a beginning worker, ஒரு ஆரம்பகால வேலைக்காரனா, அனுபவம் இல்லாதவனா, who will work for a low salary, அனுபவம் இல்லாதவனுக்கு கொஞ்சம் சம்பளம் கொடுத்தால் போதும், or an experienced worker, அல்லது அனுபவப்பட்ட வேலைக்காரனை who requires high salary, அவனுக்கு அனுபவப்பட்ட வேலைக்காரனுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும். which would you prefer, யாரை நீ தேர்ந்தெடுப்பாய்? அனுபவம் வாய்ந்த அதிக சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய வேலைக்காரனா, அல்லது குறைந்த அனுபவம் உள்ள குறைந்த சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய ஊழியனை நீ வேலைக்கு வைப்பாயா? say with specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் குறிப்பிட்ட காரணத்துடன் நீ விளக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இப்போ இந்த மாதிரி தலைப்பு வரும்பொழுது இந்த எழுத்தாளர் என்ன தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த அனுபவம் வாய்ந்தவர்களைத்தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். நீங்கள் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் தேவையில்லை, புதிய அனுபவம் இல்லாதவர்கள் கூட வேலைக்கு அமர்த்தலாம், அதுதான் ஒரு நிறுவனத்திற்கு சிறந்தது என்றும் சொல்லலாம். ஸோ இந்த டாபிக்ல எப்படி பார்க்க வருகிறது என்று பாருங்க. பிஸ்னஸ் பீப்புள் லைக் டு சே, வியாபாரிகள் ஒரு தத்துவத்தை சொல்லுவார்கள், யூ கெட் வாட் யூ பே ஃபார், என்ன செலவு செய்கிறாயோ எவ்வளவு பணம் செலவு செய்கிறாயோ அதற்கு தகுந்த பொருட்கள் தான் உனக்கு கிடைக்கும். அந்த பணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு பழமொழியை சொல்லுவார்கள், என்ன சொல்லுவாங்க, காசுக்கு ஏற்ற தோசையா என்று சொல்வார்கள், காசுக்கு ஏற்ற தோசை என்று சொல்வார்கள். that principle applies to products, இது பொருட்களுக்கும் உரித்தானதாக இருக்கிறது. certainly a well made product, ஒரு நல்ல தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த ஒரு பொருள் வாங்க வேண்டும் என்றால் usually costs more, அதற்கு அதிக விலை கொடுக்க வேண்டும் than a poorly made product. சாதாரண பொருட்களுக்கும் அதிக தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த பொருட்களுக்கும் ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் இருக்கிறது விலையிலே. if you want a good product, உனக்கு ஒரு நல்ல பொருள் வேண்டும் என்றால் you have to pay more for it, அதற்காக நீ அதிக பணம் செலவழிக்க வேண்டும். the same is true of employees, இதேதான் வேலைக்காரர்களுக்கும் உன்னுடைய தொழிலாளர்களை வேலைக்கு வைக்க வேண்டும் என்றாலும் அதே அந்த தத்துவம் அடங்கும். an experienced worker is more valuable employee, ஒரு நல்ல அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு வேலைக்காரன் ஒரு மதிப்புமிக்கவனாக இருக்கிறான் ஒரு நிறுவனத்திற்கு. யாரை விட? அனுபவம் இல்லாத ஒரு வேலைக்காரனை விட. அனுபவம் இல்லாத ஒரு வேலைக்காரனை விட அனுபவம் மிகுந்த ஒரு வேலைக்காரன்
வேலைக்காரனை ஒரு நிறுவனம் போற்றி புகழ்ந்து பாராட்டுகிறது, அவனை பொக்கிஷமாக கருதுகிறது. Therefore, ஆகையால் an experienced worker should receive a higher salary. ஆகையால் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு வேலைக்காரனுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும். That is why ஆகையால் I prefer to hire an experienced worker. அனுபவம் வாய்ந்தவனைத்தான் நான் வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டும். Even if he or she cost a little more. அவனுக்கோ அவளுக்கோ அந்த வேலைக்காரனுக்கு கொஞ்சம் பணம் அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அவனைத்தான் வேலைக்கு சேர்த்த வேண்டும் அல்லது அவளைத்தான் வேலைக்கு சேர்க்க வேண்டும். ஸோ அனுபவத்திற்குத்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே பாருங்க, yet இருந்தும் business people tend to ignore this principle. வியாபாரிகள் இந்த கொள்கையை மறந்து விடுகிறார்கள். when hiring, வேலைக்கு அமர்த்தும் போது, எம்ப்ளாயீஸ்னா வேலைக்காரர்களை அமர்த்தும் பொழுது நல்ல சம்பளம் கொடுத்தால் நல்ல வேலைக்காரர்கள், குறைந்த சம்பளம் கொடுத்தால் குறைந்த தொழில்நுட்பம் தெரிந்த வேலைக்காரன் தான் கிடைப்பான் என்ற தத்துவத்தை அவர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள். வேலைக்கு ஆட்களை அமர்த்தும் பொழுது they tend to favor பெரிய நிறுவனங்கள். அவர்கள் எதற்காக ஆதரவாக இருக்கிறார்கள்? less experienced workers, அனுபவம் குறைந்த வேலைக்காரர்களை. because ஏனென்றால் such workers can be paid less, அந்த மாதிரி வேலைக்காரர்களுக்கு குறைந்த அளவே பணம் கொடுக்கலாம். then the company will make more money by paying less salaries. இதன் மூலமாக நிறுவனம் நல்ல லாபம் கிடைக்கிறது. ஏனென்றால் வேலைக்காரர்களுக்கு குறைந்த சம்பளம் கொடுக்கும் பொழுது பணம் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. this is a short sighted approach. இது ஒரு குறுகிய கண்ணோட்ட பார்வை. it may profit in the short term, இந்த குறுகிய காலத்திற்கு அது லாபம் ஈட்டுவது போன்று தோன்றும். but is likely to hurt the company in the long run. but ஆனால் நீண்ட காலமாக எடுக்கும் பொழுது, நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு நிறுவனம் நஷ்டத்தில் இயங்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. because business get the kind of worker they pay for. வியாபாரம் எப்பேற்பட்ட வேலைக்காரனுக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறாயோ அதற்கு தகுந்த வேலையைத்தான் அவர்கள் செய்வார்கள். low wages means unskilled workers. குறைந்த ஊதியம் கொடுக்கிறாய் என்றால் திறன் குறைவான வேலைக்காரர்கள் தான் கிடைப்பார்கள். poorer products, அவர்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த பொருட்களும் குறைந்த தரத்துடன் தான் இருக்கும். அண்ட் சர்வீஸ், அவர்கள் செய்யக்கூடிய சேவையும் குறைந்த சேவையாகத்தான் இருக்கும். அண்ட் லாங் டேர்ம் ஃபெயிலியர், நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு அது தோல்வியிலே முடிந்துவிடும். ஹையர் வேஜஸ் மீன்ஸ், அதிக சம்பளம் நீ கொடுக்கிறாய் என்றால் பெட்டர் ஒர்க்கர்ஸ், நல்ல வேலைக்காரர்கள், பெட்டர் ப்ராடக்ட்ஸ், நல்ல பொருட்கள், பெட்டர் சர்வீஸ், நல்ல சேவைகளை அவர்கள் வழங்குவார்கள். அண்ட் லாங் டேர்ம் சக்சஸ், நீண்ட காலத்து அது ஒரு வெற்றியாக அந்த நிறுவனத்திற்கு வந்து சேரும். யூ ஹேவ் டு பே ஸ்லைட்லி மோர் ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ். அனுபவம் வாய்ந்த வேலைக்காரர்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக நீ பணம் செலவு செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. பட் த எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் வர்த் இட். ஆகையால் நீ அதிகமாக பணம் கொடுக்கிறாய் அனுபவம் வாய்ந்த வேலைக்காரர்களுக்கு, அது நிச்சயமாக தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது நிறுவனத்திற்கு. ஏனென்றால் நீண்ட காலத்திலே நிறுவனம் நல்ல லாபத்தை பெறும். ஸோ இறுதியாக முடிவுரையாக, ஹியர் இஸ் அன் இல்லஸ்ட்ரேஷன், இங்கே ஒரு விளக்க உரையை கொடுத்திருக்கிறோம் ஃப்ரம் ரீசன்ட் ஹிஸ்டரி, சமீப கால வரலாற்றின் மூலமாக. இந்த 1990s 1990வது ஆண்டுகளிலே அமெரிக்கன் பிசினஸ், அமெரிக்க வியாபாரம் பிராக்டிஸ் டவுன்சைசிங். டவுன்சைசிங் என்றால் என்ன? ஆட்குறைப்பு. ஆட்குறைப்பு 1900 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசெஷன் என்று சொல்வார்கள். கடுமையாக இருந்தது, ரொம்ப கடுமையாக இருந்தது. டவுன்சைசிங் என்றால் என்ன? நிறுவனத்திலே 10,000 பேர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் 5,000 பேரை வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுவார்கள். டவுன் சைசிங். டு இன்ஃப்ளேட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்றால் என்ன? 10,000 ரூபாய்க்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியது 5,000 ரூபாய்க்கு சம்பளம் கொடுத்து விட்டால் அந்த நிறுவனம் பல கோடிகளை மிச்சப்படுத்துகிறது. அதன் மூலமாக லாபம் வருகிறது என்பதை மக்களிடம் காண்பிப்பதற்காக அவர்களுடைய பங்குகள் விலை உயர வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே அவர்கள் டவுன் சைசிங், ஆட்குறைப்பை செய்தார்கள். Companies wanted low paid inexperienced workers. நிறுவனத்திற்கு என்ன தேவை? அனுபவம் குறைந்த சம்பளம் கொடுத்து inexperienced, அனுபவம் இல்லாத வேலைக்காரர்களை வைத்துக் கொண்டார்கள். because they could be paid less, அவர்களுக்கு சம்பளம் குறைவாக கொடுக்கலாம். experienced workers were at a disadvantage. இதன் மூலமாக அனுபவம் வாய்ந்த வேலைக்காரர்கள் அவர்களுக்கு disadvantage என்றால் என்ன? அனுகூலங்கள் குறைவாக, எதிராக இருந்தது. they were fired. fired என்றால் என்ன? சுடுவதல்ல. they were fired என்றால் வேலையை விட்டு நீக்கப்படுகிறார்கள். or retired,
அவர்கள் ஓய்வு கொடுக்கப்படுகிறார்கள் இயர்லி முன்னதாகவே. திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி என்றால் திட்டம் அமெரிக்காவிலே ஃபெயில்டு, தோல்வியுற்றது. கம்பெனிஸ் ப்ராஃபிட் டிட் நாட் இம்ப்ரூவ் கிரேட்லி. இதன் மூலமாக நிறுவனத்தினுடைய லாபங்கள் அதிகமாகவில்லை. ஜங்க் ஒர்க்கர்ஸ் என்றால் என்ன? ஜங்க்னா உபயோகமற்ற வேலைக்காரர்கள், ஜங்க் ஃபுட்னு சொல்லுவோம். உபயோகமற்ற சத்தில்லாத வேலைக்காரர்கள், திறனில்லாத வேலைக்காரர்கள், லோ பேட் குறைந்த சம்பளம் கொடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய வேலையாட்கள், அண்ட் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அனுபவம் இல்லாத வேலைக்காரர்கள் could not do their jobs very well. அவர்களால் அவர்களுடைய வேலையை சரியாக செய்ய முடியவில்லை. ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ், அவர்கள் சரியான ப்ராடக்ட்டுகளை பொருட்களை உற்பத்தி பண்ண முடியவில்லை. சர்வீசஸ், அவர்கள் சேவைகள் டிட்டீரியரேட்டட் என்றால் என்ன? குறைந்து கொண்டே வந்தது, முன்னேறவே இல்லை. த லெசன், இதன் மூலமாக பாடம் என்ன? ஹியர் வாஸ் பிளெயின், தெளிவாக இருக்கிறது. தஸ் ஏ கம்பெனி ஷுட் ஹயர், ஆகையால் ஒரு நிறுவனம், ஹயர் என்றால் வேலைக்கு ஆட்களை அமர்த்த வேண்டும். த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, அனுபவம் வாய்ந்த, whenever they are needed, எப்பொழுதெல்லாம் ஆட்கள் வேண்டுமோ அப்பொழுதெல்லாம் அனுபவம் வாய்ந்த, படித்த, திறனுள்ள ஆட்களைத்தான் வேலைக்கு சேர்த்த வேண்டும் என்று இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார். இதற்கு எதிர்மறையாகவும் நீங்கள் எழுதலாம். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AIS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. We have come here for writing and speaking skill development. It's the lingua forum essays and Dream Tech publication. We have come here to the video number 72. So here, an IELTS in your writing task, you have to write for almost 250 words, and in speaking you have to speak for at least 2 minutes. So if you get an agree or disagree question, see here the topic here is many people, majority of people, he starts with, think automobile have caused major problems for us. Is it so? Many people are complaining, it seems, majority of the people, that automobile, what is automobile? Any mechanized or taking you to from one place to other place, that is the machines which carry you, it is called automobile, have caused major problems for us. But other people think automobiles have made our lives better. Because of our automobiles, our lives are better. That's what some people think. Which view do you support? So which viewpoint you support? Use specific examples and reasons to explain your answer. You can say either, of course, the automobiles have increased the quality of life of the people, or you can say no, the quality of people have deteriorated, have gone down because of automobiles. So here, what does the author writes, or what does the writer writes? He says in the introduction part, hardly anyone would wish to return to the pre-automobile area. So hardly, what do you mean by hardly? What do you mean by hardly? Rarely, is it so? Is it so? Rarely anyone would wish to return to the pre-automobile era. What do you mean by pre-automobile era? Before the invention of automobiles. Nobody likes to go in for pre-automobile era. The automobile has become so important to our lives. So the two-wheelers, four-wheelers, bus, train, aeroplanes has become so important to us that we probably couldn't do without it. Without that, it's impossible to live. Automobile carry us to and from work. It takes us to the work, it brings back to the home, and from city to city. We want to go to anywhere, Bangalore, Hyderabad, anywhere, city to city. They transport the products we buy in the market, buy to the market. Of course, if you are an agriculturist, they carry to the market. We use cars for shopping, for vacation, travel, and even business meetings all the world. Then one would have to say that the automobile has improved our modern life. I don't think this topic is something debatable point, isn't it? Of course, automobile. Without automobile, you cannot do anything unless and otherwise that because of the gas emitted out of the bikes and cars and
it is poisonous, it may kill the persons, then there may be a cost. But is the pollution is that that effective? Is it creating such kind of problems? That if so, then you can go straight away against that. So now next, for example, here the writer says, it is no accident that the most prosperous countries are those with the best developed highway systems, right, sir? It is no accident that the most prosperous countries, what are the most prosperous countries are? Can you say Australia, Canada, America, European countries are those with the best developed highway system. What is highway system? The road system. When you have the highway system is good, is the symbol, it is the something, a qualification to be a developed or a prosperous country, to have a good infrastructure, that is the road structure. That's the reason why in India we are concentrating much on the road development. Next, coming here, the reason is simple. Prosperity, that is high productivity. So prosperity is related to productivity. The more the production of goods and services, the country is highly prosperous. Requires big efficient system of road. So road transport should be good, to indirectly to say that the country is rich, country is prosperous, country is developed. In other words, cars go with the health and success. Now, first they said, what is that? Good road states that the country is prosperous. Now they say cars. Now he says, the writer says, cars goes with health and success. That principle holds true for nations and societies as well as individuals. So nations, societies, for individuals. So health and success. So the car, one word, car or automobile, is related with health, it is related with success, it is related with the societies and individuals. Fast, convenient. Automobile which is fast, automobile which is convenient, a car which is reliable. Transportation by automobile is the key to prosperity. For a country to be successful, a country to be prosperous, a country to be rich, the automobile industry should be good. The automobile, the road system should be good. Imagine how much less efficient commerce be without cars. A person from a well-developed country, powerful country, the richest man in the world, Bill Gates, he came to Bangalore. Once he was stuck in the traffic jam, he was telling, what is this? I have to wait for hours together to reach my destination. It is not the same case in a developed country. Road system is good. So, if for a single individual, if it happens, the time is wasted. Imagine how many goods and how many services it is getting spoiled. So my dear friends, here that's what the writer comes to say, that a good automobile industry, a good road structure, a good highway system, it says about the prosperity of the nation, it shows the efficiency in the commerce. Then coming here to the next paragraph, he says another great benefit of automobile. He says the next benefit of the automobile is versatility. What do you mean by that? The various uses, multi-purpose uses of automobile, they can be used for much more than carrying people. Not only for carrying people, it is automobiles are used for various persons, various usages. They also can haul, produce, they pull logs, and even serve as mobile laboratories. They can be as mobile laboratories also. A computer equipped car with satellite communication. A computer equipped car with satellite communication can do as much as a whole business office. So, a van with a computer, with an internet connection, with a transmitter, it can do a job of what hundreds and 200 people do in the office, a single van with that, while traveling at 90 km per hour. So while traveling at 90 km per hour, a company work can be done in the office. That's what he says. And coming here finally to the conclusion, he says, of course no one will deny that cars have drawbacks. Of course there are certain drawbacks with the cars. What are the drawbacks you can say? Automobiles
Cause pollution. This is the most important. It causes pollution. To run the car, we have to dig the earth. We have to pierce the earth. It may cause earthquake. And the pollution, it pollutes, it may cause the greenhouse effect or problems. And ozone layer, those getting affected, they can be dangerous if handled improperly. So these are some drawbacks. They also can be expensive. On balance, however, we are better off with cars than without them. So in total, when you see negative and positive, the positive outweighs the negative. So it's always better to have cars. Cars are, or automobiles are best. It is an indicator of a prosperity of a not only nation, it is also the indication of prosperity with the individual. Say good road system, good automobile, it shows the richness of the country, it shows the prosperity of the nation. So I request gentlemen to come forward and say what do they think. The IELTS takers, please come here, sir. This is here. So when are you writing IELTS exams? I'm taking on December 13th. Okay, if you for a topic like this, how are you going to add your views? Yeah, many people think automobiles have caused major problems for us, but for me it's not the case. For most of the people in the world, it's not the case. We can just have a small debate stating that the advantages and disadvantages, we can keep both the features in two different plates, but then the balance is not there. It is totally the advantages which actually dominates. Now I can say that there are few examples why automobiles have been the most important factor for developing of a nation, for the development of a nation, as well as the development of some of the individuals. There are cases where there are also disadvantages. Let me just start with the disadvantages. As the author has rightly mentioned, it is causing more pollution for the society, and wrong handling, mishandling the automobiles would lead to accidents, and many lives has been caused for these because of these inventions. But there are nowadays technology has been at its summit, so that nowadays we have nowadays eco-friendly automobiles have been invented, so no need to worry about the pollution issues. And if you could see mishandling of the automobiles, yes, mishandling is a major concern, but it's 1 in 1,000 we can say, but the rest 999 are getting the advantage of that machine. So we cannot say that automobile is dangerous for human beings. It is very much useful for as the author has mentioned, not only for carrying the people from one place to another, it is, we can say, the ambulance service which is used to save many lives. And we can say during a drought season or during a floody season, we can say that because of these automobiles, we are in the right place to help the people in the right situation. So without automobile, we can't even imagine that anything is possible in today's world. Today, world has become a small playground, I can say. World has become a small ball because of the transportation facility available in today's world. So regardless of the type of automobiles, all the automobiles, right from the bicycle to the most adventurous, I can say, the most innovative airways, all are playing a vital role in the development of a human being as well as the world. Yes, there are small disadvantages. Today the people have become more reluctant
for physical activities. Just because of the invention of automobile, people are reluctant to walk, people are reluctant to walk even for a distance of half a kilometer. But it's up to the individuals to take care of their health, but we have to consider the advantages of the invention. Thank you. The sound on the hello. Let us speak. Tamil poyalna next time. Our dear friends, உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் ஓரியன்ட் ஆங்கில பயிற்சி ஆங்கில பரீட்சை எழுதுவதற்கும் பேசுவதற்கும் கேட்பதற்கும் வாசிப்பதற்கும் TOEFL test on English as foreign language அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. ஸோ இது எழுதுவதும் பேசுவதும் இந்த ஸ்கில்ஸ் உங்களுடைய திறன்களை வளர்த்துவதற்காக லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 72 வந்திருக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று தலைப்பு. எழுத்து ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் குறைந்தது 250 வார்த்தைகள் எழுத வேண்டும். பேச ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் குறைந்தது ஒரு 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். இப்படி ஒரு தலைப்பு கிடைக்கிறது. மெனி பீப்புள், அநேக மக்கள் நினைக்கிறார்கள், திங்க் ஆட்டோமொபைல் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. ஆட்டோமொபைல் என்றால் வாகனங்கள், 2 வீலர் 4 வீலர் என்று சொல்லக்கூடிய 2 சக்கர 4 சக்கர 6 சக்கர 8 சக்கர விமானங்கள், ட்ரெயின், ரயில் வண்டிகள் have caused major problems for us. இவைகள் மிகப்பெரிய பிரச்சனையை நமக்கு கொடுக்கிறது என்று நிறைய பேர் சொல்கிறார்கள். பட் அதர் பீப்புள், மற்ற மக்கள் சொல்கிறார்கள், automobiles, இந்த வாகனங்கள் have made our lives better, நம்மளுடைய வாழ்க்கையை திறம்பட மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறது. which view do you support? எந்த கருத்தை நீ ஒற்றுக்கொள்கிறாய்? use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் reasons, விளக்கங்களும் to explain your answer, உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்காக நீங்கள் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ இந்த தலைப்பு வாகனங்கள் உனக்கு உதவுகிறதா, மக்களுக்கு உதவுகிறதா, அல்லது மக்களுக்கு அது அசௌகரியத்தை கொடுக்கிறதா? இதுதான் தலைப்பு. ஒன்று சௌகரியத்தை கொடுக்கிறது என்று சொல்லலாம், இல்லது அசௌகரியத்தை கொடுத்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதல் பத்தியில் ஹார்ட்லி என்றால் என்ன? கஷ்டமாக என்று நினைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். ஹார்ட்லி என்றால் அரிதாக, ரேர்லி என்று அர்த்தம். அரிதாக anyone would wish to return to the pre-automobile era. அப்போ யாரும் ப்ரீனா முன்னாடி, ஆட்டோமொபைல்னா இந்த வாகனங்களை உற்பத்தி பண்ண கூடிய காலகட்டத்திற்கு முந்தைய காலத்திற்கு செல்வதற்கு யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள். The automobile has become so important. அப்போ இந்த வாகனங்களும் வாகன ஓட்டிகளும், அதாவது வாகனங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுகிறது in our lives, நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே. that we probably couldn't do without it. அது இல்லாமல் முடியாது. எந்த வீட்டிலும் ஒரு 2 வீலர் இல்லாமல் இல்லை. தந்தையார் வைத்திருக்கிறார், மகன் வைத்திருக்கிறான், மனைவி வைத்திருக்கிறார். ஸோ அந்த 2 சக்கர வாகனங்கள் அல்லது 4 சக்கர வாகனங்கள் இல்லாத வீடே கிடையாது. ஆட்டோமொபைல்ஸ் கேரியர்ஸ் டு அண்ட் ஃப்ரம் ஒர்க், வேலையிலிருந்து இங்கிருந்து அழைத்து செல்கிறது. அடுத்தது ஃப்ரம் சிட்டி டு சிட்டி, ஒரு நகரத்திலிருந்து இன்னொரு நகரத்திற்கு. தி டிரான்ஸ்போர்ட் த ப்ராடக்ட்ஸ் வி பை டு த மார்க்கெட். அப்போ இந்த பொருட்களை கிராமத்திலிருந்து சந்தைக்கு அனுப்புகிறது. வி யூஸ் கார்ஸ் ஃபார் ஷாப்பிங், பொருட்கள் வாங்குவதற்கு கார் தேவைப்படுகிறது. ஃபார் வெக்கேஷன், ஊர் விட்டு ஊர் போவதற்கு. ஃபார் ட்ராவல், பயணிப்பதற்கு. பிஸ்னஸ், வியாபாரம் செய்வதற்கு. ஆன் த ஹோல் தென் ஒன் வுட் ஹேவ் டு சே தட் த ஆட்டோமொபைல் ஹஸ் இம்ப்ரூவ்ட் த மாடர்ன் லைஃப். அப்போ இந்த வாகனங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நவநாகரிகமாக்கி இருக்கிறது. இதற்கு பெரிய இது தேவையில்லை. ஏன்னா கண்டிப்பாக வாகனம் இல்லாட்டி வாழ்க்கையை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அடுத்த பத்தியில் பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் நோ ஆக்சிடென்ட் தட் த மோஸ்ட் ப்ராஸ்பரஸ் கண்ட்ரிஸ், ப்ராஸ்பரஸ் என்றால் என்ன? செழிப்பான நாடுகள், அமெரிக்கா நாடுகள், ஐரோப்பிய நாடுகள், ஆஸ்திரேலிய நாடுகள், இந்த மாதிரி வளமான நாடுகள் ஆர் தோஸ் வித் த பெஸ்ட் டெவலப்டு ஹைவே சிஸ்டம்ஸ். ஹைவே சிஸ்டம்ஸ் என்றால் என்ன? அவர்கள் ரோட்டிலே பயணிக்கக்கூடிய அந்த பெருவழிச்சாலைகள், சிறுவழிச்சாலைகள், சாலைகள் எல்லாம் பிரமாதமாக இருக்கும். ஆங்கில படங்களில் பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம இந்திய ரோடுகளுக்கும் அந்த வெளிநாட்டு ரோடுகளுக்கும் எப்படி நன்றாக இருக்கிறது என்று. The reason is simple. Prosperity, that is high productivity, requires a big efficient system of road. ஒரு நாடு பணக்கார நாடாக, ஒரு நாடு அதிக வளமான நாடாக, ஒரு நாடு அதிக பொருட்களை உற்பத்தி பண்ண வேண்டும் என்றால் அதனுடைய சாலைகள், 2 வழி, பெருவழி, 4 வழி, 5 வழி, 6 வழி சாலைகள் பிரமாதமாக இருக்க வேண்டும்.
ஏன்னா வாகனங்கள் அதில் செல்லக்கூடிய வாகனங்கள் நன்றாக செல்ல வேண்டும், வேகமாக செல்ல வேண்டும், சரியான நேரத்திலே செல்ல வேண்டும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் கார் கோஸ் வித் ஹெல்த் அண்ட் சக்சஸ். அதே போன்று கார் என்பது ஆரோக்கியத்தையும் குறிக்கிறது, வெற்றியையும் குறிக்கிறது. தட் பிரின்சிபல் ஹோல்ட்ஸ் ட்ரூ ஃபார் நேஷன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி as well as individuals. அப்புறம் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு கார் இருந்தால் கௌரவம், ஒரு சமுதாயத்திலே நிறைய வாகனங்கள் இருந்தால் சௌகரியம், ஒரு தேசத்திற்கு அதிக பேர் வாகனம் வைத்திருந்தால் சௌகரியம். அது விமானமாகட்டும், அது ரயில் ஆகட்டும், பஸ் ஆகட்டும். Fast, convenient, reliable transportation by automobile is the key to prosperity. ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு வேகமாக செல்ல வேண்டும். அதற்காகத்தான் புல்லட் ட்ரெயின் இந்தியாவிலே அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. ரொம்ப வேகமாக ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு சென்று குறைந்த செலவிலே சென்று வருவதுதான் ஒரு தேசத்தினுடைய வெற்றி செழிப்பை சொல்கிறது. Imagine how much less efficient commerce would be without cars. கார்கள் இல்லாவிட்டால் அங்கே வியாபாரம் என்ன ஆகும் என்பதை நினைத்து பாருங்கள். அடுத்த பத்தியிலே another great benefit of automobile, இன்னொரு மிகப்பெரிய உபயோகம் இந்த வாகனத்தின் மூலமாக is their versatility. அப்படி என்றால் என்ன? அந்த வாகனத்தை வைத்து பல வேலைகளை செய்யலாம். They can be used for much more than carrying people. மக்களை மட்டும் கொண்டு போவதில்லை, ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லலாம். They also can pull logs, மரங்களை இழுத்து செல்லலாம். And even serve as mobile laboratories. ஆய்வு கூடங்களாக, நகரக்கூடிய ஆய்வு கூடங்களாக, நகரக்கூடிய ஆஸ்பத்திரிகளாக பயன்படுத்தலாம். A computer equipped car with satellite communication. ஒரு காரிலே வான்வெளி விண்வெளி அந்த செயற்கைக்கோள்களுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு கார், கம்ப்யூட்டருடன் இருக்கக்கூடிய கார் can do as much as whole business office, ஒரு வியாபார அலுவலகம் செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு காரிலே ஒரு விண்வெளி வான்வெளி அந்த செயற்கைக்கோள்கள் உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க கம்ப்யூட்டர் வைத்திருந்தால் ஒரு வியாபார அலுவலகம் செய்யக்கூடிய வேலையை அந்த மொபைல் காரிலே நாம் செய்யலாம். while traveling at 90 km/h, காரிலே 90 கிலோமீட்டர் வேகத்திலே போகும் பொழுதே நாம் அத்தனையும் செய்து விடலாம். இறுதியாக அஃப்கோர்ஸ் உண்மையில் no one will deny, யாரும் மறுக்க மாட்டார்கள், that cars have drawbacks, கார்களிலும் குறைபாடுகள் இருக்கிறது. automobiles cause pollution, கார்கள் கண்டிப்பாக அது மாசை உண்டு பண்ணுகிறது, கார்பன் டை ஆக்சைடை குடிக்கிறது. they can be dangerous, அது ஆபத்தாக இருக்கிறது. if handled improperly, சரியாக நாம் கையாளவில்லை என்றால் அது ஒரு பொல்யூஷன், மாசை உருவாக்குகிறது. they also can be expensive, அது விலை, அதை அந்த மாசை சரிபடுத்துவதற்கு அதிக செலவாகும். on balance, எப்படி ஆனாலும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது we are better off, நாம் சிறப்பாக இருக்கிறோம் with a car than without them. கார்களும் பஸ்களும் ஏரோப்ளேன்களும் ட்ரெயின்களும் இல்லாமல் இருப்பதை விட இருப்பதால் நாம் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறோம். ஸோ இப்படியும் பேசலாம், எதிர்த்தும் பேசலாம். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தலைப்புகளில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL training. IELTS and TOEFL, International English as Level Testing System, and TOEFL, Test on English as Foreign Language. You have come here for writing and speaking skill development class. So here it is the Lingua Forum essays, the Dream Tech publications, the video number 73. So in IELTS, you may get a essay writing in task 2 where you have to write for nearly 250 words, and in speaking you have to speak almost for 2 minutes on a topic which they will give you. So here, agree or disagree type questions, you get a topic like some people think computers have made life more difficult and complicated. Some people think computers had made life a bit difficult and complicated. Other people think that computers make our life easier, makes our life safer and less troublesome. So one side, the advantages of having computers, the other side is the disadvantages of having computers. Which view do you support? Are you for having computers or completely eliminate it? Use specific examples and reasons to explain your answer. So if you're for the topic or against the topic, and you have to choose either one, and you have to say the reasons and examples in your answer. So coming here, in the introduction part here it is given,
No one can deny that computers have made many activities easier and more convenient than before. You agree with the point? So in India, when was the introduction of computers has happened? Could you tell anybody? Which year? Somewhere around 1980s, when Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India, he tried to make computers. All these software and engineering colleges, people moving out to India, to America, it's all because of computers, which Rajiv Gandhi introduced in India. When he introduced, it was told that he's like a little baby trying to do something new. But now we earn a lot of foreign exchange. India is recognized in the world because of IT. So here, life before computers and after computers, a lot of differences are there in the human life. Here, coming here, the issue in this case is, of course, the problem here is, however, how computers have affected life as a whole. As a whole, how is the life is with the computers? Overall, I believe they have made life more complex and stressful. Here, the writer says our life with computers resulted in complex and stressful way of life. This is what the results are for several reasons. He says the reasons. What are the reasons according to the writer? First, computers have accelerated the pace of modern living. What do you mean by pace? The speed. Accelerated, it increased of modern living. So the pace, the speed of our working has increased because of invention of, or because of after the introduction of computers. Because computers work so fast. They work so fast. They make many other things go faster all the time. From writing letters to preparing meals. Is it possible to prepare meals using computers? Is it? Yes. Yes, it's possible. As a result, we have to move faster just to keep up. So we have to keep in pace with the computers. Life thus has become more hectic. Life has become hectic. Hectic means what? What is the exact meaning of hectic? Can you say something very fast? We have less time to rest. We have very less time to rest. Does this situation make life less complex and stressful? I would say no. So the writer clearly says, what does he say? Is he for computers or against computers? For. He is against computers. Computers result in stress. Computers results in what? We have to keep pace with the computers. So he is against this computers here. At the same time, computers have increased productivity. He also says the production activities, the production of goods, the production of services has increased because of computers. Global productivity. Global productivity. What do you mean by global productivity? All the production activities, you call it as GDP, gross domestic product, right? Each country, when you assimilate or when you add each country's GDP, it becomes global productivity has increased 10 times what it was at the end of World War II. World War II. When was the World War II? 1944. That time, compared to that time with 2014, the production or the world production of goods has increased 10 times. Does this mean that workers have more free time now? Does it mean that they are free now? Thanks to computers. Actually, it appears we have to work harder and faster. Now, to sustain the increased productivity that computers made possible, we are on a treadmill. What do you mean by treadmill, sir? Running machine. So we are in a running machine. So to speak, that computers cost to run a bit faster with each passing year. So every year, each passing year, we have to be fast. So coming to conclusion, he says, in conclusion, look around. Does life on the whole look significantly easier and happier in our computer era? Is it so? Is it so?
Are you comfortable with the speed, with this way, what computer is doing? Then it was. For example, in 1940, what was it? Some tasks may be more convenient today with computers' help, but life as a whole seems to get even more frantic as computers speed up its pace. Because of the speed of the computer, our life is getting speeder. We have to keep pace with the computers. Then any other points you can say? So he says, the writer says that computers, definitely it causes problem to the human being. It causes stress. It causes restlessness in a human being. So he is against this computer. So I request each one of you to come forward and add your views. Well, if you get a topic like this, what you're going to speak. Yes, let us start with, yes, Mr. Thia. Take that. Hi all, good evening. Some people think computers have made life more difficult and complicated. Other people think that computers make our life easier, safer, and less troublesome. Which view do you support? Yes, I'm against computers in this stage, because computers have increased the stress of human being in all means. Earlier, the lifespan of human being was a bit higher when compared to today's world. Today's world, human beings' lifespan can be higher, but then the healthier life is the most important factor we have to look into. All these have caused just because of computers, which made human being to sit in one place for all the jobs to get accomplished. So its computer has made human being more lazy, sluggish, and though it's totally technologically carried out, but physically or mentally, if we see, computers are really harmful for human beings. For example, children, we can say, children's in today's world, they are more addicted to computers when compared to the children who were there two decades before. So that will have a major impact on their eyes as well as their mental ability to gather gather informations. So it's overall, children's in today's world has been totally affected due to the invention of computers and the latest technology what they have in their plate. And the next one is the real-time technologies. What we have is just for booking a ticket, or just for like arranging, looking for some schools, colleges. Because of computers, it has been, the globe has been totally shrink into a ball, so that we can sit in our house and we can easily accomplish our tasks, and it might not be true also. For an example, if we are going for selecting a school or a college, it's worth going directly to the school and college by selecting, or rather than selecting it through the computer. And also in today's world, just because of the advancement of the technology, our data are getting hacked by the hackers whom we are not at all aware. So there are benefits, but then apart from the benefits, there are lots of disadvantages by using this technology. Thank you. Thank you, Tayavu. Yes, sir, you can come forward. So the next IELTS taker,
He's going to write his exams in the month of November. Yes, say your name and start that. What you are for? Are you going for or against? Hello, good evening. This is Sendil here. With respect to this topic, I just wanted to go to the side of computers making life more difficult and complicated. Basically, everybody thinks that computers, internet, mobile phones, and all the latest technologies actually help make our life easier. But I think the other way around. It actually has made our life more difficult and complicated. To dwell on this point, just to give you an example, in the earlier days, if you look at most of us had good memory. We were able to remember a lot of phone numbers. We were able to remember a lot of addresses. We were able to remember a lot of birthdays. But none of us has that capability to do now. This is because of the invent of computers and mobiles and things like that. So basically we are losing on our personal identity and independentality, where we were able to memorize, recollect and remember things. So which is basically we are losing our own human character, where memory was one of the most important human characters that evolved through the centuries. Another example that I would like to quote is, take 20 years back, how the banking system was there. So we all had one bank in which we had an account, you had a passbook. So each time you go to the bank to do any transactions, the people at the bank verify your signature, make sure that it is the right person, and then they allow you to do the transactions. But with the advent of computers, you're able to create a number of accounts, and each account has their own passwords, and it's becoming difficult to remember all the passwords. In addition to that, there are a lot of hackers, and there are a lot of people who try to hack your password and then get all your information. There are password thieves who basically hack into your account and then transfer all the money, which was actually not the case before computers. Let's look at a recent example where there was some argument between India and Pakistan. So the people from India as well as from Pakistan hacked the other government sites. So people from India hacked the Pakistan government sites, and they wrote a lot of bad information about the Pakistani politician. In retaliation, the same happened from the Pakistani side. So this is a small thing, but this is basically a big disadvantage for the people who manage the country as a whole. The citizens fighting each other, which might actually lead into big trouble. So this is kind of another disadvantage. And then with the advent of computers, the most important thing that I feel is that we have lost the family bonding. We have lost the time that we used to spend with our family. We have lost the free space that we used to get. We have lost the we have lost the time that we used to relax and enjoy. It's all now in computers. If you want to relax, you go and sit in front of a computer, play a computer game. If your child or if any younger person wants something, you take him to a video parlor and then ask him to play some video games. So even if you look at the malls now, it's all video games, it's all computers related. You don't have any physical activity, because of which most of the younger children are becoming obese, and a lot of health problems are also getting they are also getting into a lot of health problems. Another disadvantage of computers is that as a whole, so if you look at all these examples that I just quoted, and if you look at the advantages of computers, which actually is very minimum. If you look, for example, we are able to do all the activities that we did even before the invention of computers. We were able to place a moon, we were able to place, Armstrong was able to land on moon even before computers was invented, and we are now doing the same thing. So there is not much of great improvement that computers has brought, but whereas if you look at the disadvantages and the amount of pressure that the computers has built on the humanity as a whole, I think it is incomparable. Thank you. Good, sir. Thank you very much. I request you, gentlemen, to come forward. Oh, 1 minute. Okay, what's your name? My name is Purushottam.
Purushothaman. Purushothaman. Yes. Okay. Which country are you planning to go now? Yes, I'm preparing to go London. Okay. You're taking IELTS exam. Suppose if you get a topic like this, how you're going to speak? Just speak to our audience. Yes. Very good evening. Myself Purushothaman, and I'm here to say some of the points for the topic of computers and its advantages. And before my conversation, two persons have spoken about disadvantages of computers, like in the topic of stress, then and computers making more difficult and complicated, then complex, then etc. I'm totally disagree with that, because the stress, what is stress? We ourselves making stress in everything. There is a stress. Addiction means in all the things there is some addictions. We ourselves we need to keep some of times, set limits to do that works, but we are not ready to do that. And other thing, bank transactions. In earlier days, a person will keep an account, only one account to maintain it, to do the transactions. But today we can open more number of accounts, and hackings of softwares in banks. But these all things can happen very rare. That can also can be solved, or hacked persons can be found by using a computer itself. So there is some advantages, so no any disadvantages. In earlier days, without hacking, the our bank amounts are stolen by someone. That cannot be find out. But by using a computer hacking softwares, nowadays monies are getting stolen. But it is easy to find out only. So no any disadvantages on that. then that's it. Okay, good. Yes, you come. Satya. Okay, you're going to which country? US. US. Okay, could you tell, suppose if you get a topic like this, what you're going to Hi, respond? good evening, everybody. So this is Satya. I'm going to talk about how the computer is important in our life, in our human life. In this modernized world, in the modernized world, the computer is most important in our all other activities. For example, computers work so very fast. It will reduce our human efforts and many things are there. Let's talk about advantage and disadvantage. Firstly, I'm going to talk about the advantages of the computers. The computers, so computers, mainly the computers we are using, like many like electronics. It's controlled by computers. Basically, is controlled all the electronic devices, even though like automatic automatic systems, everything. For example, like one of the oil and gas plant which is operated by Gulf countries, it is controlled by programmable logic control, that is PLC, which is controlled by computers only, with that logic inputs what we are giving. So according to that work, so how it's work, the plant, how the plant is whole plant we can't see in all the times. So it's through monitored by the computers only. Whatever that happens, if any fire accident, in case any accident, or in case anything, it will give fire alarms to all the peoples, even though they get message, they get emails, they get all the tones. So it is possible by through the computers only. And other things, Microsoft. So Microsoft is running in US. So if they have a problem in any of other their branches, like in Bangalore or any other in Indian states or other countries, they can easily sort out the issues. They can easily troubleshoot the issue through the remote. So that is make very easier to us. And other advantages, this online job searching. So and if you're online job searching, if you want to book the tickets through online and bank transaction, it's everything is to make us very easily.
So these are the advantages in the if you're on the computers to take us the next level of our career. And the disadvantages, the children are very active to the computers because they are watching the games or something. So the problem is they are playing the games before and all several years before the children's playing the outside, so they have some physical activities. Nowadays all the people are after completion of schools and the tuitions, they are used to play with the computers. So that is the reason they physically they are unfit, and a lot of problems it's creating to their life. So I am strongly believe the computers may this moreover the outweigh is computer is the most important. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. So what's your name? My name is Kader Muhyiddin. Which country you are going? Plan to Singapore. Singapore. So suppose if you get a topic like this, how are you going to speak? Good evening to one and all. Computer is most important of our life because in 20-30 days back, and then you have to any message in deliver to other country, then go to post office, then write to letter, then submit to postmaster. But it is very difficult. But nowadays in go to computers and sit and go to computer and sit and the settings, and we have to click the email and have any messages and any informations and any parties and any functions. Then I have to invite to then post to foreigners and post to many countries. Then in more of government office in birth certificate and death certificate, and go to computer and same time and sit and type to in Tamil Nadu government office and click to and type to date of birth, and the form is printed. Then in Tamil Nadu government introduced every student, in every college student, and every school student, and distribute the laptop. Why? Because that matter is in student can learn to in computer, can learn to computer. This is the matter. So computer is so important in our life. Good. Nice. A better improvement is there. So நண்பர்களே, I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலம் எழுத்து பேச்சு கேட்பது வாசிப்பது உன்னுடைய பரீட்சை பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடக்கக்கூடிய பரீட்சை ஆங்கில திறன் ஆய்வு. உங்களுடைய பேச்சு எழுத்து கேட்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய பயிற்சி. அந்த வகுப்பிற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ரைட்டிங் எழுதுவது பேசுவது ஸ்பீக்கிங். இது லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரை மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 73க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த IELTSல எழுதும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு அழகான கட்டுரையை முன்னுரை முடிவுரையுடன் தகுந்த உதாரணங்கள் விளக்கங்கள் காரண காரியங்களுடன் நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ பேசும் பொழுதும் அதே போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் சொற்றொடர்கள் நல்ல சொற்றொடர்கள் மூலமாக வாதாடும் வகையிலே நீங்கள் பேசக்கூடிய தகுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஸோ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். இந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? ஒரு தலைப்பு கொடுக்கிறார்கள், உதாரணத்துக்கு இந்த தலைப்புகள் அனைத்தும் உன்னுடைய ஆங்கில பேசும் புலமையை அறிந்து கொள்வதற்காகத்தானே ஒழிய அதில் லாஜிக் பார்ப்பதில்லை. உங்களுடைய பேச்சு திறமை எப்படி இருக்கிறது, எந்த வகையிலே நீங்கள் வாதாடுகிறீர்கள், என்ன வகையான உதாரணங்களை கொடுக்கிறீர்கள், முன்னுரை எப்படி இருக்கிறது, அதற்கு தகுந்த விளக்கங்கள், அதற்கு தகுந்த பின்னுரை அல்லது முடிவுரையை எப்படி செய்து அந்த பேச்சை முடிக்கிறீர்கள் அல்லது கட்டுரையை முடிக்கிறீர்கள் என்று பார்க்கிறார்கள். ஸோ சம் பீப்புள், சில மக்கள் திங்க் தட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹவ் மேட் லைஃப் மோர் டிஃபிகல்ட். கணிப்பொறி இதன் மூலமாக மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை அதிக கஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறது இந்த கணிப்பொறி என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட்
குழப்பமடைய வைக்கிறது மக்களுடைய மனதையும் இதயத்தையும் வாழ்க்கை முறையையும். other people think that computers make our life easier. சில மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், கம்ப்யூட்டர் கணிப்பொறியினால மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை எளிமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. safer and less troublesome, அது பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. troublesome, பிரச்சனை இல்லாத வகையிலே இருக்கிறது. which view do you support, எந்த கருத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாய்? கம்ப்யூட்டர் நன்மையா கம்ப்யூட்டர் தீமையா மக்களுக்கு? ஸோ யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், எந்த தலைப்பை எடுத்தாலும் அதற்கு தகுந்த உதாரணங்கள், அதற்கு தகுந்த ரீசன்ஸ், காரணங்கள். டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், உங்களுடைய விடைக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் எழுத வேண்டும். உதாரணத்துக்கு முன்னுரையில் இப்படி எழுதியிருக்கிறார்கள், நோ ஒன் கேன் டினை தட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹேவ் மேட் மெனி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஈஸியர் அண்ட் மோர் கன்வீனியன்ட் தென் பிஃபோர். அப்போ யாரும் குறை சொல்ல முடியாது, யாரும் மறுக்க முடியாது. டினை என்றால் மறுப்பது. கணிப்பொறிகள் have made activities, many activities, பல செயல்பாடுகளை ஈஸியர், சுலபமானதாக, more convenient, ரொம்ப சௌகரியமாக, than before, முன்னை இருந்ததை விட கணிப்பொறிகள் வாழ்க்கையிலே மனிதனுக்கு வேலைகளை எளிமையாக்கி இருக்கிறது, சௌகரியத்தை உண்டாக்குகிறது. the issue in this case, issue என்றால் பிரச்சனை. இந்த இதில் என்ன பிரச்சனை என்று பார்க்கும் பொழுது, however, எப்படி எனினும், how computers have affected life, கணிப்பொறியினால மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. affectedனா பாதிப்பு. as a whole, ஒட்டுமொத்தமாக, overall I believe they have made life more complex. இந்த கணிப்பொறி மூலமாக மக்களுடைய ஒரு வாழ்க்கையை, காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் குழப்பத்திற்கு உண்டாக்கி இருக்கிறது இந்த கணிப்பொறி. ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல், மன அழுத்தத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது. ஃபார் செவரல் ரீசன், பல காரணத்திற்காக என்று சொல்கிறார். ஸோ இந்த எழுத்தாளர் கம்ப்யூட்டர் மனிதனுக்கு தீமையைத்தான் உண்டாக்குகிறது என்று முன்னுரையிலே சொல்லிக்கொண்டு அடுத்த பத்தியிலே அதனுடைய காரணங்களை சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் என்று சொல்லி, முதலாவதாக என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார். கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹவ் ஆக்சிலரேட்டட் த பேஸ் ஆஃப் மாடர்ன் லிவிங். ஆக்சிலரேட்டட்னா வேகப்படுத்துவது, பேஸ்னா அதனுடைய வேகம். ஸோ இந்த கணிப்பொறி மனிதனுடைய வாழ்க்கையை வேகப்படுத்தி இருக்கிறது. பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒர்க் ஸோ ஃபாஸ்ட், கணிப்பொறி வேகமாக வேலை செய்கிறது. they make many other things go faster, மற்ற விஷயங்களையும் செயல்படுத்தக்கூடிய, வேகத்துடன் செயல்படுத்தக்கூடிய திறனை கணிப்பொறி பெற்றிருக்கிறது. ஆல் த டைம், ஃப்ரம் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ், கடிதம் எழுதுவது முதற்கொண்டு, ப்ரிப்பேரிங் மீல்ஸ், மதிய உணவு, காலை உணவு, இரவு உணவு, எந்த உணவையும் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை, வேகமாக செய்து முடிக்கக்கூடிய ஆற்றலை கணிப்பொறி பெற்றிருக்கிறது. as a result, அதன் விளைவாக we have to move faster just to keep up. அந்த கணிப்பொறியினுடைய வேகத்திற்கு ஈடு செய்வதற்காக நாமும் வேகமாக செல்ல வேண்டிய நிலைக்கு உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். லைஃப் thus has become more hectic. ஆகையால் வாழ்க்கை, ஹெக்டிக் என்றால் என்ன? சதா காலையிலிருந்து இரவு வரை, இரவிலிருந்து காலை வரை சதா வேலை வேலை என்று ஒரு மன அழுத்தத்துக்கு we have less time to rest. ஓய்வெடுப்பதற்கே நேரம் இல்லை கம்ப்யூட்டரினுடைய வேகத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டிய காரணத்தினாலே. ஸோ does this situation make life less complex and stressful? இது வாழ்க்கையை, மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறதா? I would say no. கணிப்பொறி நிச்சயமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த மன அழுத்தத்தை குறைக்காது. ஸோ அடுத்த காரணத்தை என்ன சொல்கிறார்? at the same time, அதே நேரத்தில் computers have increased productivity. productivity என்றால் என்ன? உற்பத்தி, பொருட்கள் உற்பத்தி, சேவை உற்பத்தியை கணிப்பொறி நிச்சயமாக உறுதியாக அதிக அளவிலே உற்பத்தி பண்ணி இருக்கிறது. பிகாஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ், குளோபல் ப்ரொடக்டிவ், உலகம் முழுக்க உற்பத்தியான பொருட்கள் டுடே இஸ் பெராப்ஸ், இன்று என்ன அதிக அளவிலே இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது 10 times, 10 மடங்கு என்று சொல்வார்கள். வாட் இட் வாஸ் at the end of World War II, உலகப்போர் 2 1944 முடிந்தது. இந்த 2014 ஆண்டு இந்த ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது உலக பொருட்களின் உற்பத்தி 10 மடங்கு அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. this mean that workers have more free time now? ஆகையால் என்ன, வேலையாட்களுக்கு நிறைய நேரங்கள் இலவசமாக இருக்கிறதா, ஃப்ரீ டைம் இருக்கிறதா? தேங்க்ஸ் டு கம்ப்யூட்டர்ஸ். இது நன்றியை கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு சொல்ல வேண்டும். என்றால் கணிப்பொறி தான் இந்த வேகத்தை அதிகப்படுத்தி இருக்கிறது, பொருட்களின் உற்பத்தியை. ஆக்சுவலி it appears we have to work harder and faster. இது என்னோ தோன்றுகிறது, நாம் என்னமோ இப்பொழுது ரொம்ப வேகமாக வேலை செய்கிறோம் என்று. to sustain the increased productivity that computers made possible. மனிதன் இந்த பொருட்களை 10 மடங்காக உற்பத்தி நிச்சயமாக பண்ணவில்லை.
இது கணிப்பொறி மூலமாகத்தான். மிஷினிலே கணிப்பொறி, டேமில் ஷட்டரை திறப்பதற்கு கணிப்பொறி, காரை உற்பத்தி பண்ணுவதற்கு கணிப்பொறி. அந்த கணிப்பொறி தான் இந்த பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணியதே ஒழிய மனிதன் உற்பத்தி பண்ணவில்லை. அந்த கணிப்பொறியின் வேகத்திற்கு மனிதன் செல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். we are on a treadmill. treadmill என்றால் என்ன? ஒரு இயந்திரம். அந்த இயந்திரத்தின் மேல் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த இயந்திரத்தை ட்ரெட்மில் என்று சொல்கிறோம். நாம் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறோம் என்றால் ட்ரெட்மில் மேலே ஓடிக்கொண்டிருப்பது போல இருக்கிறோம் இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்த காரணத்தினாலே. so to speak that computers cost to run a bit faster with each passing year. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த ட்ரெட்மில்லே வேகமாக நடக்கக்கூடிய அந்த இயந்திரத்தின் மேலே நடப்பது போல ஒவ்வொரு ஆண்டும் அது வேகமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு தக்கபடி மனிதனும் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். இன் கன்க்ளூஷன், முடிவுரையாக, லுக் அரவுண்ட், உன்னை சுற்றிப்பார். Does life on the whole look significantly easier and happier in our computer era than it was? 100 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி மனிதன் வாழ்ந்த முறையும் இப்பொழுது திரும்பிப்பார். எங்கேயாவது மனிதன் சந்தோஷமாக இருக்கிறானா? எல்லாம் மயமாக ஆகிவிட்டது. அனைவரும் ஏதோ ஒரு வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் 1940 1940 some tasks may be more convenient today with computers to help. 1940 கஷ்டமான விஷயம் இன்று 2014 இந்த கணிப்பொறி மூலமாக எளிதாக செய்துவிட முடிகிறது. பட் லைஃப் as a whole, ஆனால் வாழ்க்கை ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது seems to get even more frantic. என்றால் என்ன? குழப்பம் நிறைந்ததாக. as computers speed up its pace, கம்ப்யூட்டர் கணிப்பொறிகள் அதனுடைய வேகத்தை வேகப்படுத்தும் பொழுது வாழ்க்கையை ஒரு கிறுக்குத்தனமாக, வாழ்க்கையை ஒரு ஹெக்டிக்காக. ஹெக்டிக் என்றால் என்ன? காலை முதல் இரவு வரை அனைத்தும் தக்க அட்டவணை முறையாக வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லுகிறார்? இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்லுகிறார்? இந்த கணிப்பொறி நிச்சயமாக மனிதனுக்கு ஒரு ஏற்றத்தை கொடுப்பதில்லை, இரக்கத்தை தான் கொடுக்கிறது, நன்மையை கொடுப்பதில்லை, தீமையை தான் கொடுக்கிறது என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தலைப்புகளில் பல கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Friends, welcome to AILTS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as a level testing system and TOEFL test on English as foreign language. I.E.L.T.S, as you know, it's British, Australian and Cambridge University joining together and conduct tests to check all around the world the people's capabilities in their speaking, reading and writing and listening skills. TOEFL also same, but it's conducted by American government. This also checks your reading, writing, listening and speaking. Here we are coming here for writing and speaking skill development. It is the lingua forum essays we have taken, Dream Tech Publications. We have come to video number 74. So here the topic, you know, in I.E.L.T.S you may get in task 2 to write around 250 words, and they may ask you to speak for around 2 minutes continuously to check your you know, English communication skills, your vocabulary, your presentation skills, your voice modulation, expressions, body language. So here, if you get a question like this type, agree or disagree questions, what? They'll give a topic, they'll ask you, do you agree with this topic or do you disagree with the topic? So when you agree, you have to start with an introduction with the main points, examples and reasons. Then you go in for a conclusion. If you disagree also, you do the same thing. So coming here, the topic here is, what's the topic here? Some universities, not every university. In US almost you have around 3,000 to 5,000 universities, private universities alone. In India, how many universities you have? Could anybody tell? Guess and say. Nearly 786 universities are there in India. So private and government universities. So here, some universities, not every university, some universities, what do they do? Some universities, what do they do? They make students specialize in a single subject. So they make special students to specialize in a single subject. Okay, whether it is medicine or whether in engineering, whatever the arena, the specialized arena, they try to concentrate and make the student to get specialized in a particular subject. Some universities. Other universities, some other universities, what do? They make students to take courses in many different subjects.
So they make it as a syllabus. In the syllabus, they make the students to learn different subjects rather than one specialized subject. Some universities want to make their students to be specialized in varieties of subjects. So which policy do you think is better? Getting specialized in one area or trying to learn as much diversion of or varieties of subjects? Use specific examples and reasons to explain your answer. So let us see what the writer here. This is the question. So what the writer does, what does he stand for? Is it for single subject or varieties of subject? So here he says, there's of course a place for highly specialized schools. There's a place, of course, to be specialized in an arena. On the whole, however, the advantage probably lies with schools that teach many different subjects. Instead of universities, he has mentioned as schools. School is a place where they teach. Even universities can be called schools in that context, that it is teaching something. So some schools specialize in one area and some schools they teach different subjects. So it's always an advantage to learn varieties of subject. That's what our writer goes in for several reasons. He says for several reasons it is always good to learn varieties of subject rather than being specialized in one subject. So what are the reasons? What are the reasons he says? One reason is that students being young, students generally are below 25, 23 and below. So students being young usually are uncertain what they want to do with their lives. Generally students at a young age, they don't know what they are going to do, what line of profession they have to take. So they are not very sure because being young. School, should they go into engineering or education or entomology? What do you mean by entomology? What do you mean by education? What do you mean by engineering? Engineering is something technical oriented. Education, something like art subjects. Entomology, studying about the insects. So they're a bit confused what to do with their life. A school with many different areas of instructions gives students a wide choice of careers. What do you mean by career? Whatever you take in your life to earn a livelihood, what you want to do for a long time in your life, that's called your career. So they give instruction to give students a wide choice. They give a choice. A lot of choices are there. There's not only one or two, plenty of choices are there where the schools provide the choices for the students to take. In such a school, that type of school where they have varieties of subjects, a student may discover, what do you mean by discover? Invention and discover. Discovery is something already which is there. He is able to find out what it is. Is it so? Invention is something creating new. Discovering is something is there, you are able to find out what it is. And invention is something you are finding it very new, which has never existed, but you have found it. So interest that he or she never imagined before. So here a student may discover interest that he or she never imagined before. Suddenly something he gets interested in one particular subject, and varieties of subjects are there. Then he discovers himself that he is for that subject. He has to live for that subject. He has to be with that particular area of subject. So a pre-medical, what do you mean by pre-medical? Pre before medical, okay, pre-medical student. A student may wish to join an MBBS, but suddenly he may discover, what he discovers, that he enjoys history than medicine. Rather than going for being an MBBS, he thinks that he finds this interest on archaeology, something about history, something reading about all the Mohenjo-daro, Harappa and old things. So he finds an interest, he discovers that he is for history and he declares a major in it. He declares a major in it means what? He says, okay, this is the subject which I am going to take, not medical.
and proceed from that to law school. Okay, once he finished that, then he finds law is best and he goes in for law. So this is what discovery is. When varieties of subjects are there, people discover that they are interested in something else, not in what they were thinking before. He discovers the possibilities are endless. So a lot of possibilities are there when one attends a school that teaches a great variety of subjects. Only in a school which teaches a great variety of subject, the students will be able to discover what he or she is interested. So coming here to the next paragraph, one other reason he says, also a student of such a school learns to look at problems and issues. So problems and issues, how does he look? From many different viewpoints. So when variety of choice subjects are there, he looks the problems and issues in many different viewpoints. What are the different viewpoints? Interdisciplinary programs exist for exactly this purpose. What do you mean by interdisciplinary programs? What do you mean by that? Interdisciplinary programs. So that is, in physics you have something like a cinematic subject involved in it. So all interrelated subjects. A student may learn to treat subjects from the viewpoint of an historian. So a student may try to treat subjects with the viewpoint of an historian. Historian means what? Trying to find out where the genesis is, where it started, how it has grown. A sociologist and a linguist all at once. What do you mean by socialist? What do you mean by linguist? Linguist is a person who loves to learn different languages. So he looks at the point of view of an historian, a sociologist, and a linguist all at once when varieties of subjects are there. The result is much broader and more useful education than a narrowly specialized school could provide. So only one subject or two subjects are there where you have to go in for specialization. There are some special law colleges where only law is given. There are some universities which are specialized in only engineering. There are some universities which are specialized in medicine. So still there are some other university where a lot of subjects are there where you can choose anything. Once you go there, you are able to discover what you are interested in when you have umpty number of choices. So finally he comes to a conclusion. There is of course a need for highly specialized institutions. So this writer says, yes, definitely you need to have specialized institutions. They are necessary after a student has decided on his or her speciality. So once a student has decided, he has to learn medicine, he has to be a dental doctor or whatever it is, he has to be a lawyer or she has to be a lawyer. Once she understands, once she decides, once she discovers what she wants to do, then and requires advanced training in it. So for that you need a specialized training in one particular area which the student was able to identify. To start, however, students are better served by less specialized schools. So as a start, you have to start with the less specialized schools where many different subjects are taught. So even though single subject is necessary after a while, but in the beginning the student should be exposed to variety of subjects. So once a lot of varieties of subjects are there, he or she is able to understand that she is meant to be an army officer, she or she meant to be a social worker, he or she wants to specialize in something like medicine or hotel management or computer management, something like a computer programmer or a teacher or a professor, or to be a government servant like a collector. So once the varieties of subjects are given, offered in a university, there he discovers why she is born and what is the career he or she should select. So here the writer says school with varieties of subjects is most important. Of course, specialization is important. Once the student understands what she is interested, once she discovers, then after that
for further specialization, she may go for that. As a start, the university should and must provide varieties of subjects. That's what the writer says. And you can go in for against this topic also. No, the university should teach only the specialized subjects. Each university should be specialized in one area, and varieties should not be given because it may confuse the students. You can go for this or that, but whatever you go, you have to use with examples and reasons to explain your choice. So now let us start with the student. Okay, let us start with you, Ramya. Please, why don't you come? What's your name? Ramya. Ramya, what's your qualification, Ramya? MBA graduate. Very good. Which country do you like to go? To London. To London. So, if you get a topic like this, you must have studied in a college, university. Whatever those experience you might have had, you might have chosen MBA. But if varieties of subjects are there, you might have discovered that you are for some other subjects. Might be. So, could you tell about your experience and tell what exactly you stand for? Whether varieties of courses the university should provide, or they should be specialized in one area, whatever it is. Yes. I would prefer that any university should go for various subjects. That is, any student, if they get into a school, their main criteria of the school or the university is to groom a child. So they'll specialize a child depending upon the interest of any child. So once they can do it only if they know what the child is interested in. If they have very less specialization or any specific specialization is given to the student, the choices will be reduced for the student. So if a wider option is given, if they have given an option of learning many subjects in one instance, the students can understand what they are really interested in. So to start with or to begin with, it will give an exposure to learn many subjects, and from there they could choose one which they are interested in. So I would definitely prefer that any university should go with various subjects. And one more thing, in India we have a trend where we can see majority of the kids developing as that of their parents. Any software engineer will try to make their child as a software engineer. The same way with teachers and doctors also. So we have to break this. How do we do that? Only when we give an exposure to the kids in the early instance. At least in the schools or in the universities, there should be one place where they can given a better option to choose. So only if the choice is given to them, they can choose from that and they can understand what they are interested in. So to start with, any schools should give many options for the students to choose what they like to specialize. And only then the specialization should be opted for the students. That is my point of view. Fine, Ramya. Thank you very much. Okay. Yes, you can come. What's your name? Lavanya. Lavanya. So when are you taking your IELTS exam? In the month of November. You're going for academic or general? Academic. Which country are you planning to go? UK. Okay. What's your qualification? B Aeronautical. B Aeronautical Engineering. Okay. You might have studied in a school, college, university. Do you think that maybe your interest or something you might have discovered? Do you think you go with the subject or going against with the subject? I'm going to against the subject. Yes, speak. I'm going to against the subject because the each and every student should concentrate in only the one subject. In school days, more of the students are confused what we going to achieve in one field, what we going to do in future, in careers, in how to face the fields and careers and everything. So that students should before the student came into the university, they dream about we going to become a doctor, engineer, like that. So that in school days itself, the students should be molded by the sub field. But nowadays, so many schools are looking forward into the many subjects into the one in any schools and everything. So the students are get confused what we going to study and everything. So in some situations they decided what
we have to do, what we have to do, achieve in future, so that the universities are in many separate fields. That is, this university is specialized for doctors and lawyers, so that the doctors can face the so many peoples are go into the doctors field, and lawyers fields and the engineering fields, everything, so that India can be developed. uh, in in particular universities, or make in particular universities, the students take courses in many subjects, means the students definitely will be confused what similarly what they do and everything. If they know about all the subjects, they will little bit confused in their in their careers and everything. And so I'm just against this topics. The everyone, each and everyone should learn only in the one field. Thank you. Okay, fine. Is candidate and say something about this topic. So what do you think? She has come here for the interview training. So what do you say about this topic and what do you stand for? Yeah, I against this topic because specialization is used to concentrate more in that particular subjects, and we can shine if we concentrate more on one subject, means we can shine, we can make many projects about that. There are many universities concentrate on one particular field, then they have many technologies and many instruments and many opportunities for that particular field. Then they can provide students more learning capabilities, and they can make students shine in that particular field. Because generalists means they know everything, but they don't know how to make decision on one particular field. They don't know much knowledge about that field. They know the basic knowledge, but they don't know the important then advantage and disadvantage of that particular field. So I support specialist because specialists only can make important decision at the right time, at the right instance. Then they know about technical about this. Then they can give technical advice to that particular field likewise. So it's better if the universities concentrate on particular specialized subject like law. There are some law universities. Then some universities concentrates on medical. There are aeronautical, marine university likewise. If they concentrate on one particular specialization, means they provide many technologies, so they make students shine in that field. Thank you. Good. I request Anita. Anita. What's your qualification? ME Computer Science. ME Computer Science. So in future you want to go to which country? Maybe okay, you want to take IELTS. Suppose if you get a topic like this, what are you going to speak? Yeah, I will go for with various subjects, because we can learn everything, not only even a single subject. At least we can know the basics of all the subjects. So I would prefer for various subjects, so we can learn everything. Okay, good, fine. Dear friends, I.E.L.T.S International English Level Testing System, அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூன்றும் இணைத்து உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் பரீட்சை செய்து உங்களுக்கு மதிப்பளிப்பார்கள். ஸோ சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தில் எவ்வளவு புலமை வாய்ந்தவர் என்பதை அந்த மதிப்பெண் தெரிவிக்கும். அதே போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. இதுவும் முன்னுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இங்கே இப்பொழுது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய திறன்களை வளர்ப்பதற்கான ஒரு ஒரு வகுப்பு. இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை தொகுப்பு மூலமாக, ட்ரீம் டெக் என்ற அச்சகத்தின் மூலமாக நாம் வீடியோ நம்பர் 74க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இந்த IELTSல அல்லது TOEFL IELTSல பார்த்தீங்கன்னா எழுத வேண்டிய ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 250 வார்த்தைகளுக்குள் நீங்கள்
எழுத வேண்டும் ஒரு கட்டுரையை என்று கொடுப்பார்கள். அதே போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதை பற்றி 2 நிமிடங்களுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். ஸோ உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சின் சரளத்தன்மை, ஆங்கிலத்தினுடைய சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகள், நீங்கள் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் பேசக்கூடிய அந்த குரல் வளத்தை பார்ப்பார்கள். முக பாவனைகள், உடல் அசைவுகள், இவைகளை எல்லாம் பார்த்து என்ன வகையிலே எப்படி பேசுகிறீர்கள் என்று பார்த்து அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண் வழங்குவார்கள். ஸோ இப்பொழுது தலைப்பு பார்த்தீர்கள் என்றால், இந்த தலைப்பு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று ஒரு தலைப்பு வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சம் யூனிவர்சிட்டி, சில பல்கலைக்கழகங்கள், அனைத்து பல்கலைக்கழகங்கள் அல்ல, சில பல்கலைக்கழகங்கள் மேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் ஏ சிங்கிள் சப்ஜெக்ட். ஒரு சில பல்கலைக்கழகங்கள் மாணவர்களை ஒரு சில பாடத்திட்டத்திலே நிபுணத்துவம் வாய்ந்த மாணவர்களாக உருவாக்குகிறார்கள். உதாரணத்திற்கு இந்த இன்டர்நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டிஸ் என்று ஒன்று இருக்கிறது. அப்படி பல ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவ சம்பந்தப்பட்ட அந்த தொழில்நுட்பம் மற்றும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்திலே பொறியியலை மற்றும் ஸ்பெஷலைஸ்டாக சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ஸோ சில பல்கலைக்கழகங்கள் ஒரு சில பாடத்திட்டத்தை வைத்து அதனில் நிபுணத்துவத்தை மாணவர்கள் கற்க வேண்டும் என்பதற்காக வைத்திருக்கிறார்கள். Other universities, பல பல்கலைக்கழகங்கள் make students take courses in many different subjects. அப்ப ஒரு சில பல்கலைக்கழகங்கள் ஒரு சில படிப்பிலே நிபுணத்துவம் வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் பல பல்கலைக்கழகங்களிலே பல வகையான பாடத்திட்டங்கள், பல வகையான ஏரியாஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பல திட்டங்கள் மாணவர்களுக்கு போதிக்கப்படுகிறது. ஸோ விச் பாலிசி டு யூ திங்க் இஸ் பெட்டர்? எது சிறந்த கொள்கை? ஒரே ஒரு பாடத்திட்டத்தை பல்கலைக்கழகம் வைக்க வேண்டுமா, அல்ல நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பாடத்திட்டங்களை வகை வகையாக மாணவர்களுடைய ரசனைக்கு ஏற்ப வைத்துக் கொள்வது நல்லதா? யூஸ் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்கள் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். உன்னுடைய பதிலிற்கு அந்த விளக்கங்களும் உதாரணங்களுடன் நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ தலைப்பு புரிந்தது என்று நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்ததாக இங்கே எழுத்தாளர், இந்த எழுத்தாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, there is of course a place for highly specialized schools. கண்டிப்பாக ஒரு படிப்பிலே ஒரு பாடத்திலே நிபுணத்துவம் வாய்ந்த கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் இருந்தே ஆக வேண்டும். உதாரணத்துக்கு மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் என்று சொல்வார்கள். சமுதாய சேவை படிப்பு, அந்த ஒரு பாடத்திட்டம் மட்டும்தான் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறது. ஸோ அப்படியாக இருக்க வேண்டும், இல்லை என்று சொல்வதற்கில்லை. ஆன் த ஹோல், ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது, ஹவெவர் எப்படி எனினும், the advantage probably lies with schools that teach many different subjects. ஆனால் அனுகூலங்கள் எங்கே இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, பல திட்டங்கள், பாட பிரிவுகளை, பல வகுப்புகளை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழகம் அல்லது கல்லூரி, அதுதான் சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஃபார் செவரல் ரீசன், பல காரணத்திற்காக என்று சொல்லி முதல் காரணத்தை சொல்கிறார். என்ன காரணம்? அதாவது ஒரு பல்கலைக்கழகமோ ஒரு கல்லூரியோ ஒரு பள்ளியோ பல பாடத்திட்டங்களை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அதனுடைய காரணம் என்ன என்பதற்காக விளக்கத்தை அடுத்த பத்தியிலே கொடுக்கிறார். One reason is that students, being young, usually are uncertain what they want to do with their lives. மாணவிகள் பொதுவாகவே இளைஞர்களாக இருக்கிறார்கள், இளைஞர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை முடிவு செய்வதற்கு, வாழ்க்கையில் எது தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அவர்களுக்கு அந்த அளவு போதிய ஞானம் இல்லை. Should they go into engineering or education or entomology? இந்த மாணவர்கள் பொறியியல் படிப்பிற்கு போக வேண்டுமா, இல்லை கல்வி சம்பந்தப்பட்ட பாட ஆசிரியராக, கல்லூரி பேராசிரியராக ஆக வேண்டுமா, அல்லது என்டாமாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புழுவுகளை பற்றி, இன்செக்ட்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த படிப்பை படிக்க வேண்டுமா என்று குழப்பத்தில் இருப்பார்கள். A school with many different areas of instructions. ஒரு கல்லூரியிலே ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே பல பாடத்திட்டம் இருக்கும் பொழுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் a wide choice of careers. careers என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றை வாழ்க்கையிலே தொழிலாக நீண்ட காலம் செய்யலாம், வாழலாம்
என்று மாணவர்களுக்கு பல தேர்வுகள் இருக்கும் பொழுது in such a school a student may discover அந்த மாதிரி பல திட்டங்கள் இருக்கும்போது ஒரு மாணவன் தன்னைத்தானே கண்டுபிடித்துக் கொள்கிறான் interest that he or she never imagined before. இதற்கு முன்னாடி அவனுக்கு அந்த ஆர்வம் இல்லை, ஆனால் அந்த பாடத்திட்டம் இருக்கும் பொழுது இதற்காகத்தான் நாம் வந்திருக்கிறோம், இதைத்தான் நாம் படித்து அதில் நிபுணத்துவம் ஆக வேண்டும் என்ற அவனை தன்னைத்தானே அறிந்து கொள்கிறான், தனக்கு இந்த ஆவல் ஆற்றல் இருக்கிறது என்று. ஸோ பல திட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது மாணவன் அங்கே அறிந்து கொள்கிறான், அதற்குத்தான் செல்ல வேண்டும். ஃபேஷன் டெக்னாலஜி, ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், ஏரோநாட்டிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், சாஃப்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட், கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்று பல பிரிவுகள் இருக்கும் பொழுது அங்கே மாணவன் தன்னுடைய ஆர்வத்தை அறிந்து கொள்கிறான், தான் எதற்காக இந்த பூமியிலே பிறந்தோம் என்பதை அறிந்து கொள்கிறான். ஸோ அதே போன்று ப்ரீ மெடிக்கல் மருத்துவம் எம்பிபிஎஸ் ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மாணவன், அதற்காகவே படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவன் அவனிடம் மே டிஸ்கவர், அவன் அறிந்து கொள்கிறான், he enjoys history. அப்ப வரலாற்று பாடம் இருக்கும் பொழுது நான் மருத்துவத்திற்கு தகுந்தவன் இல்லை, எனக்கு வரலாற்றின் மேல் தான் ஆர்வம் இருக்கிறது, நான் வரலாற்று பாடத்தை தான் படிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்கிறான். and declare a major in it. அப்ப அந்த பாடப்பிரிவை அவன் எடுத்துக்கொள்கிறான். and proceed from there to a law school. அது முடித்தவுடன் சட்டம் படிப்பதற்குத்தான் தனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டு சட்டத்தை படிக்கிறான். ஸோ மெடிசின் மட்டும் இருந்தால், மருத்துவம் மட்டும் இருந்தால் மருத்துவம் தான் படிக்க வேண்டும் என்று அவன் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறான். ஆனால் பல பிரிவுகள் இருக்கும் பொழுது அங்கே தன்னைத்தானே அறிந்து கொள்கிறான், தான் எதற்காக, எதில் தனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது என்று அந்தந்த பாடத்திட்டங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறான். ஸோ த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் எண்ட்லெஸ். இந்த வாய்ப்புகள், பாசிபிலிட்டிஸ், முடியக்கூடிய ஆற்றல்கள் எல்லையில்லாத அளவு இருக்கிறது. when one attends a school that teaches a great variety of subjects, பல பாடத்திட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது அதிலே முடிவுகளே இல்லை. மாணவன் அதுவும் இதுவும் நிறைய படித்துக் கொள்கிறான். ஸோ அடுத்த பத்தியிலே மேலும் காரணத்தை சொல்கிறான். also a student such a school learns to look at problems and issues from many different viewpoints. ஸோ பல பாடத்திட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய கல்லூரியில் சேரக்கூடிய மாணவன் வாழ்க்கையில் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், வாழ்க்கையிலே பல கண்ணோட்டத்துடன் அவன் பார்வை செலுகிறது. குறுகிய பார்வை இல்லாமல் பல கண்ணோட்டத்துடன் அவன் வாழ்க்கையை பார்க்கிறான். இன்டர் டிசிப்ளினரி ப்ரோக்ராம்ஸ், பொருளாதாரம் படிக்கும் பொழுது வரலாற்றையும் சேர்த்து படிக்கிறான், வரலாற்றை சேர்த்து படிக்கும் பொழுது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை படிக்கிறான், சில சமயங்கள் மெடிசனையும் படிக்கிறான், சில சமயம் எம்பிஏவும் படிக்கிறான். அதான் இன்டர் டிசிப்ளினரி ப்ரோக்ராம்ஸ் என்று சொல்கிறோம். எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் பர்பஸ். இந்த காரணத்திற்காகத்தான் இந்த மாதிரி பாடத்திட்டங்களை கல்லூரியிலையும் பல்கலைக்கழகத்திலும் வைத்திருக்கிறார்கள். A student may learn to treat subjects from the viewpoint of an historian. ஒவ்வொரு மாணவனும் அவனுடைய பாடத்திட்டத்தை தான் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியனை போன்று நினைத்துக்கொண்டு வரலாற்றை படிக்கிறான். சோசியாலஜி, சமுதாய சேவகனாக நினைத்துக்கொண்டு அந்த சமுதாய சேவையான பொது உடைமையை படிப்பை பெற்று படிக்கிறான். A linguist, MA இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர், MA தமிழ், BA பிரெஞ்சு, இந்த மாதிரி மொழிகளை பற்றி ஒரு மொழியாளனாக இருந்து அதை படிக்கிறான். The result is much broader and more useful education than a narrowly specialized school provide. ஸோ பல பாடத்திட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு மாணவன் குறுகிய பார்வை இல்லாமல் அகண்ட பார்வையுடன், தனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று அகண்ட பார்வையுடன் இந்த உலகத்தை பார்க்கிறான். முடிவாக there is of course a need for highly specialized institution. இந்த எழுத்தாளர் மேலும் சொல்கிறார், கண்டிப்பாக ஒரு பாடத்திட்டத்திலே புலமை வாய்ந்தவனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கல்லூரிகளிலே அந்த ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி ஆழ்ந்து அறிவு கொடுக்கக்கூடிய, ஆழ்ந்து அதற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் அல்லது இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்க வேண்டும். லா ஸ்கூல் என்றால் லா மட்டும் சொல்ல வேண்டும், பிசினஸ் ஸ்கூல்னா பிசினஸ் மட்டும் சொல்ல வேண்டும், என்ஜினியரிங்னா என்ஜினியரிங் மற்றும் இதை போன்று தனித்தன்மை வாய்ந்த பாடத்திட்டங்களும் இருக்க வேண்டும். they are necessary after a student has decided on his speciality. இது ஒரு மாணவன் தனக்குள்ள திறமைகளை அறிந்து கொண்டு அந்த பாடத்திட்டத்தில் சேர்ந்து அதற்கு பிறகு தனியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பல்கலைக்கழகங்களிலே சென்று படிக்கலாம். and requires advanced training in it. அதற்கு advanced training என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட பாடத்திட்டத்திலே
தனித்துவம் பெறுவதற்காக அங்கே பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும் கண்டிப்பாக. டு ஸ்டார்ட், ஆனால் ஆரம்பத்திலே ஒரு மாணவனுக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பெட்டர் சர்வ்ட் பை லெஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ். ஆரம்ப காலகட்டத்திலே அவனுக்கு பல திட்டங்களை அவன் கண் முன்னாடி வைக்க வேண்டும். அதை அவன் தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு பின்னாடி தனித்துவம் வாய்ந்த அந்த பாடத்திட்டங்களிலே தனி கல்லூரிகளிலே படிக்க வேண்டும். where many different subjects are taught. ஸோ ஆரம்ப காலத்திலே மாணவர்களுக்கு பல பாட பிரிவுகளினுடைய அந்த தேர்வை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த உரிமைகளை வழங்க வேண்டும் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, இப்படியும் சொல்லலாம், நீங்கள் இதற்கு எதிர்மாறாகவும் சொல்லலாம். சொல்லக்கூடிய அந்த தலைப்புக்கு தகுந்தபடி அதற்குரிய விளக்கங்களையும் அதற்குரிய காரணங்களையும் அதற்குரிய உதாரணங்களையும் எடுத்து சொல்லி நீங்கள் ஒன்று பேச வேண்டும் அல்லது கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளின் பாடத்தை பார்ப்போம். Dear friends, welcome to I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. Is American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. We have come here for the writing and speaking skill development over here. It's a Lingua Forum essays. We have taken these essays from Dreamtech Publications, video number 75. I.E.L.T.S, as you know, International English as Level Testing System. This examination conducted by British government, Australian government and Cambridge University tests the students' ability to read, write, listen and speak in English. So they conduct a test. So in this test, what's the score you get? It is an internationally recognized score where you can go for a job, you can go for your academic studies. And here TOEFL, just like that, American examination, it tests your same reading, writing, listening and speaking. Coming here to writing in I.E.L.T.S, in task 2 you have to write almost 250 words, and speaking task you have to speak for almost 2 minutes logically, with good vocabulary, with set phrases, voice modulations. So here, if you get a question like this, agree or disagree questions. See the topic here. Which do you consider more important to be? Which do you consider more important to be able to work? Of course, after your education, you have to work to earn your livelihood. You have to take a profession, an occupation, which should be your career. So, you like to work on your own, one-man show, that's what they say, one-man show, or to be able to work as a part of a team or a teamwork. You will work alone or you want to be a part of a team, you work in a team. Use specific examples and reasons to explain your answer. The question clearly states whether you want to work as an individual on your own or you want to work as a team. So, which do you try to select? On your own you want to work or you want to work as a team? So when you select either one, you have to use particular examples and reasons to explain your answer. See here what the writer over here he says is, this is the age of the team. This is the age of the team. So team age, you can say simply, work in a team, this is the age. The day of independent craftsmanship. What do you mean by craftsman? A designer, a person who is artistic, who does all the craftsmanship alone. Working alone is long past, it's over. People working on their own, the time is over. Now is the time where people work as a group. Now almost all serious activities requires team effort. Serious activities, ordinary activities and serious activities. What do you mean by ordinary activities and serious activities? See here, doctors must work in teams to treat patients, right? A patient may be having eye problem, knee problem, diabetes and various problems. So each specialist should treat. A doctor cannot treat all the diseases by his own. So he needs a team to take care of the patient. So doctors must work in team to treat the patients. Engineers, okay, you are a software engineer or you are a mechanical or civil engineer, you have to work in teams to treat
engineers must work to 1 minute. Now, here the engineers, what does an engineer does? A mechanical engineer, maybe a civil engineer, electronic engineer, must work in teams to design auto and aircraft, aeroplanes or two-wheeler or four-wheeler. He has to work in teams. An engineer, a doctor should work in team to treat his patient, and an engineer should work in team to design the auto and aircraft. Construction workers, the building construction workers must work. He should work in teams to put up buildings. So a teamwork is necessary, is mason and a carpenter, a fellow, all the, one designer, engineer. So they have to work in team to put up buildings. Office work of every kind is teamwork. Office work, production manager, supplier manager, purchase manager, sales manager, they have to work in teams. It seems clear to say then that is more important to be able to work with a group of people than to work independently. So this is the age of teamwork. Even sportsmen, even players, whether it's cricket or football, it is not a one-man show. You need to have a team to be successful. It is always the bowler, football player, and the wicket keeper, like that. In the present age, in business also, in work also, you need a team. So without team it is not possible. That's what the writer says. Then here's an example from the world of art. Now he is coming to the example, taking the example of art. Okay, those examples are the professions like engineers, doctors. Now as an artist is supposed to be a loner. Generally, an artist is considered to be a loner. A.R. Rahman you take, he's a musician, right? You take actor, any actor, Amitabh Bachchan, of course they are artists, they are loners, that's what they say. We think of artists as a solitary means being alone, solitary figure working alone to paint a portrait. A artist, a painter, he sits alone and he designs and paints. He's a loner generally. Portrait means a photo. Carve a sculpture, a statue, carving a sculpture, a statue, or whatever it is. An artist does the painting, a sculpture, carve a sculpture, is considered to be a loner. Just as often, even the artist is a part of a team. Here he says the artist is also a part of a team, even though he is lonely, even though he is considered to be a loner, even he paints alone, even that job is called a teamwork. Why so? A work of art may be very much a team effort. Why? One person may prepare material. So the artist to draw the painting, the canvas, one man should prepare the canvas. Another person may transport, that portrait should be transported to a city, and the materials to a studio, it has to go to the studio. Then the studio itself may be in fact an office. The studio is an office. Or in the office, what do you have? A computer specialist should be there. There should be a receptionist and many other team members working together. So here they're taking art. An artist, even though he's considered to be a loner, he has to work in team, because not only he portrays the picture should be carried to the studio. In studio, you need a receptionist, you need a computer specialist, and a salesman to sell the portrait. So it's also a teamwork. And finally, he comes to a conclusion by stating, in conclusion, very few of us ever work alone. Very few of us work alone. Even when we work unsupervised at our desk. So we work alone. I'm a teacher, I teach alone. But I should be, as a teacher, should be supervised by my principal, by my director, by my preparator. So we are part of a team. So once again, it comes as a teamwork. We may not work directly with every other member of the team. Maybe I may not work directly with every other member of the team. Even if I work, I need a cameraman, I need a computer engineer, I need an editor to edit this program, I need a typist to type my work. So even though I work alone, I need a team.
at every moment, but the team remains more important than the individual. So all the credit doesn't go to me. I need a team, the team, entire team. I'm not alone. So the success goes to the entire team and not to one particular person. That's why working with the teams is more important than individual. So working in team is more important than individual. So independence work, individuals, independent work. So my dear friends, the topic, interesting topic we have, working alone, on your own, is it better, or working in a team, is it better? So here the writer has chosen working in a team. That's what's the age. This is the age where we work in team. Nobody works alone. You can go against this topic also. You can say, yeah, no, it is individuals. It is their own talents, which whatever the success is, the success goes to individual person. In entire India, if India becomes powerful, the credit goes to Narendra Modi as the Prime Minister, or here in Tamil Nadu, Lalita as the Chief Minister. If Bill Gates, Microsoft is successful, the credit goes to one individual Microsoft chairman, Mr. Bill Gates, or Ajim Premji of Wipro, or anybody. So whatever the teamwork is, the credit goes to the individual person. So individual works on his own because he directs. So he is the person, his idea has been implemented. So on teamwork, no, not teamwork, it is the own ideas, it is the individuals. You can go for like that also, you can go for this teamwork also. So anyone you can choose, and as you choose the topic, for or against, you have to speak with the reasons and examples. Shall we start the speech now? All the IELTS takers are here. Let us start with the Lavanya. Please come forward. You have to come. Young lady, what's your name? Lavanya. Lavanya, you are taking your IELTS examination. Yeah. What's your qualification? B Aeronautical. B Aeronautical Engineering. Okay, you want to go abroad for what purpose are you going? For to study. Which country you told? UK. UK. Okay, suppose if you get a question like this, teamwork or individual work, what is your stand and how do you explain? Okay. I'm going to prefer the able to work as a team, because each and every team can the individual companies should work with the team, so that we can gain the knowledges from our team members and we can work hard so that we can improve our companies and lot of companies. For example, the aircraft industries. The aircraft industries are not individual persons cannot made any aircrafts. First of all, they have to work out and they have to consider our team members, so that we can design on new aircraft by the by many softwares, and so that we can, and also manufacturing manufacturing the aircrafts and fabricating the aircrafts, and the departments of the engines or should be made in separate departments, and the overall team members only can make the aircrafts. Such things, the most of the companies, most of the vehicles and transports vehicles or everything are made by the team only. And for example, recently the ISRO has launched the satellites in Mars, because not only an individual persons, it because of the team members, they worked hard. So that I mentioned teamwork as a best, and we can get the knowledge. If you work on your own, you have to need more money. So if any fault is occurs, you are the responsibilities, and you don't know what next we can manage that fault and everything. In case if you are working in your team, we can consult with our teammates, and we can understand, and we can manage that faults, and we can easily move forward and move and achieve the our company's aims. So I prefer teamwork is the best. Thank you. Okay, it's a better performance, Lavanya. Try to make it up. As why don't you come here, gentlemen? Mr. Satya, if you get a topic like this, what are you going to speak? So the topic about is the individual performance or team effort. So I'm going to prefer like a team effort. For example, the team effort will make whatever if you start any companies or
anything in our life, it will be going the next level. So if you're performing the individual, so you cannot be succeed. So nobody will watch. So nobody can tell anything to you. So for the team effort, for example, to doctors or engineers, if the doctors giving the doing the any major operation to their patients, like heart operations or many things like that. So this kind of operations, so he can't do alone. So he need like a team effort. Even the engineers, they're doing like several projects in like electricals and electronics. They're doing many projects in all over the India, so even the well level. So they need like a complete team effort and team spirit. So for example, we got the World Cup in 2011 in cricket. That means the cricket only Dhoni can't play individually. So that is only not only the team. They gives like a team effort and a team spirit. So then only we got this World Cup. So strongly preferred. Without team effort, we can't get anything. So thank you. I'll take her to come forward. If you get a topic like this, what you're going to do? I would like to share my points. And I would like to go for I would like to go for of our work, able to work of our own, because we already graduated and we should be able to work of our own. And after graduation, surely everyone will go for a job, and they should be able to work of our own, of their own. They should not depend on someone, or they should not depend on others. Okay. Thank you. Good. TOEFL training வந்திருக்கிறீர்கள். இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், பிரிட்டிஷ் அரசு, ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் நடத்தக்கூடிய சர்வதேச அளவிலே ஆன உன்னுடைய ஆங்கில திறன் ஆய்வை கண்டுபிடிப்பதற்கு TOEFL அமெரிக்கன் ஓரியன்டட் பரீட்சை, ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் எழுதுவது மற்றும் பேசுவது இந்த ஸ்கில்ஸ் திறன்களை வளர்த்தக்கூடியது லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் கச்சகம் வீடியோ நம்பர் 75க்கு வந்திருக்கிறோம். IELTSல எழுதும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்குள் எழுத வேண்டும். TOEFLல குறைந்தது 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். நீங்கள் TOEFL IELTS ரைட்டர்ஸ் தயவு செஞ்சு எழுதிக்கிங்க. டேக் யோர் நோட்ஸ் அண்ட் ரைட் வித்தின் 250 வேர்ட்ஸ். இந்த டாப்பிக்கை உங்கள் ஸ்டைலில் எழுதுங்க. அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா? Which do you consider more important to be able to work on your own? எதை சிறந்ததாக எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள்? தனியாக நீங்களே வேலை செய்து காரியங்களை சாதிக்கக்கூடியதா, or to be able to work as a part of a team, அல்லது குழுவாக வேலை செய்வதா? எதில் நீங்கள் சிறந்தவர்கள்? தனியாக வேலை செய்து உங்கள் காரியங்களை சாதிக்கக்கூடியதில் வல்லமை பெற்றவர்களா, அல்லது குழுவாக இருந்து ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடியவரா நீங்கள்? Use specific examples and reasons to explain your answer. சரியான காரணங்கள் உதாரணங்களுடன் நீங்கள் விளக்க வேண்டும். அதாவது இந்த காலத்திலே தனியாக ஒரு மனிதன் வேலை செய்து சாதனை செய்ய முடியுமா, அல்லது குழுவாக இருந்து சாதனை செய்ய முடியுமா? எதை நீ தேர்ந்தெடுக்கிறாய்? இந்த தலைப்பு வரும்பொழுது இந்த எழுத்தாளர் இந்த கட்டுரையிலே அவர் என்ன எடுத்திருக்கிறார் என்றால், கூட்டாக இருந்துதான் வேலை செய்ய முடியும், கூட்டாக இருந்துதான் சாதிக்க முடியும், தனியாக இருந்து ஒரு மனிதன் சாதிக்க முடியாது என்று சொல்கிறார். இது எப்படி எழுதியிருக்கிறார் என்று பாருங்கள். This is the age of the team. இந்த காலகட்டம் என்ன காலகட்டம்? கூட்டாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டம், கூட்டாக வேலை செய்யக்கூடிய காலகட்டம். The day of independent craftsmen working alone is long past. The day of independent என்றால் என்ன? தனியாக. craftsman என்றால் என்ன? கலைநயம் மிக்க. working alone தனியாக வேலை செய்யக்கூடியது முடிந்து போன காலகட்டங்கள், இப்பொழுது கிடையாது. இறந்த காலத்திலே தனியாக ஒருவன் சிற்பி சிலை செதுக்கினான், யாருடைய தயவும் தேவையில்லை. ஆனால் இப்பொழுது அப்படி இல்லை, இவன் பல பேரை நம்ப வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ now almost all serious activity, இன்று நடக்கக்கூடிய அனைத்து செயல்பாடுகளும், முக்கியமான செயல்பாடுகளும் require team effort. இன்று கூட்டாக முயற்சி செய்தால்தான் எந்த காரியமும் நடைபெறும். Doctors must work in teams to treat patients. மருத்துவர்கள் கூட்டாக வேலை செய்ய வேண்டும். ஒரு நோயாளியை குணப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அவன் சர்க்கரை இழைவு நோய், முட்டி நோய், மன அழுத்த நோய், காய்ச்சல் என்று பல நோய்கள் இருக்கும் பொழுதே பல மருத்துவர்கள் தேவைப்படுகிறது. அந்த பல நோய்களை ஒரு நோயாளியிடம்
இருந்து குணப்படுத்துவதற்கு இரத்த சோதனை செய்ய வேண்டும். ஸோ மருத்துவர்கள் கூட்டாக வேலை செய்ய வேண்டும். என்ஜினியர்ஸ் பொறியாளர்கள் மஸ்ட் ஒர்க் இன் டீம்ஸ். பொறியாளர்கள் கூட்டாக வேலை செய்ய வேண்டும். அவன் ஆட்டோ என்றால் என்ன, 2 சக்கர வாகனம், 4 சக்கர வாகனம், லாரி, பஸ், அதை வடிவமைப்பதற்கு ஒரு டிராஃப்ட்ஸ்மேன் வேண்டும், என்ஜினியர் வேண்டும். ஏர்கிராஃப்ட் ஏரோப்ளேன் உருவாக்குவதற்கு பல பொறியாளர்கள் கூட்டாக உருவாக்க வேண்டும், தனியாக உருவாக்க முடியாது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் கட்டிட தொழிலாளிகள் மஸ்ட் ஒர்க் இன் டீம்ஸ் டு புட் அப் பில்டிங்ஸ். கூட்டாக இருந்துதான் கட்டிடங்களை கட்ட முடியும். ஆபீஸ் ஒர்க் ஆஃப் எவ்ரி கைண்ட் இஸ் டீம் ஒர்க். அலுவலக வேலை அனைத்தும் கூட்டாக வேலை செய்தால்தான் அலுவலக வேலையை செய்ய முடியும். It seems clear to say then that is more important to be able to work with a group of people on a team than to work independently. So இதன் மூலமாக இந்த கட்டுரையாளர் முன்னுரை மிகப்பெரிய ஒரு முன்னுரையாக இருக்கிறது. குறைந்த 50-60 வார்த்தைகளிலே முன்னுரையை கொடுத்திருக்கிறார். ஸோ குழுவாக இருந்தால் தான் எந்த காரியத்தையும் எந்த வேலையையும் செய்ய முடியும், தனியாக இருந்து வேலை செய்ய முடியாது என்று முதல் பத்தியிலே கொடுத்திருக்கிறார். அதற்கான விளக்கங்களையும் உதாரணங்களையும் சொல்கிறார் அடுத்த பத்தியிலே. Here is an example. இங்கே ஒரு உதாரணத்தை கூறுகிறார். From the world of art, கலை என்ற உலகத்திலே, கலை உலகத்தில் இருந்தே ஒரு உதாரணத்தை எடுக்கிறார். The artist என்றால் கலைஞன், ஒரு ஓவியன். ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்றால் இந்த ஓவியன், சிற்பி, எது வேண்டுமானாலும் சொல்லிக் கொள்ளலாம். ஆர்டிஸ்ட் ஈஸேதி கொண்டீர்கள் என்றால் நடிகன் என்று வந்து விடுகிறான். ஆர்டிஸ்ட் இங்கே ஒரு கலைஞன். இஸ் சப்போஸ் டு பி எ லோனர். பெயிண்ட் ஓவியம் வரையக்கூடியவன் எப்பொழுதும் தனிமையை விரும்பக்கூடியவன், அவனை தனிமைவாதி என்று சொல்வார்கள். we think of the artist as a solitary. கலைஞர்களை solitary என்றால் என்ன, தனியாக இருக்கக்கூடிய ஃபிகர், ஒரு உருவம் என்று நினைக்கிறார்கள். working alone to paint a portrait, தனியாக இருந்து கொண்டு அவன் ஒரு போர்ட்ரேட் என்றால் என்ன, வரைபடம் வரைகிறான். carve என்றால் செதுக்குகிறான். a sculpture என்றால் ஒரு சிலையை வடிக்கிறான். ஒரு ஓவியம் வரைகிறான், ஒரு சிலையை வடிக்கிறான் ஒரு கலைஞன். ஆஃப் வாட் எவர், எது வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும், ஒரு கலைஞன் செய்யக்கூடியது. தனியாக இருக்கிறான், தனியாக ஓவியம் வரைகிறான், தனியாக சிலை செதுக்குகிறான். just as often, அடிக்கடி, however, even the artist, இந்த கலைஞன் கூட, இந்த ஓவியனும் சிற்பி செதுக்கக்கூடியவனும் is a part of team. அவன் கூட ஒரு குழுவின் உறுப்பினராக இருக்கிறான். a work of art, ஒரு கலையினுடைய வேலை, maybe very much a team effort, ஒரு கலையினுடைய வேலை, அது கூட ஒரு கூட்டு முயற்சி தான். one person may prepare materials, அந்த சிலை செதுக்குவதற்காக அந்த வரக்கூடிய கல் ஒரு இடத்திலிருந்து வருகிறது. ஓவியம் வரைவதற்காக அந்த வரைபடம் அது ஒரு இடத்திலிருந்து வருகிறது. another person may transport the materials to the studio, செதுக்கிய சிலையையும் வரைந்த ஓவியத்தையும் அந்த ஸ்டுடியோ அங்கே விற்பனை பிரிவுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு வாகனம் தேவை. the studio itself maybe, அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கடையிலே அது மட்டும் இருக்காது, அங்கே என்னென்ன இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் an ஆஃபீஸ், ஒரு அலுவலகம் வேண்டும். with a computer specialist, அங்கே ஒரு கணிப்பொறி தெரிந்தவன் இருக்க வேண்டும். a receptionist, ஒரு வரவேற்பாளன் இருக்க வேண்டும். and many other team members working together, அனைத்து குழுவினர்களும் ஒன்றாக இருந்தால்தான் ஓவியன் வரைந்த ஓவியம் கூட விலை போகும், செதுக்கிய சிற்பம் கூட விலை போகும். ஸோ அது கூட ஒரு கூட்டு முயற்சி தான், ஒரு தனி மனிதனுடைய முயற்சி கிடையாது. ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக முடிவுரையாக, இன் கன்க்ளூஷன், முடிவுரையாக சொல்லும் பொழுது, வெரி ஃபியூ ஆஃப் us ever work alone. நம்மில் அநேகம் பேர், லட்சத்திலே 1-2 என்பவர்கள் தான் தனியாக வேலை செய்கிறார்கள், மற்றவர்கள் உதவி இல்லாமல். even when we work unsupervised at our desks, யாரும் மேற்பார்வை செய்யாத பொழுது நாமவே நம்மளுடைய மேஜையில் இருந்து கொண்டு பல வேலைகளை செய்கிறோம். கணிப்பொறி வேலையாகட்டும், ஆசிரியர் வேலையாகட்டும். we are part of a team, அங்கு கூட நாம் ஒரு கூட்டினுடைய உறுப்பினராக இருக்கிறோம். we may not work directly with every other member of the team. நான் தனியாக இருந்தால், வேலை செய்தால் மற்றவர்களுடன் உழைக்க வேண்டும், மற்றவர்களுடன் கூட்டு சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. at every moment, ஒவ்வொரு நொடி பொழுதிலும். ஆனாலும் தனியாக இருக்கக்கூடிய, பார்ப்பதற்கு தனியாக வேலை செய்வது போல இருக்கும். ஆனாலும் அந்த மனிதர் மற்றவர்களுடைய உதவியை மறைமுகமாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். but the team remains more important than the individual. இங்கே குழுதான் முக்கியமே ஒழிய தனி மனிதன் முக்கியம் கிடையாது. that is why, ஆகையால் தான் working with the team
is more important than individual. ஆகையால் குழுவாக வேலை செய்வதுதான் தனியாக வேலை செய்வதை விட சிறந்தது, இண்டிபெண்டன்ட் ஒர்க் என்று சொல்வார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தலைப்பிலே இந்த கட்டுரையாளர் இவர் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த தலைப்பு கூட்டாகத்தான் வேலை செய்ய முடியும், இல்லை தனி நபராகத்தான் வேலை செய்ய முடியும் என்று கூறி அதற்கான உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீங்கள் கூறலாம். உதாரணத்திற்கு இந்திய பிரதம மந்திரி மோடி, இந்தியா வளம் பெற்றாலும் மோடி அந்த புகழ் சேரும், இந்தியா சீரழிந்தாலும் அந்த களங்கமும் பிரதம மந்திரிக்கு தான் சேரும். அதை போன்று ஒரு படம் வெற்றி அடைந்தால் ஒரு கதாநாயகனைத்தான் சேரும், தோல்வி அடைந்தாலும் ஒரு கதாநாயகனைத்தான் போய் சேரும். ஒரு வியாபாரம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் பொழுது அது ஒரு பில் கேட்ஸுக்கோ ஒரு அம்பானிக்கோ ஒரு அஜிம் பிரேம்ஜிக்கோ தான் புகழ் சேரும். அதே வியாபாரம் நஷ்டத்தில் போனாலும் குழுவை சொல்ல மாட்டார்கள், அந்த தனி நபரைத்தான் சொல்லுவார்கள். ஸோ தனி நபர் தான் முக்கியம் என்று அதற்கு தகுந்தபடி போகலாம், அல்லது கூட்டாக அதற்கு சார்பாகவும் பேசலாம். இங்கே எழுத்தாளர் இந்த கூட்டாகத்தான் ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும், வேலை செய்ய முடியும் என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.